Good evening, ladies and gentlemen. We're glad you're watching. Thank you so much for making time to join us. This is Sound Candid Talk Open Forum Political Discussion Show, the show that gives you an opportunity to air what you feel and think about the latest development on our political front. Well, today is all aftermath of the Raila Odinga losing out in the AU seat in Addis. There was a display of unity between him and the Ruto administration as they were wrapping up and, of course, looking at what actually went wrong with the Raila campaign and the vote. So we'll be looking keenly on what exactly went wrong and why Raila Odinga lost in this particular elections. And then, of course, this is not the first election for Raila Odinga to lose. And so I believe many Kenyans have different things to say about this. But here, all we seek and our greatest interest is the truth, nothing but the truth. And then, of course, the truth that makes sense for everyone to understand and be part of deciding for Kenya in the best way possible, based on facts and not hearsay or rumors and stories. And of course, there are different people who have given their views on what exactly went on. Some have their own versions of their claims. Some are experts, others are just political players who hoped that things will be otherwise. From all indications, it is becoming clear that this was an election for Kenya to lose, meaning they had an upper hand, but things changed at the 11th hour. And what is this that changed, and why did it change so drastically to result into this particular loss? Will be our keen interest. And so as we start out, please make sure you invite somebody as we launch deep into analyzing what went wrong in Addis on the issue of Raila Odinga, and then, of course, the Kenya government in pushing for their candidate to win. And I believe you have your opinion, you have your own view. You are welcome to share it. And of course, at the end of the day, we will be giving out the verdict. We have a poll question that we are asking the same question that we will wish you to weigh on the same. So as we start out, like the video, please share the live, invite somebody to be part of the great conversation. I believe this is important, and we all need to have proper understanding of what is going on around us for us to be relevant, and then, of course, able to chart the way forward in providing the much needed leadership. And so as we dive into this, hakikisha kwamba uko mstari wa mbele kukaribisha mtu na kuhusika moja kwa moja kwa mambo haya yote. Na kukaribisha, tuko live kwa Sound Talk
YouTube channel, Sound Candy Talk Live YouTube channel, and Sound Candy Talk Facebook page, as well as TikTok. Make sure that any of those platforms that you enjoy, fika mapema tukazungumze masuala haya kwa wazi, and then of course tutakuwa tunafungasha. Na washukuru kila mmoja mnapojiunga nasi katika Sound Candy Talk. Naamini kwamba tutakuwa na wakati mzuri tunapoangazia masuala haya. So moja kwa moja tuanze na hiyo kudadisi ni kipi kilichokwenda mrama katika Addis ama Wabeshi kwa masuala haya ya uchaguzi wa AU Chair. Let's listen to the story as we start the conversation. Thank you those who are joining. Please, karibisha mtu. Speaking of reading into things, was it the last-minute advisory to the South African development community to back the Madagascar candidate? Was it Francophone solidarity? Was it Kenya's failed or missteps in the area of diplomacy that cost Raila Odinga the AUC chairmanship? Well, Emmanuel To interrogates now in this report. He had led for 2 rounds of the election until he stopped leading. Kenya is still counting its losses, and the candidate is yet to understand what really happened in the dying embers of the contest that saw his ambitions go up in flames. And actually, we were sure we'll win. But as I say, other factors have come into play. And those factors are going to come out and will be known. However, the unforeseen circumstances may be interpreted to mean the recent high-octane last-minute regional politics triggered by a series of events, including the DRC-Congo conflict that Kenya played a role in resolving. The perception that Kenya was supporting Rwanda and the M23 militia by extension, ruffling feathers with DRC's President Felix Tshisekedi, and by extension the South African Development Community SADC, where DRC is also a member. The candidate from Madagascar, the number of votes that he got 10, and then when we came to round 2, you were also able to see the patterns that were playing, so you can clearly see that the Francophone countries were able to stick together. The effect, Tshisekedi is keeping an EAC meeting organized by President William Ruto, opting to turn up for the SADC one that set the ball rolling for Odinga's failure. Kenya's Foreign Affairs PS Korir Sing'oei's response to a letter directing SADC countries to line up behind the Madagascar candidate Richard Randrato, adding to the list of possible blunders, which analysts say rattled the SADC countries. To our minds, we think that this letter is sort of an afterthought. We think that it is mere courtesy to show a bit the minimalist solidarity extended to a member of their region. The SADC power shift would be evident from the 3rd round of the election, with the numbers of the supposed SADC candidate Richard Randrato shifting to the Djibouti candidate, who opened the gap between him and Raila to the last round. Odinga was forced to bow out in the 6th round, where Mahmoud Youssouf went ahead and won the race by the required 2/3 of the total votes, translating to 33 votes. Analysts have also opined that the Francophone countries, which make up nearly 28 out of 55 African countries, may have played a role maintaining a united bloc in the election. They voted for their country. And then you also look at it that the Anglophone countries were not able to vote as a unit. And then also you look at also other regional politics and then regional interests that were at play also might have affected a great deal the outcome of these elections. Out of the 6 AUC chairperson elections since 2002, 5 have been won by French-speaking countries, with South Africa's Nkosazana Dlamini Zuma being the only lucky Anglophone to occupy the seat. Odinga's loss comes barely 8 years after another one, where Kenya's candidate in the 2017 AUC election, Ambassador Amina Mohamed, lost to Musa Faki in the same fashion. Emmanuel To, Citizen TV, Nairobi.
Okay, ladies and gentlemen, mambo ni kama hayo. Kila mtu anaangazia kuuliza kipi kilichokwenda mrama na kipi kilichochezwa hapa. Nashukuru kila mmoja, karibisha mtu tumakinike. Mami, habari ya leo? Salama sana Penat. Yeah, mchezo ilichezwa, but anyway, tumeangalia, tumesikia sema vile wamesema. Ya muhimu na cha maana ni, sijui kama umeona hiyo mkutano, hiyo dina walikuwa naye ya baba na Ruto. Na watu wengi wamewekea mkono Uhuru, na kweli ninaweza uliza hata mimi ya kwamba I think Uhuru kama Ruto ameenda 2 terms na baba na wakamanage kufata 23. Sasa Uhuru alikuwa rais for 10 years. Hata angeweza tu kuconvince one president or 2 kama candidature ilikuwa ni ya Kenya. But hakuna shida. Wametuonyesha kutoka watu yao mpaka viongozi yao, they are happy. Lakini chenye inanishangaza ni moja Penat. Nimeona wenye kulia kwa machanel ingine wanasema, sasa Raila akuja ashikane na Wamunyoro, alete kura, sisi hatutampi. What? Raila hajasema anasimama, na hata akisimama ni sawa, wamekataa kumpigia miaka yote. Na Wakenya msima wenye wanalia na kusema baba akuja asaidie wamenyanyaswa ni watu ya Munyoro. Kwa nini Wamunyoro asisaidie watu yao? Sahi hatudanganyani Penat. And I am happy. Raila na Ruto wamesema wanarudi Kenya. Sasa ole wako speaker Wetangula. Lakini tuta replace na Waluya ingine wako na akili. Kwanza sahi baba arudi, majority ODM ichukue viti, wapatiwe CSS. Hii miaka 2.5 Penat imepaki kabla tuongee 2027. Hata kama baba atakuwa leader of opposition, let it be. Hata kama Ruto atasema baba, kama Donald Trump alienda 4 years, akatoka nje, akaenda pumzika. Ruto bado wako na chance. So Ruto anaweza kaa chini wapime na baba mzuri. Akiona imeumana, a step down, a support baba 2027. Kwa sababu unatakikana kuserve 2 terms. Na yeye arudi ile ingine. Kwa sababu sasa Kenya hakuna kuokopana, hakuna kudanganyana. Na Ruto, wewe ndio uko na sword. Usifanye vile Uhuru alifanya. Na wata kutoa naye. Na CNC wanalia, CNC watakuja chukua serikali. CNC washika hata kura kwanza. Raila ndiye atakuja tolewa na CNC. Alisema tu siku moja hakuna maandamano. Nimefurahi Chakaranda wapi vijana wa baba. Maandamano hakuna. Tunaenda kureceive baba airport. Tunaenda State House. Tunaenda Kasarani ama yes, Kasarani ndiye itoshe watu ya baba. Ama waukuje Uhuru back. Wafanye celebration ya kukata na shoka. Wenye wanaumwa na tumbo wacha waumwe, kwa sababu wataumwa. Lengo yao walikuwa nafikiria Bernard, baba tu akianguka hivi maandamano Monday. Nimefurahi vile nilisikia Simba Arati ameongea. Amemwambia Ruto na baba, mkicheza no turning back. Na hata ODM no turning back. Kawa hii serikali, pata masias, tengeneza counties, wacha wa Kenya, si kabila moja sasa. ODM iko na watu wengi, wacha serikali sasa ikue yao. Alafu tuone wenye wanaenda kuchinyonga, watangoja Ruto aende nyumbani watajua. Ruto hakuna mahali anaenda. Sasa hata mimi
siku yote nimekuwa nikitaka kukua Mkenya. Saa hii mimi naitwa Mkalenjin. Mimi ni supporter ya baba na na support mtoto yetu. Sitauswa mimi na kijana yangu. Unadanganywa, unatoa meno, unacheka na meno ya wenyewe. Wewe mtoto, rudi nyumbani ama uache hiyo vitu unafanya. Peke yako unafanya nini katikati ya unaitwa, unafikiri unapendwa? Naomba turejee kwa debate. Ni mtoto yangu, ni damu yangu. Hakuna Mkalenjin Kenya tunakuwa wachinga. Wewe keep mahali ulipo. Step out of that thing. Enda mahali wa Kenya iko ama ukae, tutakupepa na maji kama hawa. Yes, rudi nyumbani wewe. Nimemaliza hapo. Nasema Bernard, ukweli isemwe. Wewe ni mtumishi wa Mungu. Ustahili kuongea, lakini na sisi, mimi situsiani, napeana direction. Uhuru alikuwa na lead mkutano ya DRC Congo. Watu walikuwa na mkutano, alikuwa amewekewa kuongea, atuambie ni nini ameona kati ya Congo, nini itafanyikana Congo ikuwe na amani. Baada hiyo anapita huko nyuma kukampeni na Kenneth Raila. Sasa mwanaume Mkalenjin Samoei mwenyewe, ile warrior pena, sasa tunasema ukweli, ile Samoei ile ule msee ule ndiye iko kwa kiti sasa. Yes, wataimba na watalia, kuna mahali anapenduka. Hata sisi wenye tulikuwa tumsupport tunarudisha mkuu yetu mbili yote ndani. Bora ako na Raila. Lakini kama Ruto ako na Wamunyoro, mimi niko na upande ya baba. Lakini kama Ruto sasa ametuambia na Raila amesema na mdomo yake, yeye mwenyewe baba alitaka kwenda OAU na akamwambia Ruto, na Ruto akasema anamsupport. Na baba amesema na mdomo yake, najua watu wengi watachat Ruto, lakini Raila ametuambia. Na Ruto hata yeye anasema Mungu na baba anajua. Amesema Mungu na baba anajua. Kama mtu amekusaidia penalty, ukiwa maternity, unabeba mimba na karibu unasalia barabara, anatoa kari yake na kukimbisha maternity, mtoto wako anasaliwa akiwa alive. Hata kama alikuwa adui yako, utamuita adui tena? Raila alifanya handshake na Uhuru na kuweka mti yake hata moja ya serikali, lakini tunafurahi nchi ilitulia. Sasa mpaka 2032 hapo ndio tutaongea wa Kenya, tutajua kama tuende kama Museveni ama baba Winnie amekuwa mkubwa atoshe tumpatie kiti, ama baba aseme Gladys Wanga ama Orengo ama Simba Arati. Wachana na Matiang'i aliua watoto wetu. Watashikana na Wamunyoro na Kalonzo. Wataenda hawa. Wanaongea hiyo ni maoni yangu. Bora nisiseme kitu itafanya channel yangu. Nasema hivi. Ili tusonge mbele, nataka tuangazie hili swala vizuri. Unajua tunaongea kuhusu kile kilichotendeka na possibilities ya ile kitakachotendeka, and then of course watu wana maoni tofauti kuhusu the future of the politics, but politics ni kupanga na kujipanga. So kwangu mimi nataka kila mmoja asimame mahala ambapo panafaa, na wewe ukisapoti fulani umsapoti kwa ukweli na umsapoti kwa haki ya Wakenya. Kulumbana hiyo ndio sitakubali, lakini naomba tafadhali tumakinike katika kutekeleza wajibu wetu kama Wakenya wazalendo ambao wanapenda nchi yao, na tukipenda mapenzi ya Mungu yatendeke katika nini? Nchi yetu.
And then of course political parties, sisi tunasimamia kila mtu ajenge political party yake, tukutane kwa debe. Wamnyoro alisema anafungua party, afungue party. Jubilee pia ni party. Kuna gani? Ni ANC na Ford Kenya, hizo ndio zilifungwa zikamezwa. Lakini wale wako na DAP yote tukutane kwa debe na kila mtu aweke presidential candidate. Yeah, Kalonzo pia nimesikia leo mwingi wameambia Kalonzo mpaka kwa debe. Sasa amekuja vile unasema. Wacha Kalonzo na Wiper 22 MPs waingie kwa debe. Hiyo ni ukweli pena. I agree with that. ODM, Ruto akiingia ODM na watu yake yote na sisi yote tukue majority tuko ODM, iko shida. Kwa sababu hata yeye sahi ana party. Tunamaliza UDA, tunafunga, tunaenda mpya. Lakini china ODM, Ruto ni kwanza alikuwa ODM, si ati ni mtu mgeni, hata china yake kwa list batu iko. Ni ile mtoto tu alipotea narudi kwa baba yake, utamwambia usikuje. Mama amesema baba yako ndio huyu, utamwambia hapo si nyumbani. But sitaki kwenda hiyo siasa pena, nataka kusema hivi. Wacha tungoja arudi. Unajua mwana poteva akirudi, baba ndio anaamua kama atapewa fimbo, atapewa shamba, atapewa mke ama itakuwaje. Lakini tusiingie sana huko. Nisiingie hapa kwanza. Nasema kulingana, unajua Bernard, saa ile mama anaanza kutapika na unaona hapa inapika, ukiuliza huko na mimba ama msichana anasema hapana. We kama mama musasi unaangalia macho zimekuwa white, unaangalia hapa inaanza kupiga 100 ati unasema hey. Sasa mimi nasema kulingana vile nimeona ile party ilikuwa pale. Sasa nikaona na hii mtoto mbona ni kama ako na mimba. Sasa mimi nauliza na hii mimba ulipatiwa na nani? Kwani iko makosa? Tunataka Kenya, tunasema tunataka Kenya iwe na amani. Na penat Kenya yote, watu yote, hata tumeambiwa wale nusu walikuwa Addis Ababa. Kwa roho yao ukweli hawangetaka baba aende. Kwa sababu gani? Wanashikilia koti ya baba waendelee kuchaguliwa. Hiyo ninakubaliana kabisa. Wakenya yote, Kenya mzima wamekuwa na maoni penat. Wote wamesema hatukutaka baba aende, lakini tulikuwa tunamuombea. Ile imekuwa ajabu penat ni kushangilia na kucheka na kuimba. Hiyo tu ndiye kati ya 41 tribes ama 45 ama 60 tribes yenye iko Kenya. Watu wengine hawana aibu. Na kumaanisha hiyo aibu hawana naye, watakutana na wananchi 2027. Kwanza, hiyo maviti ya CS hiyo ilipeanwa juzi ya watu 8. Nimekubali Ruto amesema tunakuja kujipanga. Hakuna kabila moja inatakikana kukuwa na CS karibu 5 penat. 2 ndio itutoshe. Wale ya Uhuru yote kwenda nyumbani. Ile ya Munyoro yote nyumbani. Sasa baba hata yeye ako na Wakikuyu yake aweke hapo. Wakenya ingine wapate hiyo viti. Hii serikali imesurvive. Inaitwa nini? Si press. Inaitwa nini hiyo sijui kusema mimi. Tunataka iwe nusu mkati 2 kabisa, ishiane equal sasa. Wewe mama fanya hivi. Tufanye hivi. Ngoja kwanza. Ngoja kwanza. No. Kupanga serikali ni jukumu la Ruto. Sisi tunaweza kuadvise mimi. Hata yeye anasikia mtoto yetu anasema serikali ya sasa ni ya kuweka nusu. Hata ikiwezekana nusu ni kati ya nani na nani? Hebu tufafanulie. Kati ya nani na nani? Nani walikuwa Addis Ababa, walikuwa wangapi? Sawa mami, unataka serikali yetu igawie Addis Ababa? Si tunarudi hapa kwanza ndio tupangane. Bernard, watu walikuwa Addis Ababa ilikuwa ni ODM.
na nikaona leader of minority ama sijui anaitwa nani Cheruyot. Nikaona Ruto. Atukusi Mutavati ni prime CS yetu, atukusi hiyo ni yetu, mtoto yetu ya Mulembe. Huyo atukusi, lakini kwa bahati mbaya Wetangula angetulia, hata yeye angekuwa na akili, angepostpone hiyo maneno, angeambia kina Millie Odhiambo tutakuja kukata hiyo mambo on Tuesday. Watu yote walikuwa na ngoja hii mambo ya Saturday penalty. Sasa Mudavadi nani anaitwa nani? Hii mtu yetu hii baba ya Roma anaenda kuharakisha mambo. Kwa sababu yeye ameharakisha, huyo ni sacrifice lamb yetu moja. Haya, tunaenda kiti ya huyu mama hot air. Ruto sahi hatuhitaji hot air. Nyorosha huko. Nyorosha kila kitu, wacha watu walie kabisa, wacha tutoane uchi. Bas, ibaki watu wenye watasimama 2027 correct. Hivyo tu pena. Atufakii mali moja, tuko moja sasa. Chanda na pete. Na hatuwezi kuwa na watu tuna wataut. Sawa mami, let's change gear. Thank you. Hata mimi niweke vitina kidogo. Ngoja kwanza. Unarudi mami. Ngoja kwanza wewe. Basta akisema mama amenyamaza. Sawa, asante mami. Now, ladies and gentlemen, as we continue to engage, please let's be on the forefront in ensuring that we get more people to join. And then piga kura yako. Why do you think Raila lost the question we are asking is, do you think Raila Odinga lost the AU chairmanship race due to Kenya's failed diplomacy? Is that what you think? So far, 39 people have already cast their vote. 64% wanasema yes, 8% wanasema no. He faced tough competition. Both factors played a role. That is 20%. I'm not sure 8%. Please, let's keep doing wherever casting our vote and taking a stand on this one. I want us not to go personal on this manenos. Na tunapoangazia masuala haya, siasa iko na mambo yake na iko na mipango yake. Now, they say that there are no permanent enemies in politics. They are only permanent interests. So when the interests of different politicians agree, they will work together. If they don't agree, they will go different ways. But in all this, I don't think there is anything cast in stone. Everything is boiling and warming up towards a particular direction for the country. Let us remain sober and ensure that we are pulling in the right direction. And the right direction is a better Kenya for all Kenyans. A better Kenya for all Kenyans. Tusifike mahala ambapo tunasahau kwamba tunahitaji kutengeneza hii Kenya kwa ajili ya vizazi vinavyokuja. Sababu jukumu letu kubwa hapa is our children and our children's children. Sisi tunapofunga chapter, tuache nyuma Kenya ambayo itakuwa nzuri kwa watoto na watoto wa watoto wetu. Tukimaliza hii Kenya alafu watoto wetu wakifika itakuwa nini? So lazima tukue makini kwa masuala haya. And then of course the political intrigues that went down in Addis have their own significance. They can be interpreted in different ways. But naomba tafadhali tusisome sana. Unajua Kenya tunasoma sana. Naitwa nani mwenda zake Rais Mkapa. Na alisema ameangalia gazeti la Kenya liko na umbea. So tusisome sana, tunasoma mpaka tunatisha wageni kwa masuala haya. So I want us to look at what went down in Addis kwanza, the video that Mama talked about. And then kama unakuja studio tafadhali wahi mapema. Kile mimi sitaki ni uhasama. Hakuna haja ya kuchukiana, hakuna haja ya kulumbana. Ni muhimu tuheshimiane na tutekeleze wajibu wetu. We become too sensitive when particular communities are mentioned. And there is a lot that is going on.
hata kuna watu hapa nje tu leo kwa saloon, mara kwa soko, kuna wale wanachekelea, and it doesn't go down well because ikifika kwa wengine unataka kuwachekelea, ikifika kwako we unadai kwamba unaonewa. So itakuwaje unafurahia maovu ya wengine, lakini ikifika kwako unataka ufanye nini? Ulindwe. So that's the dilemma. Biblia inasema utavuna kile unachopanda. Okay, wakati wewe unachekelea, sio ni kupanda. So itafika wakati ambapo utahitaji kuvuna. So wakati unavuna, utapenda pia uchekelewe. So let's not just play games as if that we can laugh and mock, especially an old man. No, an old man should not be mocked. An old man should not be, undressed by children. It is not proper. It is not African. It's not biblical. So tukiwaambia endeni polepole na hii maneno, si eti tunawachukia ama tunataka kuwa convert. It's not conversion. Ni kwa uzuri wenu na manufaa yenu. Watoto hawavui nguo mtu mzee. Ninyi mnapochekelea huyu mzee mnajizika kabla ya wakati wenu. Na hiyo sio laana na wapatia, ni ukweli wa mambo. Biblia inasema ogopa kichwa chenye mvi, heshimu uso wa mtu mzee. Ogopa kichwa chenye mvi, heshimu uso wa mtu mzee. The moment you break that line, you are done. And so people can laugh the way you want, can mock the way you want, but at the end of the day, you are going to harvest and you will not enjoy that harvest. Yeah, wanasema baba kuanguka alikuwa namba 2 namba yake. Kwa hivyo namba 2 ya baba tutawaonyesha is okay namba 2, but hiyo namba 2 watajua wataongezeka wakuwe namba 1. So Mami, let's hold on as we play this video, and then we will go down into what exactly went down with this particular elections and what lessons can we draw, because I think Kenya has a lot to learn from this experience. We have lost 2 very serious elections, and that is not smelling well for us as a competitive senior brother in this particular region. Kenya is not just one of the countries. We are the senior most here in terms of leadership. We have played host to majority of these countries surrounding us. We have presided over their conflict. We have played big brother to them. Why is it that we are failing when it comes to seeking these particular seats? That looking inside is something that we should not brush it off, or we should not let our current local politics brush it off until we forget the lesson. Losing the election is not a big deal. What lessons are we carrying home? What changes can we make so that we are able to do what? To win in the next bid. Thank you very much. Let's watch this as we continue the conversation. Thank you, Eli. Thank you, Lala. And every other person who is coming, please kuwa mstari wa mbele. Namba watazamaji na drop. Ebu tuendelee kushare na like video. Asante. Salam no, Jeff and Ayub. Glad to have you both in studio in Nairobi as I hold fort here in Addis Ababa. Today concluded the 30th ordinary session of the Assembly of Heads of State and Government here, and it has been an eventful day, especially Kenyans and others reacting to that AUC Chairmanship election. Now, Raila Odinga has told his supporters and Kenyans at large to stop the blame game. He says he went for the seat of his own initiative, and he says President William Ruto and the Kenyan government gave him all the support he needed in the quest. But he says, unfortunately, when it came down to it, unavoidable and unexpected circumstances cropped up, fast costing him the seat. Take a look at this report by Seth Olale. Raila Odinga looked calm and relaxed as he was received by his supporters during a special dinner organized by a Kenyan delegation in Addis Ababa, Ethiopia. Kenyan
as candidate for the just concluded election of the Africa Union Commission chairmanship, revealing how he was expecting to beat both the Djibouti and Madagascar candidates in the battle for the AUC chairmanship slot, but things took a drastic turn at the last minute. And actually we were sure we'll win, but as I say, other factors have come into play, and those factors are going to come out and will be known. So we are here where we are, but let us not regret. The opposition leader castigated a section of Kenyans for blaming the head of state for his defeat in the just concluded polls of the chairmanship of the Africa Union Commission. That maybe because those people used more money than we used, Ruto just wanted to humiliate Baba. It was not genuine in saying that he was supporting him and so on and so forth. But I made the decision myself and announced that I wanted to run for this position myself. The former Prime Minister instead heaping praise on President William Ruto by stating that he is overwhelmed by the tremendous support he received from the head of state. Tukishindwa tutashinda. Tumeshinda. Tumeshinda. And therefore, I will not regret it. I will walk with my head tall. The opposition leader telling an emotional delegation that the country must unite as a nation and as a continent to address the challenges facing the people, such as poverty, corruption, and ethnic profiling, among other vices. Because we've been here before. Just remember, a few months ago, as a country, we were faced with a very serious moment. And we were wondering which way Kenya. But you know what? That moment, when we all thought it was dark, it gave us a new beginning. We ended up with a broad-based government that brought many Kenyans and the country together and gave us the momentum that exists today. I am very confident that this moment is going to give birth to yet another moment for us as a country to work together to build a new momentum for Kenya. In equating Raila's defeat to the 2024 Gen Z protest, the head of state said he will use the election outcome to refocus the country. While expressing his disappointment, the head of state regretted that the continent missed an opportunity as Raila Odinga was the candidate who deserved to succeed outgoing President Musa Faki for the AUC top seat. Raila Amolo Odinga did not win because he was the best candidate. The president commending the former prime minister for staging a campaign like no other. Raila Odinga and President Ruto vowing to sustain their efforts in uniting the country in a bid to address issues contributing to the high cost of living. With President William Ruto and Raila Amolo Odinga having completed their engagements here in Addis Ababa, Ethiopia, the two leaders have pledged to cooperate with the leadership of the Africa Union Commission in order to address key issues affecting the continent. Seth Olale, Citizen TV, Addis Ababa, Ethiopia. Welcome back, ladies and gentlemen. Thank you so much. That is the analysis of the winding up of the ceremony in Addis after the elections. I want to encourage us, even as we engage, please let's avoid going personal, and the back and forth of judging people and stereotyping people is not the way we debate.
and the way we should have a healthy debate. It is very, very, very disturbing when you judge people at a different standard. When it comes to you, you change the standard. Life is too complex to be understood with one eye only, or one perspective. All those sweeping statements, show me your friends and I show who you are, they are good cliche for motivational speaking. I don't know. Let me quickly, before I bring in Eli, just give you this story. There was a pastor who was pastoring a church, and the daughter got pregnant without marriage. And one church elder stood up and said, "You cannot continue being my pastor. If you cannot lead your home, your daughter has gotten pregnant while she's in your house, you cannot pastor me." The rest of the elders, wakashika huyo elder, akamwambia, "Please go slow. You are a parent, just like the pastor is a parent. Don't be so much harsh in terms of judging the pastor because the daughter got pregnant." And the man said, "No, the Bible says if he cannot lead his house, he cannot lead the house of God." Now, all those things that the elder was saying were right, and were still biblical. But 4 months down the road, he was living with 3 of his daughters and the cousin. And what happened is that there were 4 pregnancies in his own house. All his daughters were pregnant. The wife was pregnant. Now, it's not a laughing matter. What I'm simply saying is that don't be so quick to judge and rule out people simply because they did this and you don't do it. Whatever you wish others, just begin by wishing yourself first. What I seek, and the reason why I'm on this chair, is to secure a Kenya that is good for all Kenyans, healthy for all Kenyans, and that's all I care. I don't keep my schedule here to come and please you or come and play in your gallery or even want to be liked by you. That's not the whole essence here. We're here to teach one another, educate one another, and help at least make sense of our politics. This other maneno mnataka kuniingiza ndani, mimi hapo sipo. Naomba tu tuelewane hivyo. Inaonekana Eli, okay, Eli, where are you? Good evening, Bernard. Good evening to you. How are you today? Yes, very good. Yes, we can get you, although your volume is a bit low. The rest of the panel, can you hear me? Yes, go ahead, Okay, go ahead. I will just remove this microphone. Give me 2 seconds, and then if you have your earphone on, they have a way of reducing the volume. If you remove them, the mic will work better. the vice chairperson of this Africa Union. Can you hear me better? Excellent. You can now be heard. Go ahead. Yes, I thought there was like an unwritten rule, an unwritten convention that the vice chair of the AU would be, because we are divided by this post-colonial thing, so it would be Anglophone or Francophone. If the person who has taken the chairmanship is from Anglophone country, and the other person as a vice chair will be Francophone. In this situation, you find that Djibouti person is the new chair,
and Algerian person is the vice chair. So these are both countries that are francophone. Also, I realized, I noted, and I'm sorry if that sounds, small detail, but it's important in our politics in Africa that the vice chair and the chair are both from the Islamic religion. Something quite unprecedented, because in the past they have tried to do that Tanzanian thing where there is a rotational thing. One time it will be a Christian, and then the next president of Tanzania will be a Muslim. You know, that unwritten rule. The third thing, so I was just talking about the vice chairperson. I really don't have much to say about Mr. Odinga and how he lost, because we have already discussed this in the last few days, and my view was very straight to the point. I had already spoken about my fears about how Kenya was presenting itself. But what interested me also was the way they are electing this high-profile person, as chair of the AU. That they have to do several counts, as if it's like a national or a mass voting thing where there are so many people involved, like a whole country. I mean, I don't understand why they have to go to G6 rounds. I don't understand. Maybe someone will let me know. My fourth point, and probably the last point, is it actually shows this African Union voting shows how divided we are as a continent, because nearly half have chosen a person from the so-called Anglophone, and then nearly half have chosen the person from the so-called Francophone countries. I mean, when will we even imagine to be Pan-Africanist? This is the problem I'm trying to figure out. It's a very, very difficult thing. And could it be one of the reasons why person who will bring themselves as Pan-Africanists will have a difficult, campaign to excite African leaders? Jacob Zuma's ex-wife, Dlamini Zuma, she managed to trounce Jean Ping, who was a career diplomat from Gabon, when he was seeking his second term. But she was celebrated, not just because she was a woman and then won the Africa Union chairperson or chairmanship, but also because of her career in fighting against apartheid. She was a known figure during the anti-apartheid movement in South Africa. So she has some similar, tendencies to Raila Odinga, for example. But this didn't work at this point, and I wanted to just also maybe mention Erastus Mencha, the guy from Kisii, who was vice chair of the AU. He was a very likable figure, even in the East African community, and at one point he even got a unanimous vote from the panel of voters of the presidents, 50 out of 51. It was an outstanding figure, but it doesn't then say that Kenyans, that we are hopeless, useless, that our foreign policies does not match with the needs of African countries. But a person like Erastus Mencha proved them wrong. My last point is what I fear may happen in terms of this division in Africa. I don't know if it's ideological or what, but some governments might now start, forming their own little political cliques because of what has happened during the voting. Because I believe that SADC people, the Southern Africa group, that actually includes some of the East African countries, will have to review how they communicate or deal with Kenya. This is going to happen,
So I just wonder where we are in terms of this, but we move on because, as Mr. Odinga said, people must move on at a very fast pace because there are urgent issues that are affecting our continent and our country. Thank you. Okay, thank you, Eli. We appreciate that. Ladies and gentlemen, as we continue to engage, I still urge us, let's avoid going personal and let us not use a language that is unparliamentary. It's unnecessary. We are in Kenya, all of us, and we need this Kenya. And our greatest responsibility, like I said, is to make Kenya better for our children and for our children's children. If you must insult people, then we'll begin to censure you. And that is, you are pushing us in that direction. I don't think it's necessary. Okay. From the last time I checked, Kibra is an estate in Nairobi. And is not just an estate in Nairobi, it's a constituency. And that constituency has inhabitants. People live there. And some people here are the landlords of those people. Wanachukua rent kutoka kwa watu. They are the ones keeping that slum. They don't want it upgraded because it's an income generating scheme for them. It is not a member of parliament decision to go and clear those houses. They are private houses. They are owned by some of us here. Na tunachukua rent. Frank is here, but he will talk to you tomorrow. Mulisikia story ya Frank. Hiyo 2000 ya kila hiyo nyumba. Haiendangi kwa Nairobi River, na haiendangi kwa maskini, inaenda kwa nyinyi malandlord. Okay, so kuchekelea watu wa Kibra na kusema fulani aende kusafisha Kibra na nyinyi ndio malandlady. Tafadhali. Go slow. Go slow, please. Let's just debate and focus on what is to be done, not this trying to get even. There is no getting even. Na kama unavumilia kuwa hapa, you take marching orders. You go elsewhere where there is better debate than the one we are having. Please. Thank you. Reverend Lala, quickly, alafu tunafuata mkururo tafadhali. Lala, msimamo, Jemo, ndio twende kwa Njuguna. Yes, Lala. Habari zenu jamani. Mama Selina, it's good to see you. Msimamo, Eli, and Jemo. Nani tena, Njuguna, na wenzangu ambao mko uko nyuma. I think there are times when we have very short memories. And I'm saying this because, number one, when Ruto came to power, one of the problems that he had was basically schizophrenic foreign policy. There were cases where he would sabotage AU and go against behind. If you or remember, we debated that in this channel. Even the last one, of course, is Haiti, when actually collectively AU should have been the one acting, but he went behind them and made deals with the US and others. So he was never in good books with AU. That's day one in foreign policy that he was pursuing. I don't know where it came from. So clearly, when he came into this campaign, already he had no good will from other states within the continent. So he started from a very bad position to be able to be the chief, negotiator, the campaigner, and all that. Already, he didn't have a good will. As I stated, and I say it again, that Baba had relationship with some of these leaders,
But you see, this is a seat where it's not about an individual. So people are laughing or talking and saying all kinds of things about Baba, just don't understand. They don't read all the complexities that may have played here. So I think let us step back and be sober and look at how things have developed to where they are. Already by the time the election was being done, I don't think Ruto had any goodwill. So his campaign really, I would call it terrible. Then let us look at the foreign policy and the foreign docket. We had Mudavadi there and others, but there was also no consistency in terms of who was leading it, because Mudavadi was, I don't know how many portfolios was he holding. So there was nobody clearly able to articulate Kenyan position, and secondly, to understand what was happening on the other end. But what broke the whole thing, the jar itself, is Congo. Congo was the break dealer. We know the things that have been going on in that region. And so SADC, of course, had to respond, but it's Congo. And who was behind the Congo's debacle? We know Ruto's position was opposed to the SADC. So clearly, the signs were there that this group may not be in favor of that one being pushed by that particular country. So I think I listened to Kalonzo Musyoka articulating that aspect, and that's very, very true. Lastly, I think the complication of, that we have even with the new leader coming in. I love Djibouti. I've been there a few times, okay? But Djibouti is a territory, it's almost like a station for foreign, military, installations. So it's almost like it's not part of Africa. So I don't know who was pulling what behind, how much was being going on behind the scene. I'm waiting to see what is it that Baba talked about and others behind the scene. But clearly, Congo played a big role, and the whole Ruto foreign policy from day one created an enmity from the onset, because you can't go at Swahili. I think the word is kimbelembele. When you're supposed to be acting collectively as Africa, you go ahead and make a deal for Haiti and all these other places. So he didn't have good books. So the chief campaigner himself had so much flaws. And so these are factors that contributed to this loss. So I think let us step back and look at the picture, what has really taken place, and allow for new information to come in if they're there. But those who are laughing or criticizing Baba, I think they're doing it from a lot of ignorance. And so let us be Kenya unite and look at facts and truth, and then let's move forward. Back to you, Bernard. Let me just hold my my mouth there. Thank you. Okay, thank you, Lala, for that view. We appreciate your givings. Ladies and gentlemen, as we continue to engage, make sure that you are giving the video a thumbs up, as well as participating in the poll question, and invite somebody to join as different Kenyans give their views about what went down. On the comment section, toxic posts are all either deleted or you get banned. Just as simple as that. This of people going personal is not acceptable. So tafadhali, and the Chia team also, you are on that list. Evo too. Msimamo. Eli, what I say? I want to add a point there to Mr. Robert Orina there on the chat section. Just basically when I mentioned Tanzania,
Tanzania, as for many years, has had an unofficially is an official thing where they rotate the presidency between Christian and Muslim. It's a fact. It's not part of the law. It's not part of the constitution, but it's a fact. I think he wants to raise that issue about Zanzibar and mainland, whatever, which I appreciate. But it's a fact that Tanzania, that's what happened. You see, part of the problem we have in these conversations in different platforms is that people just come and challenge anything without doing any research, or don't even have to do research. Some things you just know. But I want to reassure Robert Orina that if he does some bit of research, he'll find that what he's saying there is completely wrong. And I'm not trying to embarrass him. Thank you. Okay, we'll look into that. Tanzania is a country, ile Jakindu Beu anasema hapa kuna tofauti kati ya nchi na taifa. Kenya hatujatengeneza taifa, tuko na nchi. Tanzania, Nyerere alitengeneza taifa, ndiposa kabila ambalo ni dogo sana linaweza toa rais. Hapa kuna wale ambao lazima wawe hao, ama kama si hao lazima wawe hao, na ile man eat man society, the way Nyerere described us, we seem to be living up to that particular phrase, and some of us don't even see anything wrong with it. Okay, tunaona kwamba wakati tunanyang'anya wengine tukijipatia, ama wakati tunadhalilisha wengine ndio tunapata furaha. We rejoice in running down each other. It's just crazy. Okay, then at the same time we don't want to be run down. We want to run down others, but when we are being run down, we hate it. We want to fight tooth and nail that somebody's running down. The moment you run somebody down, you have sown the seed. You should prepare for the harvest, and not, I think, is a laughing matter. So let's get serious if we really want to be part of the future that is secure and good for everyone. Msimamo, karibu. Nimekaribia kaka, hali vipi? Salama, tunashukuru. Kwale nasalimia mama hapo. Kwale tuko chonjo, tumshukuru Mungu. Lala Eli huyu kaka hapa ni Jemo na Njuguna na wale wote wako kwa comment section. Maoni yangu kuhusiana na hili hii topic ya leo ambayo ni kipi kimesababisha labda pengine kushindwa kwa Raila. Mchango wangu ni huu, mimi kama msimamo. Mchango wangu naweza nikasema ni kikwazo kikubwa haswa ni serikali tulionayo na uongozi wake. Kwa maana kusema hivyo ni hivi, unajua sasa hivi kuaminika kwa hili taifa inakuwa ngumu kwa yale ambayo yanajiri katika hili taifa. So imani hii inanitia mashaka kwamba ndio kikwazo kikubwa cha huyu mzee kushindwa pale, wala si yeye kushindwa. Nimemsikiza vile akisema yeye mwenyewe ndio alijitolea mhanga tu, huyu Kasongo alimsaidia tu kuweza kufanya kampeni yake, lakini sijaridhika na hayo mtazamo wangu, kwa sababu ya tabia ya nchi tulionayo kwa sasa hivi. Pili, nitaongezea kusema pia wananchi wengi hawakuwa na imani kabisa kimtazamo wangu na huu ushirikiano kati ya baba na Ruto.
jambo ambalo hata hakuna mtu alikuwa anapendezwa, wachache walikuwa wanapendezwa sana na mzee Edha kufaulu katika kile, lakini wengi hawakutaka haswa huyu mzee apate haswa hii nafasi. Lengo na madhumuni si kumwadhibu yeye, bali kumwadhibu yule ambaye ni msaidizi wake, aliyosema ni msaidizi wake, aliyokiri kwa kauli yake kwamba alimsaidia kuweza kufanya kampeni na kila kitu. So Wakenya wengi walifanya hadi waliweka mtazamo kwamba huyu mtu amekuwa kuna sponsor, na who is the sponsor? Basi kama sponsor si mwingine but ni Kasongo, na akiwa anang'ang'ana baba aende kule kurepresent mataifa ya Afrika ama kusimamia mataifa ya Afrika. Vipi nyumbani hapa kama hakuna uaminifu? Hakuaminiki si hela, hakuaminiki usalama, hakuaminiki mambo mengi tu ambayo yamechangia. Tukiongeza ule mgogoro wa Kongo na majeshi yale ya South Africa kuja kuuliwa pale, pia ni jambo ambalo mimi kimtazamo wangu naona lilichangia pakubwa, haswa haya mataifa ya kusini kuweza kujitenga na kuona kwamba haya yote yamefanyika ni East Africa, kwa sababu ukweli wa mambo hawakuwa wanaangalia, hawa marais hawakuwa wanaangalia mtu individual. Juu angaliangalia mtu individual, basi baba huenda pengine angeweza kufaulu, kwa sababu nafasi anayo, uwezo anao, na alikuwa nao na anao haswa, naamini. Lakini waliangalia nchi, taifa, huyu katokea taifa lipi, na kama katokea taifa lipi ni nani, taifa hili linaendaje, haswa misimamo yake iko vipi. So masuala ya kuunga Israeli mkono pia yamechangia. Swala hili la mauaji nini na kadhalika, yote haya wameweza kuangalia wakaona pana, ili kuadhibu basi wacha tujitenge, kwa sababu kalaiti kama haya mataifa kusini yangeungana, haswa haya mataifa magharibi hawangekuwa na nafasi ya kuweza kupitisha chochote, despite kwamba ni Muislamu mwenzi wao. Lakini haya ya kusini ndio yameweza kutukoroga zaidi, na yangefanya hivyo kujibu mashambulizi ama kujibu yale ambayo yamenajiri Kongo kule, kwamba Kenya despite kwamba haswa hata mwenye nchi hapa ambaye ni kiongozi wa nchi hapa ni mwenyekiti wa jopo haswa nasimamia masuala mazima la katika East Africa, kwamba suala hili la Kongo ni kama amelinyamazia, na amelinyamazia kwamba anaongea tu, lakini kwamba hataji pale mahali ambapo panauma, na South Africa wanalia haswa wanajeshi wao wameuawa kinyama. So huenda hii ndio changamoto mmojawapo ambayo iliweza kumwacha huyu mzee siangaliwe yeye, tuangaliwe taifa. Pili, kiongozi wa nchi anaongoza haswa katika wakora ama wakorofi ama waporaji ama corruption. Number 2, the whole world. So hizi sifa mbovu zinazolekea taifa letu linaacha amani na kuminika kwa hili taifa kuwa ngumu kiasi kwamba samahani kidogo kiasi kwamba hawa marais wa mataifa waliangalia vitu vingi tu, lakini kwa kweli taifa letu halina sifa nzuri, halina mtazamo mzuri kule nje. Hili limetokea kuwafunzwa kwetu kwamba taifa letu halielekee kuliko, yaani lina mapungufu mengi, haswa hususa katika kipindi hiki cha uongozi wa bwana Kasongo. So to me siwezi nikalamu baba kwa nini ameshinda. Kuyenye mwenye wemfilisha ni hii chief campaigner, hao walikuwa wanamzungukia campaign, mambo yalikuwa yanafanyika na wanayowatema haswa wa mdomo yao ama yanayofanyika katika taifa hayaipi nafasi, yani haipi nafasi haswa nafasi kama hii ambayo baba alikuwa anaendelea kuweza kuipata. So hayo mimi ndio naweza nikazungumzia kuhusiana haswa kwa nini baba aliweza kushindwa kuweza kunyakua ushindi ule. Kimtazamo wangu mimi nitachapa, lakini vile vile pia ningerequest kama ungetuchezea ile Miguna tukajaribu kuangalia na yale ambayo alikuwa anazungumza Miguna, kwa sababu ni kama pia yameingia katika akili yangu, despite ndio hawa na cheche za kuvutana pale na pale, wana
vita vyao vya ndani. Huyu kafukuzwa nchi, lakini nikitazama yenye amezungumza zinakiana ukuli fulani, kwa sababu ukiangalia haswa kiundani yale maneno alikuwa anazungumza Miguna, kwa kweli naweza nikasema ni njia mojawapo ambayo imeweza kutunyima nafasi hii haswa kama taifa kuongoza haswa bara la Afrika kwa kuweza kuwa na kiongozi wetu pale. So mwenye amemfadhisha ni serikali kwa sifa yake mbovu ambayo bado ipo, na kama hatutakuwa na la kufanya kuweza kuondokana na hii shida, basi sifa hii itazidi kuendelea zaidi, kwa sababu taifa letu sasa hivi limepoteza umaarufu ama uungwaji mkono kwa mtazamo wangu, kutokana na tabia na desturi ya viongozi tulionao. Kwa hiyo mimi nitaachia hapo kaka yangu Bernard Aswa kwa hili swala zima la kwa nini huyu kakosa haswa kuweza kushinda ule uchaguzi wa jana kule Addis Ababa, lakini pia tujifunze kwa uongozi ukiwa na tija, ukiwa na maana, ukiwa na lengo nzuri na ukielekea kuliko, basi inakuwa pia ni rahisi haswa masuala kama haya kuweza kufanyika kwa njia ambayo ni swafi zaidi. Lakini ukiwa ndani ya uongozi kuna mapungufu chungu nzima, basi sometimes pia kuaminika kwa taifa inakuwa ngumu. Asante. Okay, thank you. Msimamo, we appreciate that. Na vile suala la kujifunza hapo ndio naona lazima tujiangalie kama taifa, na ni sababu hata tukisema ni William Ruto tulipoteza 8 years ago in the same vote, and William Ruto was not chief campaign, and then Uhuru Kenyatta ndio alikuwa amri jeshi. So kuna vile sisi tunafanya diplomasia yetu ambayo kama wengi wamesema kuna mipaka tunavuka katika ile hali ya kuonyesha ubabe mpaka tunaharibu uhusiano mzuri ambao tunapaswa kuwa nao na mataifa ambayo tunategemea kupata kura zao kama tutapata huo uongozi. And that means that is important to coexist with your neighbors in a more harmonious way other than acrimony. Vested interests, they need to be arrested. This appetite of being a dealer everywhere and wanting to be in this and that is a huge problem. And then, of course, you don't want to deal straight. You want to deal by taking advantage. That in itself is bad news. Well, ladies and gentlemen, as we continue to engage, please karibisha mtu, piga kura yako, alafu like video. Nashukuru wote ambao mnajiunga nasi. Yes. Kaka Beni, kwa hiyo unasema Ruto tumvulie lawama, tumuondolee lawama kwa sababu ngoja tunamaliza tu kwa sababu Uhuru wakati ule alikuwa rais na Amina akakosa. But tuelewe kwamba kila tukio lina misingi yake. Wakati ile kulikuwa na misingi yake, na sasa hivi kuna misingi yake ambayo inafungamana na ukweli. Na jamani, tusifiche. Sorry, msimama tunakupoteza. Nasema yes. Unasema wakati ule tusichukua lawama kwamba hebu tumuondoe lawama, kwa sababu wakati ule Amina aliweza kukosa wakati ule, na wakati huo alikuwa Uhuru. Kwa hivyo tulaumu wale wanaozunguka ili kwa sababu wanakule wana confidence yani, na kuona kwamba wana uwezo zaidi, kiasi kwamba mwisho wa siku wanajikuta kwamba wanashinda. Lakini huyu tumuondolea sio makosa, kwa sababu mtazamo wangu nasema wakati wa Amina ulikuwa tofauti kiasi na wakati huu, kwa sababu yale ambayo pengine machache tu yalituacha wakati ule tukakosa hiyo nafasi, maybe wakati huu aswa uongozi uliopo ungeweza kutilia pondo zaidi katika misingi hiyo, kwamba tulikosa kwa ajili ya hii, na this time around tunataka huyu mzee kwa nia swafi awe hapa, kwa nia swafi, basi mambo mengine tungepunguza pia.
masuala haya ya mauaji ya kiholela holela. Maana huwezi niambia utakuja kumlinda kwa nchi yangu ama utaniongoza wakati nchi yenu yenyewe tayari iko. So for real, mimi nikisema namuondolea lawama huyu, siwezi kumuondolea lawama kwa sababu kimtazamo wangu unaona kwamba ni changizo kubwa kutokana na tabia ya uongozi wetu tulionao. So nitaachia hapo, lakini tukitetea sana tukumbuke mwisho wa siku huu tunaficha huu ugonjwa na mwisho wa siku tutasemwa na kilio. Ni kama hiki ambacho kimetokea Addis Ababa sasa hivi. Asante. Asante msimamo. Na mimi sijasema tuondolee lawama Kasongo ama Ruto. Nimesema tu kama tulienda 8 years ago tukapoteza, na saa hii tumepoteza, and then katika mazungumzo yetu hatutaki kujifunza what went wrong then that looks like what went wrong now, so that we holistically address. Kwangu mimi naona there is too much there is a problem with our diplomacy generally. We can't lose twice even if there are different circumstances with different leadership, if we are doing the right thing. And so if we want to correct, then we should not even make this a Ruto thing or a Uhuru thing. Let's look at it as a Kenya thing. Kama wa Kenya na Kenya nchi nzima, kuna vile ambavyo uhusiano wetu na majirani sio mzuri kama ulivyokuwa, because our neighbors used to look up to us. Now they are looking down on us. Could that be a contributing factor? So I wouldn't want it to be like namuondolea lawama Ruto. Ruto ana mchango wake. Kuna zile rules break, zile boundaries cross, kama vile Lala amesema yeye anajipendekeza kwa America, ameacha AU, ana transact in the name of AU, yet he's not an official and things like that. He purports to speak on behalf of Africa and things like that. Those protocols, wherever breaking them and messing them up has a way of affecting us. Those are lessons we must take. But our diplomacy agenda has to be fully addressed. Ikiwezekana kuwe na overhaul, because like it looks right now, ni kama hatuna hiyo diplomacy ambayo inavutia kwa mataifa. We seem to be an underdog in this matter, and that doesn't spell well for us as a country. And so without necessarily apportioning blame, we have a great deal to do with correcting what's wrong with our diplomatic approach, especially in these matters external. Sawa mkuu. Sawa mkuu, mimi nawaaga tu natoka, lakini nasema hiyo diplomacy inaanzia na kiongozi hapo juu. Huyo kwanza ndio wa kwanza, so kwa sababu huyo ndio sura ya taifa. Sasa kama yeye hayupo, hii harufu ya sasa ya kuweza kupoteza huu uhusiano unaanzia kwa yeye na uongozi wake. So tukisema nini, changio kubwa ndo tunazunguka, lakini mwisho wa siku tunarudi pale pale kwamba changio kubwa ni sifa ya taifa, kama nilivyotangulia kusema awali kwamba sifa ya taifa letu si kama ile ya mwanzo. Sifa ya taifa letu inazidi kuwa mbaya zaidi. Taifa ambalo tunahurusu mauaji ovyo ovyo, taifa ambalo linaongoza kwa uporaji na corruption, taifa ambalo tunaaminika sasa hivi Wakenya ni wezi tu. So hii sifa hii yote tunakiangalia haswa mwisho wa siku kiini chake na kilele chake kinaishia wapi? Kitaishia kwa Kasongo. So huyu hawezi toka katika kumnyima huyu rafiki yake ambaye alikuwa anamsaidia kampeni. Kusaidia si tatizo, kusaidia kwenda pesa hii ndio inaenda, wacha tufanye hii yote si tatizo. Tatizo haswa ni hili linalo kubwa hili la taifa ambalo sura ya taifa na mtazamo wa taifa na mahusiano. Kwa sasa hivi kila mtu ni mjanja sasa hivi, akiona Kenya anajua nikiacha kidogo nikilemaa hapa mimi ninaramba. So hali kama hii mimi nitaachia hapo, maana hata naona mengine hayatoki. Acha tu niachie hapo kaka. Okay, thank you. Jemo, please.
Well, nichangie kidogo. na wasalimu wote wenye Jemo, you unmute. Unmute. na wasalimu nyote nyinyi mwenye mko kwa stage. Najua msimamo ametoka. Jakindu Bay, Lala, Eli na Mama Selina Bernard. Kuchangia mada ya siku ya leo. Najua it can be heated up, but we have to talk about it regardless. So naomba wengi wenye tuko kwa comment na wenye tuko kwa stage tujifunze kuwa na emotional intelligence, mambo ya kuchangamkia kila kitu as if ni personal. It's not good, because with that we cannot even talk. We have to just develop that emotional intelligence. Raila is a Kenyan, Ruto is a Kenyan. Both of them are holding high prestigious status in Kenya. So we have to talk about what's going on. So nikirudi kwa hii mambo ya Raila. I don't know if I'm gonna pick any of you guys' points, but I think I see that there are some points and some misses in this issue. So I'm just gonna state mine. According to me, Raila alianguka kwa sababu ya association yake na Kasongo. That's point number one. Kasongo, tukimrudia kwa nini yeye ndio aliangusha Raila. Kasongo akiingia presidency, he was this guy that came on a national world stage, especially in Africa. The same way he came up to Kenyans with these ambitions of being someone that's gonna bring change, someone that's gonna bring uplift Africa, kwa sababu hii Raila alikuwa kwa stage ya Africa, hata uplift Africa to a wild stage. The things he was talking and promising on African stages, saying things like, no, not again will Africans be summoned to these other places and a million of us to go. Not again, this and that, Africa needs to be respected, We have AU as our representatives. If anybody needs to speak to us, we have our AU chairman and all those representatives to go represent us. And yet, same like he lied to Kenyans, he lied to them on their faces. He couldn't wait to fly and go meet with the West world leadership and, just embarrassing us day in, day out. So he cannot handle Africa on a world stage. Ametuaibisha, ameenda amekalia kiti ya Biden kama mtoto, amekiuka the African wishes when it comes to supporting the issue between Gaza and Israel. He's out here against the advice of the African leaders too, sending people out to police to Haiti. So Raila just associating himself with Kasongo. It puts Raila on a very bad situation. And they also see, these African leaders, they are more interested, just like we are interested in the Congo issue. They're also interested in our Kenyan affairs, internal affairs, even when we don't have a problem. So they know what's going on in our country. And as much as we know what's going on in South Africa, Congo, Rwanda, Uganda, Tanzania. So tusikae ni kama tunakuwaga surprised only when we need an AU leader. So what's going on in Kenya does not put
Ruto as a good president. And for him to front Baba, it doesn't look good. So diplomatically, Raila failed because of his association with Kasongo. We saw Kasongo at the inauguration of Ghanaian president and how they perceived him and how they embraced him. It was very cold. So we can't keep nasikia vile Bernard ulikuwa nasema ati 8 years ago we fronted Amina Mohammed, and then this time, those are two different situations, and you cannot say Uhuru fronted Amina failed. This time you can tell it was diplomatic, because if you pull up Amina Mohammed profile, he has held offices of Cabinet Secretary for Sports and Heritage and Culture. And then previous offices that he held was also Ministry of Foreign Affairs in 2018. Then you pull the same time when you are pulling people like Musa Faki. In 2003, he was Minister of Foreign Affairs. When Amina was barely trying to get that experience, this guy came in with experience. So that was a merit-based issue that Africa looked. He was also a former prime minister of charge in 2003 and 5, and 28 and 2017. So when you're talking about these two merits at the time that they were going out against each other, you can tell that Africa made the right decision at that time. So if Uhuru sent Amina, then maybe we didn't send a qualified person there. This time we send a former prime minister. This should be the Musa Faki of the time when Amina was going. We now presented our Musa Faki. He got beat by somebody who, and I agree with what they are saying, that he was the most qualified. Raila was the most qualified, but he was beaten by somebody that is good, but not good enough. So what does that tell us as people? Is that Africa decided this time they're going to skip merit and they're going to go with their heart and people that they feel like they will trust with the leadership of the AU chairmanship. So mambo ya kusema ati Uhuru last time na nini, yeah, Uhuru alisenda mtu bila merit, maybe not enough, but this time we sent merit. But diplomacy kind of took us out of the equation. I feel like Raila is in the stage here. Losing something is not easy. So now he's busy explaining himself. I will hope that he will also get a chance for self-reflection of what really happened. What does he really need to do? Speaking after a loss, immediately after a loss, sometimes it's just inakwanga ni too late to aftershocks. The earthquake came through. He has to live through the aftershocks. Nani ku explain, he's still sleeping from the events of not sleeping because ya masherehe za Wakenya walimpelekea Addis Ababa. He will have to explain himself, but I hope after explaining and excusing himself, because these are just a bunch of excuses, he will sit down and say what really happened and what really happened to me. Because him associating to himself to Kasongo is something that if the African presidents are not taking it lightly, for them not to give him a position, then he also needs to understand that it might not be good to him back in Kenya if he continues associating himself with Kasongo. Kasongo always has personal agendas, and I also believe Baba too. But I think Kasongo is more disappointed this time when Raila lost than Baba himself. That means Kasongo
He even said, I saw Kasongo, he released a statement and said, I'll be lying if I say I'm not disappointed that Baba lost. Kasongo had more at stake than Baba in this relationship, in this contest. So the sooner Baba will know, will realize that he cannot continue with this association, it will be better for him and be better for Kenyans. Other than that, I am sorry for whoever that's gonna be continue to sympathize with Kasongo, because whatever that happened to Baba is, I think, what will happen to them. And I'm talking about politicians who will front Kasongo for presidency in 2027. Same way Baba went home, we are doing this to all of them, from Mount Kenya and towards the rest of the country. That's it for me, Bernard. Okay, thank you, Jamo. We appreciate that good analysis and comparative. It appears that we are so committed in ensuring that we explain this situation from the point of different personalities. But my point was about the same elections. Same elections. We participated in those elections as a country, not necessarily on who was the candidate. And we lost as Kenya, as a country. So that should point out something. Is it the people we fronted, the people that fronted, or our country stand in the view of our neighbors? Because this is something that if we tied to a person, as much as we have those people playing, we may end up with a narrow judgment because it's only around that person. But in a wider spectrum where we're looking at the country and its relations and the different players, I would that we can now begin to see where are the loopholes, how do we deal with those loopholes, despite the fact that we have bad representatives or good representatives. After these representatives are gone, we still have Kenya, and Kenya will still need to relate with Africa. And so are we going to repeat history, or are we going to correct whatever that those that went ahead of us missed? And that's the reason why we're comparing. And it's not maybe even saying that Uhuru scored or Kasongo did not score. It's all, how is Kenya doing? Because even from where I sit, Kenya is not where it was at the time of Moi. We didn't have all this development, but we had a good standing in terms of how the rest of the world looked at us. But right now, it appears that tumeanguka kabisa, and hata tukijaribu kusimamisha ile sema Kenya nchi nzuri hakuna matata, hiyo matata bado iko tu, hiyo bana haiwezi kusimama. And that's why I'm saying, as Kenyans, and the way we are engaging, the wider way we look at the country, to me, is better than narrowing it to a person and tying it to an individual. Because individuals go, the country remain. And to fix the country, in fact, we should be in ensuring that we don't get wrong people in wrong places, or rather in right places, because they're going to mess up the country. And when the country is messed up by those wrong people, the country will still be blamed when those people are long gone. So hiyo tu ndio mambo yangu kwa hilo swala, si kutafutia nani fulani soft place to land and then just going up East Africa to enda Uganda, enda Tanzania. Mimi nimezurura, mimi nimehubiri, nimekuwa Zambia, Zimbabwe and all that. There is how we were treated kitambo. Kisema unatoka Kenya, kuna ile heshima ulikuwa unapewa. Sahi hakuna kabisa. And that points out on our diplomatic code and how we are carrying ourselves. So I would that we think deeply about it, not just to look at it as something that is far-fetched or far from us. It is affecting us directly,
and we may just eventually end up where we can't, raise our head anymore anywhere. Well, I want us to make progress. Just before we bring in Jakindube, Lala, your microphone is on. Please mute it. Can I play this video before Jakindube comes in? Allow to Songemel. Here we go. Addis Ababa, Ethiopia. Wiper leader Kalonzo Musyoka has accused President William Ruto of mishandling Kenya's bid for the Africa Union Commission chairperson position, leading to Raila Odinga's defeat to Djibouti's Mahmoud Youssouf. Now speaking during a church service at Full Gospel Mwingi in Kitui County, Kalonzo alleged that President Ruto's interference in regional issues, including the DR Congo crisis, contributed to Raila's loss. As Jeff Kirui reports, Kalonzo is now calling for the resignation of Musalia Mudavadi as the Foreign Affairs Cabinet Secretary for allegedly tainting the image of the country following that loss. Loss to Djibouti for the Africa Union Commission chairperson position has stirred a political debate in the country. The opposition led by Wiper leader Kalonzo Musyoka is now pointing fingers at President Ruto for what they termed as squandering Kenya's opportunity on the continental stage. Jambo hili tusifurahie liko na aibu, limeleta aibu kwa sura ya nchi ya Kenya. And I place the blame square on Raila, on Mheshimiwa William Samoei Arap Ruto, who was a chief campaigner. Mwenye amepoteza kiti ya chairmanship ya AU. It is not Raila Odinga, it is Ruto. Because yeye ndiye alikuwa puppet. Yeye ndiye alikuwa chief campaigner na financier. Kalonzo and his allies further argued that Kenya's local politics played a big role on the loss, following an agitation pushed online against the rising cases of abduction that painted Kenya as democratically intolerant. Alikuwa na nia yake nyingine pengine kwamba akimsukuma Raila basi atakuwa na easier time. He didn't know it was going to be very difficult. African heads of state are not fools. Wakajiuliza maswali. Wewe unataka Kenya ikuwe chairman ya AU. Na wewe unafanya abduction ya watoto ya shule. Kenya's AUC bid faced a setback when the Southern Africa Development Community unexpectedly advised its 16 member states to support Madagascar, weakening Kenya's chances. Walienda pale DRC, wakienda kuombanisha watu bure. Yani, how do you go to fight with voters 2 weeks into an election? Unaenda pale unasumbuana na Kagame, unaenda pale unasumbuana na Suluhu, unasumbuana pale na Tshisekedi. How do you expect those people wakusikize bila unataka wafanyie? Kalonzo is now demanding accountability from the Ministry of Foreign Affairs, calling for the resignation of Foreign Affairs Cabinet Secretary Musalia Mudavadi, who accuses of damaging Kenya's international reputation following the loss. The same ambassador alienda Addis Ababa, yeye, bibi yake, 2 bodyguards na president wake ambaye alikuwa voter. 5 people in total. Mheshimiwa Raila Odinga alibeba 187 senior government officials to Addis Ababa. Please be humble. And more so, utilization of public resources. Jeff Kirui, KT. On the same, Deputy President. Okay. Jakindube ametupwa nje. Pole dadi. Basi tumsikilize Maunga. Good evening, everyone. Nice to see you all. Wacha nichukue tu na hiyo clip imetokea saizi, especially that last part. The truth is, Africa is not looking to remain a basket case. Mara nyingi tumechukuliwa as a dark continent and everything else, and everyone is moving away from it, and especially the younger version of Africa is hoping that we can tell a different story because we've been sufficiently exposed, we know differently. Right now, we live in a global village that is the internet, and so we know what the world is looking like.
for those of us who haven't traveled. As for us who've traveled, we know why we appreciate our countries as much as we do. We now insist again why we need to make a country that makes sense for our children and our children's children, and just a posterity that makes sense, and especially that the color of our skin should not be used to determine anything else because it is synonymous with some things. When you're told that you carried 187 officials on a budget of a country, this is the same country that a president, student said, or rather the person bearing the title president, student said that he gave 500 million Kenya shillings towards a bid for Grammys. And yet that is not, there's no evidence that this money was sent out. But this guy went ahead and said, I paid this much. This is the same country that took 1.4 billion Kenya shillings and decided to claim that they're purchasing a software for Shifsha. Those are pronouncements that have been made. Of course, I won't be able to lay down all the scandals that have been there. But the truth is, we have a very incompetent, wasteful thief bearing the title of a president, even as we call ourselves Kenya. Kalonzo said, and I don't know why that hasn't captured in that clip, that the same flag the Gen Z were bearing when their brains were being splashed on the pavement of Kenya, of a city in Kenya, was the same flag that had stood in Addis Ababa, representative of the fact that this is the person from this country who is in association with the person who is the highest level of authority in that country, who is supposed to come and guide Africa in terms of policy and in terms of way forward and in terms of steering Africa to where it's supposed to be for the next, say, another maybe century. I honestly do not imagine how it is possible for anyone to have sat and thought that Africa is supposed to be so skewed that they would now decide that we are standing with a candidate or someone who, there's a rumor that this guy calling himself president went and sat with the Al-Shabaab and had talks with them, the Al-Shabaab leaders. Do you know, I do not doubt it for 1 minute. I cannot put it past him. And I know that is not a speculation. I can almost within 70% guarantee. I do not, sadly, I usually do not want to give information of things that I cannot confirm. But this is a guy who literally I know can decide, oh, you guys want to come and bomb a few places just so that we can make a message. Why not? Please, by all means, come in. What is the cut for me? Just killing this couple of Kenyans, what will it cost me? It won't cost me anything. If anything, you'll have reduced the population, so I have a lot less people to deal with in terms of where the taxes are supposed to be coming. And the same fool will not remember that his money, the money that these Kenyans who are likely to be killed are making would be going to the tax basket. He's always about himself. By the time he's calling Macron, the same Macron who's supposed to be thrown out of DRC because they're part of a problem, he's doing it at the behest of himself and not cognizant of the fact that it is a Kenyan, it is an African problem. This guy has no Pan-Africanism within him. He has nothing leadership about him. He has self-centeredness within him. And then this is the person fronting a candidate and using up billions of the country's resources that are not even there as his people struggle with all the basic necessities because he wants a seat. What does he want to do that seat? First, it came to bear. It was not the candidature of Raila Odinga. It is unfortunate. Actually, the only reason why we have all this hullabaloo about this whole election is because of the person of Raila Odinga. Just because it was Raila who was vying for that seat. Had it been anyone else, I don't even think would have cared. It would have come and gone like all the others have. When Aminas did, well, we spoke about it. Why? Maybe because of the amount of money that was used. But let's look at ourselves as a country and ask, who in their right minds within the continent would want to associate with Kenya as a leader of Africa in any capacity based on everything that Kenya is? When was the last time Kenya did anything that anyone would want to look towards and claim that this is a country that I would want to claim is part of my continent? When it comes to leadership and all the ills that have happened in this country, let alone just during even Ruto's time, even during Uhuruto's time, even during Kibaki's time, when Kibaki now brought back tribalism to the elements that he did. I hear several people talk about, oh, Raila's broke oppositions, what. But then there's no opposition in the constitution
we right now have minority and majority. And during the time when Uhuru moved to join Kibaki because Kibaki was a Kikuyu, there was actually an official opposition seat. And that was funded by the taxpayers, and there was actually facilitation towards the same office. But Uhuru crossed over anyway to join Kibaki because Kibaki was Kikuyu. And then Kibaki went on to support them on the fact of the premise that Uhuru was a Kikuyu, in spite of the fact that there are criminals who've been indicted at the ICC. So the truth is, there's nothing admirable about Kenya. When we talk about the fact that Kenya was leading, yeah, it may have been leading in the likes of Tom Mboya. We have a very rich history. We have a history of, we have people who are resilient. We have some of us who've gone out there and represented this country in a way that is respectable. But what do we presently have? So that is what we should talk about. Earlier on in the show, I had some talks that I cannot even believe were flying over here. The way people will now front themselves as tribalists, and now, yes, front yourself as a tribalist, and then let us see what you have produced. If you have produced trash, that is all the trash that you're going to associate with your community. By the way, as me as a Kenyan, I'm not going to associate with the rubbish that Ruto is. His Kalenjingness, by the way, if at all he came from the Kalenjin community, the Kalenjin community have raised a fool. So it's unfortunate. Let them own it. Hey, stop, Danny, stop. I will not stop. Stop. I will not stop. You said stupidity, and I'm calling it out. You are stupid. Okay, Of course I am. Order, both of you, please. So as I was please, saying, Bernard, I want us to mind our as language. I was saying, by the way, I'm going back. No, I'm minding my language. Of course, there was no minding language earlier on when that was being said. And that is why I've mentioned it. The truth is we are moving forward. And we are moving forward from the generation that has brought Kenya to where it is right now. We are on our knees right now. There's a lot of trash that's going on in the country because of a generation that folded its hands and said that it is okay, that is Kenya for you. And they let this country sink. Right now, Kenya is being made a difference of. Our children were put in sacks and were thrown in. And I rightly say our children because my children are within that age bracket. They were put in sacks and thrown like trash because of people who are comfortable with speaking a language that they thought can produce anything. Well, we confirm to you that we have raised children worth the salt, and that Kenya is going to change whether people like it or not. We will not remain with the trash that was brought in and raised by people who did not have better sense. Kenya right now stands as a shame. It stands as a shame, remains as a shame. I'm glad Addis Ababa yesterday proved otherwise. We are not going to remain rubbish. I will not stand on an international podium and refer to myself as a Kenyan, and everybody else thinks that they're going to associate me with the fraud and the theft and the killing and everything else that is synonymous of Kenya right now. I'm glad Africa has refused it. And I am glad yesterday Addis Ababa took the direction it did. Thank you. Okay, thank you. But please, let's refrain from calling communities a blanket judgment is unacceptable. And let's deal with the problem as if I commit a crime, deal with me as Bernard, not but my Bernard, community. Earlier on, there was actually that mention, and I actually I had to step out just because I couldn't stand listening to it. But the truth is, someone sat there and comfortably said that they're going to take a community stand, and now they're going to decide that Kenya will come to the effect that it will come to because they come from a certain community. We are going to take the stand. You will take the stand. You will take the stand. No, we will not. We will not. Thank God you're in the wrong generation. Let's do this. Ladies, please. I was giving direction. Goja, mama, tafadhali, respect yourself. Naomba tafadhali, let's refrain ourselves. I was giving direction. Deal with me as an individual, not my community. And that applies to everyone. It's not one person, okay? When we go personal in the sense of branding and stereotyping communities, we are not any different from the people who have brought us in the mess where we are. We are playing right back into that same trap. We generalize everything until
the snake and the fish, all of them enter the net. And when we go and cook, our fish become poisonous. So let's be more keen in ensuring that we pay attention to details. And when somebody has done something wrong, two wrongs don't make right. Let's correct it in the best way possible. Acrimony is not usually the only way to sort out matters. I know confrontation is part and parcel of this, and I respect that, but please, if we can avoid it, the better. Let's give direction so that the people watching the show can have direction. Stereotyping communities, have stood against it all along. Please, let's not do that, especially when it comes to justifying what is wrong. Please, I want us to make progress. Njuguna, you've been on hold for long. Please come in. Hello, thank you. Can you hear me? Yes, we can hear you. Go ahead. Thank you very much. Just to say something on that a bit of exchange. I think when we come here on this platform, we come as Kenyans. Let us, and I can understand where Maunga is coming from, because earlier there was some comment of a community thing stuff. So let's refer to ourselves as a Kenyan, because we are trying to sort out the Kenyan issue as Kenyans. Okay, that was said and done. The debacle at Ethiopia yesterday should not come as a surprise to anybody anyway. That was expected. And it was expected because we have lost our patriotism. It's very hard to point a patriotic person today in Kenya. One of the leaders, you can't say this is patriotic. But they are driven by vested interest and their stomachs. And to say something, Ruto asking Raila to become AU chairman was not out of genuine concern. He had a motive. And the motive was he had his eyes at 2027. And he thought himself, Ruto, that taking Ruto out of the political equation in Kenya would make him easier for him to be re-elected. That is one thing. That is very, 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 that nobody can deny that. That was the main need. So it was not genuine. And that's why there is this debacle in Ethiopia. The other thing is, for you to know it was not genuine, we never involved our diplomatic personnel. We have got some people who are very good and equipped in diplomatic matters. None of them was in the campaign trail. So the people who are there were just politicians. I believe it probably would have been a bit better if we had put Kalonzo there as the person, if it was genuine about Kenya as a country and not as an individual. It would have been Kalonzo, and Kalonzo would have been done better. Now, to compare today and the Amina Mohammed's time, these are two different issues, and we cannot bring them together. And just like one of the panelists said, the failure of Amina Mohammed was very, very genuine. But this was actually, the current one was actually a debacle because of vested interest, because Ruto did not want such big opposition in 2027. And let me also say that currently, Kenya is at its lowest ebb. We are down there as a country, down, completely down, because of the current administration. Because of the current administration. Because Ruto had decided to go his own way. He had defied other African states. He had disregarded what was going on in Congo. And he
himself frustrated Uhuru to facilitate him to travel to DRC as a peace negotiator. So how do you expect us to come and head the African Union? That was a total failure. We have gone internationally as people who don't care about life. We have been killing our own children. We showed last year, 2023. Our youngsters have been killed all around, right and left. Is there any person who has been held accountable today as we speak? Children have been abducted. Who has been held accountable? Let me say, we have got the previous Attorney General, Mr. Muturi. His son was abducted. He's on public record. He went to see Ruto to ask him for his son to be released. Ruto called the director of NIS, and the son was released. So who is behind the abduction? So Ruto is aware. And then you expect us to hold an international position as Kenyan? We must be joking. We are jokers. And we need to rise to occasion and become patriotic. So, country as it is today, Kenya as today, this is the lowest down we can go. And we go, if I can dare say, if Ruto comes back in 2027, that country is gone and gone completely and never to come back. So it is for us, Kenyan, and we must change the government in 2027. We must, under any circumstance, because there's no way a government can. And Ruto saw by the Bible is going to read by the Constitution, but children has been killed. The hospitals are gone. The healthcare system is gone. There is nothing working, just promises, endless promises, like he's taking money out of his pocket. These are government. These are Kenyan resources which to be planned before, so that he can work for Kenyans. But this is a man who cannot even do anything, and the best we can do is to do away with the Ruto as soon as possible. Thank you. Okay, thank you, Mr. Njuguna. We appreciate that perspective. And well, I would say that on that, the purpose of a contest, any contest whatsoever, is to determine who wins, because there is scramble for limited resources, or limited resources for that matter. And so when there is a competition and it has 4, 3, 2 people, one will emerge a winner. And of course, there are many factors that will contribute to one being a winner or a loser. Why does it become so, surprising that one lost and the other one won, when we went for that competition with those 2 possibilities? Yes, Mr. Njuguna. Unmute, your mic is off. I think with all fairness, even the person who is campaigning for you, the chief campaigner, matters a lot. Yeah. His track record also matters a lot. We had a genuine candidate, but we had a false chief campaigner. That's what I can say. Thank you. It's okay. And, I may sound as an apologist, but there was no way Raila Odinga would be a Kenyan candidate and participate in these elections without Ruto, on the premise that the law requires that he has to be fronted by the president, or rather the government of that particular nation. That is part of the AU rules.
And so on the issue of campaign, that's a different ballgame. But how Raila would have campaigned and went for this seat minus Ruto, and without Ruto being associated with Raila, it's difficult based on that, on the fact of the provision of the law. And Bernard, isn't that why we are saying that the fact that he was fronted by that man, and that because Kenya has that man as their president, that was one of the reasons why the loss was expected and was realized? Exactly. But now the demand of separating the two, especially on this particular agenda, it was mission impossible. And of course, so it was a good thing. It was a good thing. We are bearing the fruit of the same. Yes. Which we So need it was a to good carry as thing a Africa rejected Kenya. So it was a good thing Africa rejected Kenya on that on that particular premise. So let's Njuguna, your last bit, please. Unmute first. Unmute. Your mic is off. I think, let me say this, yeah. Raila was more needed in Kenya than in the African continent. And why I say this is because he is the person who has held the government accountable. He's going there. That's why I said by saying he's going to the OAU was disingenuous. So him being here in the country and taking care of the Kenyan affairs was more important than going there, because going there does not mean that he's going to help Kenyans as he does when he's in the country. And let me draw your attention, because I know you are a Christian. If I bring your attention to this gentleman of the Bible called Jonah, when Jonah was asked to go and do something positive to Nineveh, and he refused. He went and hid himself in the ship somewhere. When he was asked by the people, why are you asking? Why are you hiding here? He said he's not going to say. And he said, if you want to throw me out into the water, you can throw me. He was thrown out, and he was swallowed by a fish, which went and vomited him back to the place where he was supposed to have done something positive. This is Raila coming back like Jonah, back to Kenya to do something positive. I rest my case. Mr. Njuguna, I don't refute your point, okay? But this Raila has not been hired by Kenyans to be doing that. And on the other hand, I don't know whether we'll have an appeal. He has not been hired by Kenyans, but he has made himself to be. Okay? In case God decides to come and collect Raila, Raila has to die. Do we have a means by which you're going to appeal and say there is no way Kenya can do without Raila? Raila has to come back to life. Or Raila, the God will provide. I think God has already brought the Gen Z movement, so we will be good. So going to Addis Ababa is a problem. He has to come back and be vomited back. We'll look into that. Very interesting. Before we go to Nini, Msimamo anasema anataka kuchangia. Msimamo, quickly please. Asante, nitakuwa haraka zaidi. Kwanza sijui nianzie wapi. Najua leo hapa kuna maneno, lakini kwa sababu acha nimuombe Mungu anijalie maneno ambayo tutakuwa si ya kukwaza. Tukisema Ruto anajificha kwa Raila, na hapo ndo kwenye tegemeo lake, na hatatoka haswa katika uongozi, kwa sababu yuko chini ya Raila, wafanye kazi na wao wapiane. Tumi upande huo naona kama wazalendo kule tunaelekea kusiko, na badala ya kuchukua mzigo kwenye kichwa
kuweka chini, tunaweka tena kwenye bega tukidhania kwamba ndo tunapumzika. Mwisho wa siku tukumbuke mwili ni huo huo mmoja. So haya malumbano ya leo nimeyafikiria nikawa sitaki kuyazungumzia, kilo inanisuta kwa sababu kila ilivyo tunaelewa taifa letu ni muhimu kuliko kitu kingine, ndiposa tuko hapa wote. Yaani tukirudi katika ushabiki tena, tumie haileti shangwe. Jambo likiwa halijaenda sawa, kama wana Kenya tunafaa tuseme halijaenda sawa, na siku zote wengi wape. Ruto alikuwa na haja kubwa baba aende hiyo, hapa tusifichane. Alikuwa na haja kubwa sana baba kwenda kule kwa sababu ya hii azma yake ya kisiasa, na siku zote tunamuelewa Ruto kwamba habahatishi, wakilenga mahali wa kuna tija, kuna kitu chake kinamwekea faida upande wake. So baba kwenda kule kwake kulikuwa kuna muhimu kubwa kwa sababu ya umaarufu wake. Pili, amefaulu haswa kuweza kuzima haswa umaarufu wote wa baba na kuchipiza vitu vingine ambavyo vinamweka baba sasa hivi kuwa na uungwaji mkono nusu. Ukweli tu lazima tuzungumze, kwa sababu wengi waliomwamini hawamwamini. So tumi kusema watu wawili waungane wabebe Kenya kwa sababu mwingine yuko na swadi. Swadi si ya mtu binafsi, swadi ni ya Mkenya. So kama sisi wananchi tutaingia swadi na huyo mwenye swadi, itakuwaje sasa katika mageuzi katika hili taifa, ikiwa mambo haendi sawa kama tunavyoyashuhudia? Ama wakiungana ndo tutaona mambo yanakuwa sawa sasa, kwa kuungana haswa ODM na tuseme ODM sasa hivi, kwa sababu wote walikuwa ndani ya hiyo chama sawa. ODM ndio tutakuwa tumefaulu. Jamii mbili zikiungana, kwa sababu moja yuko na swali, moja yuko na ushawishi, basi taifa litakwenda. So to me nasema kama msimamo kwamba tuangalie taifa, na ni wakati wetu, Mungu anatujalia hizi pumzi na muda kama huu kuweza kulizungumzia hili taifa, kwa sababu wote tunafikiria kwamba je, sasa hivi mambo yako hivi na vizazi vichavyo, je, siasa yetu ambayo tunawarithisha haswa wale ambao tunategemea kwamba ndio tunawaita Gen Z, iwe siasa hii ya hila, chuki, uongo, ubinafsi, siasa hii tuirithisha haswa vizazi vinavyokuja. So tukisimama hapa tuwe wazalendo wa kweli, huu ushabiki tuachaneni nao, kwa sababu si wakati wa ushabiki, ni wakati wa kuweza kuangalia kwamba taifa letu limesimama tena upya, lina sura ya kuaminika kimataifa, lina sura ya kuaminika kitaifa. Hayo ndio mambo tunafaa kuangalia, na kama halina sura ya kitaifa, na ndiposa swa mataifa mwangalia mataifa ya Afrika kwamba ni kweli Kenya sawa, kiongozi wao yuko sawa, hii anaweza deliver, lakini kimtazamo mzima wa hili taifa. So to me nasema picha ya taifa letu, hata waungane huyu na huyu, kama mataifa hayapendezwi na siasa iliyopo Kenya kwa sababu haliaminiki, still bado hatujaondoka kwenye shida. Ni sasa sana kuchukua tu mzigo kwa kichwa, kuregesha kwa bega. So swali isiwe kisababu na kisingizio kwamba swali ndio tunategemea sisi, ndio tumepata swali. Kabla sisi ni sisi mpaka wakati fulani, na wengine wakipata wasadi wafanye vivyo hivyo. So siasa ya kubaki ya ukabila tusiendeze katika platform, inaleta picha mbaya. Itaachia tu pale, asante. Okay, thank you, Ms. Mamo. And we're going back to Mama Celine now.
naomba unajua mtu anaweza kutoa mapendekezo. Hiyo mapendekezo ya kui sheria, just the way somebody has seen is different from tumepeleka mswada kwa bunge, tumepitisha kwamba fulani na fulani washikane na waongoze milele. That is now a serious matter that we need to attend to. But if somebody has seen this and expressed himself, it doesn't mean it has to be that way. I can tell you that the politics that is being arranged right now, it may not even last through 2025. All this you see, Wamnyoro, Siji Kalonzo, nini. Remember, mnakumbuka G7 before 2013. Zile nini ikakuwa sijui nini case what wamekuja pamoja. Ile baba alikuwa anasema paka 7 zimekuja pamoja, nini panya 7 zimekuja pamoja kutafuta nani atafunga kengele paka. Now politics is just like that. Watu watakuja pamoja watachana, then at the last minute ndio itajulikana nani ako wapi kufanya nini. Cha muhimu hapa sisi kama Wakenya tusimamie kitu ambacho kita outlive us, something that would outlive us, something that will be good for the country, even if our name is not remembered. I would not mind that. If we did something that would be good for the country, and even our name is not mentioned, but we succeeded in making Kenya better, I'll be a happy person. So let's not tie everything to individuals and making this individual have to be this and that. At the end of the day, we all going to end somewhere, and Kenya is going to go beyond us. Let's do something that will live beyond us. Thank you. Kabla tusikilize mama tena, this one is a quick Are you looking for video live streaming services? You want your church services to be on air? You do not know where to market your goods and services? At Sound Candid Talk, we deliver the best live stream services for your events, product and service launches, conferences, weddings, and live. Reach on us today. Mama Selina, you can take the show. Okay, Bernard. Yeah, leo ni leo, but tuheshimu, watu waheshimiane. Na maoni yangu, siwezi furahisha watu, niwe nikisema yenye itafanya kila mtu afurahi. Vile wengine wanaongea. Ukiona umechukishwa na yale nimesema, sema yako mazuri. Na kukua Mkenya
Si lazima nikubaliane na vile watu wanaenda. Hatu kutoka kwa miti, tumetoka kwa binadamu. Tumetoka kwa communities kabla hatujakuwa wa Kenya. Mimi hivyo ndiye nitasema. Mimi nimekuwa kwa hii channel, najua kukuwa na msimamo, najua kusupport Kenya, najua kusupport rais, najua kusupport nani, but kuita watu wachinga ama kuita communities mulisaa sijui nini, haiwezekani hiyo penalty. Na hata huyo wenye wanadharau sahi, kila mtu wa Munyoro alikuwa anadharauliwa the other day. Today is a hero in this community. Nani anaongea about that? Baba amekuwa baba ya watu wengi. We support him kwa ile msimamo amefanyia Kenya. We don't support Raila because amekuja yesterday. Amefanya mengi yenye imetufaidi wengine, imefaidi nchi yetu. Na hakuna binadamu, watu wanafanya makosa na kuna wenye wafanye makosa. Kuna wale wanasikia uchungu sahi, kuna wale wanafurahi. But end of the day, msimamo ya baba as individual na msimamo ya Ruto as individual, hiwezi kuwa yale mama Selina anasema. I can say I want them to be together. I'm not in Addis Ababa, siko roho ya baba, siko roho ya Ruto. Vile tunataka kulazimisha baba akikuja awachane na Kasongo, aenda ashikane na Kalonzo ama ashikane na wa Munyoro. You are not there. Watu wanapeana views. Na si kuona wengine ni wachinga. We have been there long time. Karibu tunaenda na kina baba retire. We have seen more. Nyinyi munaanza muendelee na mujue vile munapeleka nchi. I know heshima iliisha. Samani tulikuwa na heshima, watu wase ama mtu mkubwa wako akiongea, hata ungawa ameongea mbaya, unajua vile unamjibu. But because tuko generation yenye atakwambia I'm not your mother, I'm not your father, I'm not your sister, I'm not your child, that is okay. But maoni ya kila mtu aheshimiwe. Hakuna mwerefu hapa, na kama tungekuwa werefu, mimi sikupigia Ruto kura. Sisi wengi hatukumpigia, wale walimpigia wanajua walilete mtu yao. Na si ati watu wakinyamaza mnafikiria wote watakubali what you are saying. Hivyo tu ndiye nataka kusema penalty. Tuheshimu hii channel na tuheshimu maoni ya watu. Na ukiona mtu ameongea mbaya, sasa tukichipiana inakusaidia nini? Kama baba kesho atakuja na wafanye na Ruto, utafanya nini? Ama mimi kesho baba akuja aseme afanye na Ruto, mimi nitajiua. Kenya itaendelea. So ukiwa na hasira hapa, tulikuwa na hasira miaka yote. Si kura ilienda vile ilienda. Tulikuwa tunaambia watu mzuri. Uhuru aliambia watu, lakini si walisema tunataka mwisi wetu. Sasa ndiye amekuwa mwisi kuliko vile alikuwa mara ya kwanza. Ruto amekuwa mbaya sasa kuliko vile waliambiwa na walisema huyo ni wetu. We style up. Tuheshimiane. Hiyo tu ndiye nitasema penalty. Heshima tu. Na kama mtu anasikia uchungu kwa sababu nimeongea, sasa kutoka leo niko kwa hii channel. Niko na right kukuwa na hii channel mpaka wewe mwenyewe utanifukusa na mimi nasimama na Mami, kutangaza msimamo yangu penalty. You have made your point, Mami. No, you have made your point. Yes. Ukiongeza na baba, mimi nasema hivi, nasimama na baba na Ruto. So kama nitatolewa kwa sababu nasimama na baba na Ruto, iko sawa. Thank you. It's okay, Mami. Take it easy. Take it easy. Unajua wewe ni mama yetu hapa na
lazima utuongoze. Okay, so tusiingize vita. Kama tumekosea unatukosoa, na cha muhimu hapa ni Kenya bora. Sababu ya hii kipindi ni Kenya bora. Let's have a better Kenya. In whichever way that Kenya is going to be realized, I think we should have a stake in the same. So let's stop the scoring of points in terms of who is with which team for what. And then of course, saa ingine nao hii nayo itakuwa kali kidogo, lakini nataka tukubaliane. Okay? Saa ingine hapa tunakuwa na ile kitu tunaitwa unafiki. Okay? Tunapenda kuji-identify na winning team. Kabisa kabisa, tutashabikia, tutapiga makofi, tutaweka motisha. But when it comes to standing up now, actualize that promise or actualize that ushabiki, we all coil in and disappear. That's where I find it strange, okay? I find it strange. We want a new Kenya. We don't want to pay the price to get it. We want a changed Kenya. We don't want to touch any other person in terms of changing their lives. And that, to me, it sounds strange. And so, tusianze kuuana hapa kwa sababu eti fulani alisema hiki akasema kile. Wengi hapa tunasema mambo mengi sana, lakini kuyatekeleza imekuwa ngumu. Na mimi sioni uongozi ambao ni uongozi halisi kama it does not translate into action. Action in the sense that we make good our promise. We make good our promise. We want a better Kenya. What are we doing to make that Kenya better? We want the Gen Z to decide the next elections. What are we doing to ensure that this Gen Z will be ready for those next elections? Wangapi tunasaidia kupata ID? Wangapi tunasaidia kupata birth certificate? Wangapi tunasaidia wakuwe registered? If you're doing something practical like that, you're helping the change. But if we are only here to score points, nilimnyamazisha, nikaongea kanyamaza, and all that, that's all we will get, and it's not going to take us anywhere. So let us translate our passion into action. Let's translate our quest for change into a practical action that is going to help the country change. We can't change Kenya by talking. We can only change Kenya by putting down systems that are going to work in propelling us into realizing those realities we are talking about. Northeastern has remained semi-arid. From our geography classes of 1920 to Rudy, okay, it's still semi-arid today. It will remain like that until there will be a leader who will say, no, this place cannot continue being semi-arid when it has water underground. So let's think differently, act differently, and we'll be able to be part of the change. But if we will be satisfied by just scoring points, then we are part of the problem. Sorry to note out, I mean to point out that, but I really want us to be part of the change by ensuring that we make practical our promises, make good our promises. Tuache story ya kulaumiana, tutekeleze wajibu wetu in our own small way, in our own small way. Make sure you're doing something. Tafuta Gen Z, saidia yeye kupata ID, saidia yeye kuregister as a voter, utakuwa unasaidia hii change. Lakini kama ni kukutana tu hapa and then we score points, hiyo haisaidii, and I would encourage us to embark on that. Well, I think we go back to Jemama Eli. To be fair, I think it's Eli and then me. Eli, are you still there? Yes, I'm here. Okay, you can make your submission and yeah, go ahead. Yes, like I said earlier on, our continent suffers a lot of division. It is such a shame, and not just because of this voting pattern, but something that would revive a strong Africa. The way
Africa was, for example, during the anti-colonial revolutions back then, that kind of mindset has gone, because right now we are only, choosing leaders according to language, maybe religion and regional interests. But for me, I would want to see a powerful Africa where they don't even suspend those 6 countries that, for example, the ones that overthrew the government, using military coups, and then, for example, in Sudan and its problems. So I would imagine that suspending those 6 nations from the voting at African Union is also a shameful affair. I think that's not, if you imagine 6, was it 6 or 7? I think it was 6 nations that were banned from voting, okay, because of unconstitutional means of government, and for at least 3 or 4 of them, Mali, Guinea, and all that. But then if you look at majority of African countries and how they've held on to power, those presidents, you look at Museveni, you look at the guy from Equatorial Guinea, and so many other African countries, they're the antidote to democracy, and yet they can say to the guys from, for example, first, you cannot participate. And this is not just the voting for the chair, vice chair, and commissioners of Africa Union, but they were in the summit. They had crucial things to discuss, which those countries that have been suspended, may have missed. And why would that? Why should that happen? If the people of those countries, like for example, I keep mentioning Burkina Faso, are not complaining. We're obsessed with this constitutionalism. Yes, fine, but the previous leaders of some of those countries were actually, working against their own constitutions. You see, so what I'm saying to our discussion here is, this is a wake-up call for African leaders, maybe even the future generation, maybe the way Kenya has been impacted upon by the youth is a similar thing that can happen at the AU. I don't know in which format that will happen, but this is a major concern. My last point in my submission is that they are very influential actors in international diplomacy, especially China and Western Europe. Very influential in this thing. And I don't want to annoy people, but I would say that a lot of these influential countries would have had a massive problem with Mr. Raila Odinga. They've always done that. That's why part of their project is to do a smear campaign against him whenever he's standing in Kenyan elections. That's an open fact. We know it. It's not something that all these countries were, especially Western Europe, they were against Raila Karua candidacy because one of the things they were saying, and it's known, this is what they're discussing, that these people were suggesting to bring a social security system where people who are not working or are in a certain way of poverty, they would be given 6,000 shillings per month. The Western countries are against this because they want us to keep relying on the charity industry, and aid and all that nonsense. So I believe that they have some influence at the AU, including China. I don't think China has time for Raila Odinga. Honestly, that's honestly speaking the way I see it. And China is probably the most influential country out of Africa,
at the AU. They built that building and they bagged it with so many different things. You know, they could listen to everything that's being said there until it was discovered only recently. Sorry, only a few years ago. So because of the style of Mr. Odinga as a fighter, as a campaigner, is something that they found very difficult. So we are influenced by outside actors, and that's, I think, a very dangerous thing. Africa should revert back to what it was during the anti-colonial wars. I know this could sound far-fetched, but it's possible, you know, in order to regain our strength and see what we want. But I don't really care what happens now between Ruto and Raila, because it's Can I step in? Because can I step in? I think what Order, Lala, hold on first. I'm just finishing. My little comment here is that I think what happened to Raila after the last elections, not this 2022, but the previous one, where he was given some job at the AU, is probably the same thing that's going to happen. So, you know, this 80-year-old man is going back to the AU, whether we like it or not. You know, they'll give him some job, you know, because this is how you know, statesmen are, you know, accorded some so-called respect, and I wouldn't really shed tears for him in that way. I would love Raila to sit back at home and do some very, very good autobiographies, like nothing that has ever been done before. I would love to be able to do this, you know, because he's a great man. Thank you. Bernard, can I step in? Yes, Lala, go ahead. First of all, I disagree with my brother almost 100%, because there is a hidden dislike for Baba, which of course we can hear coming from him. Number one, when we talk of social security, Western Europe, whether it is whether it is Britain, whether it is Scandinavian countries, they all have social security fund. People are given money. So when I hear someone claiming that Martha Karua and Baba are the ones bringing some kind of socialistic something foreign to the Western countries, is unheard of. First of all, that's not being honest. What has been proposed is what is practiced every Western country. Everyone is entitled to a social security funding or some kind of funds to to jumpstart any of those individuals who are having hardship. So to claim that's the reason why Baba is not supported by the so-called, whatever Western countries, as Ailey is telling us, is not correct. Secondly, to prescribe Baba a job in AU that this old man will get this. First of all, it is, I would call it one of the condescending, attitude towards Baba and towards the whole fight that Baba has been doing. So to me, I was very angry at, when I hear something like that, some intellectually dishonest contribution from such a person like Ailey. So thank you. I just wanted to make that statement. Okay, back to you, Bernard. Lala, it appears you missed the point for Ailey. I don't know, Ailey, what is your response to that? Can you explain to me? I did not miss it. That's what I heard. If I miss it, I'm very sorry. I But will that's let exactly what I heard. Ailey himself, listen to him. Okay. I think what I said was, and I used just one example of smear campaigns, and the smear campaigns, underhand smear campaigns, were used against Jaramogi Oginga Odinga and other
influential Kenyan leaders in the 1960s, you know? So it's not something new, okay? So what I'm saying is just one aspect of the Odinga Karua campaign and many other campaigns that Mr. Odinga has done in the past. The Western countries, especially, they can't stand him because they look at their personal interests and their interests. How, for example, in our local situation in Kenya, when Mr. Odinga was the Minister for Public Works and Housing, you remember he decided to demolish houses that were on way leaves, where roads and electricity pylons and things like that were supposed to be, they were supposed to be there. And he was the first such minister to literally go for those big houses, untouchable people. Even brought down one of the houses that belonged to his own brother in Nyanza, Oburu Odinga. So what I'm saying is, those people who see him as an aggressive person, internally in Kenyan politics, they think it can impact on their interests locally. Now, when it comes to the social security system, the comparison you gave about the United States and other European countries, Muammar Gaddafi did it so well, and it worked in Libya. Okay. Now, they did not like Gaddafi at all. I'm just giving that as an example. I'm not saying Gaddafi was perfect, but that country, the social security system in Libya was something amazing, right? And it brought many people who were in poverty out of poverty. So whether Mr. Odinga was lying to us that he was going to get some money, he knows where he's going to get it because he was prime minister, that was another issue. But for him and Karua to say that that's what they were going to do, obviously, these countries that parrot themselves as the saviors of Africa, you're losing me. You're they were not losing me happy. because you're not answering the question. No, You're losing I'm me. answering it the way I want. Order, Lala, you're out of order, please. Can we, and we are wrapping up. Let's not overstretch. Okay, so Eli land to the point. Very quick. Yeah, very quick. I will never, for example, I'll never call anyone an intellectual fraudster. The way you aimed at me at intellectual fraud. No, I didn't say you're proud. These are my Please personal forgive me. views. Okay. If you had a fraud, are they intellectually honest? Order, These order. are my personal Lala leo views. sijui I ni Roho respect you Mtakatifu very au much. mtakatifu. Hebu tafadhali tutulie, si watu wazima hapa. So, Eli, make your point. Jemo is waiting. We without want to being wrap interrupted. up. It's 2 a.m. Yeah, without being interrupted. Thank you. So, and this point I'm making is a very, very powerful opinion that is shared by many people, that the people who influence what happens in AU will be happy with the Djibouti candidate because of things that Lala said earlier on. Actually, what Lala said was correct, that the place is just a playground where there is armed forces from most of the influential countries in the world. It's unprecedented compared to many countries in Africa. Djibouti is the only place with that kind of military gangsterism that we see, obviously because of its position in the world, the geographical location of Djibouti. So, Lala, what I said was just my personal opinion, and I just gave one example, and that's an example to say, this is the way Raila is. He said something about social security, and these people, the way they didn't like him in the Kenyan elections, I'm not surprised that they would not like him in the AU voting. And I gave an example of why they hated Gaddafi in comparison. Thank you. Exactly. Thank you very much. And I think that point is clear. In view of what is happening in West Africa and the way the former France colonies are behaving,
it is not sending, it's not sitting pretty with those people that have always had the upper hand and taking advantage of Africa. So the realization of Africa and its resources and their declaration of independence, especially economic independence, is not sitting pretty with the whatever, especially the West. And so Raila's leadership at AU would have accelerated that process in from what he was painting as the vision for Africa. Africa get industrialized, get electricity, get the road network intertwined, Africa to trade among herself. All those things, when they get realized, then Africa will not need the West, and the West wants to be needed. If they are not needed, they make sure that they create something that will make them be needed. So them being instrumental in making sure that this man does not get there will not be surprising for me. And it's all by reason of them trying to save themselves, not necessarily helping Africa. And that is where I'm shocked with the head of states of Africa, that they are still conducting themselves within those Anglophone and Francophone arrangement of the colonial masters, and yet they are, they are claiming to be Africans. I was hoping that people are going to rise up and vote objectively, other than we are from this group, we have been told to vote this way. The voting went like, let's vote to punish so and so, or let's vote to show somebody that he cannot tell us anything. So in the process, there was no choice of a leader. It was all, I think, getting back to somebody or trying to prove a point. And that, to me, didn't sit well in terms of, if you are a head of state, you need to be independent in your decision, and you should act in the interest of Africa, not necessarily in the playing ball according to maybe your puppeteer. But at the end of the day, whatever happened, happened. And so Africa will have to pick itself up again. And we hope that the younger leaders, Kina Traore and team, will move faster and get this continent out of this madness, because we've danced here for too long. It is overdue that Africa can be self-reliant, self-actualized, and able to take care of her children, like the way we have been all along. From our history, we didn't bank on anybody to come and raise our children, or come and raise our family, or come and protect us. All this introduction of other nations protecting us, other nations, it was all brought by white man. We cohabited, lived together, community after community, traded among ourselves, and we were all peaceful and progressive. But they introduced all this so-called civilization, and civilization has trapped us into some arrangement that is not healthy for us. It makes us to be dependent, and that our over-dependence is something that it will take long to break it, but it has to be broken if Africa is going to realize her true capacity and her true excellence in terms of being what she's supposed to be in order for her to be respected. Well, nataka kusema hivi, it's 25 minutes after 2 a.m. At 3 o'clock, we are closing. So we want to begin to give our closing remarks. Before we do our closing remarks, today, 17th, we need to pay for StreamYard. That is $50. Then VPN is $10. Hiyo hela naomba ianze kuja. Alafu Frank yuko leo anapumzika, kesho tutaongea naye. He's here doing classes, computer classes. So he'll be here for 3 days to do the classes, and then goes to take care of the grandma, and then back. Our support for Frank must be kept, please. I beg you. If there is anything from the Gen Z protest that I don't want to flop, is Frank's collecting his life together and being able to be self-reliant. So support your Frank.
tafadhali tuendeleze hiyo campaign, na kama kuna njia yoyote ya kuhakikisha kwamba Frank anapata upkeep yake, masomo yake yanaendelea, and then of course some startup money for him to start out in life, it is important. Let's do whatever we can to help him. Thank you. Without any further talking, Jemo, you make your submission, your closing remarks. Tukienda namna hiyo tunapoanza kufungasha. Asante. Well, again, hey, I mean, Bernard, if we're gonna have this discussion going forward, hey, watu watawacha kuwa emotional and too sensitive. I agree. We will have more and more of these conversations going forward. So mtu tu aeke roho yake kando na tuanze kufikiria based on what really affects our country. Sometimes, and I keep advising us as people, we all come from somewhere, and no matter what we do in this conversation, somebody from your community will do something stupid, okay? And atatajwa. So as long as we don't call the community us by name, I think we'll be okay. That way we can address these people without necessarily thinking we're addressing the community. And that goes to Ruto, because me, I address him as Kasongo. And also it goes to Wamunyoro, because there have been instances where the Murimaism was being fronted here. Now, sasa inakuwa ni, what are we fighting? So let's just stay on that lane where we can address people and leaders, and then tutaendelea. And so the issue in earlier ameongea, I think is very contradictory, because on one end we are talking about Kasongo and Raila being denied by African leaders because of Kasongo embracing the Western world. One of the issues that really pissed off people a few days leading to the election here, AUC chairman, was when Kasongo tweeted saying he has talked to Macron. So we stop there. Now we go back to Francophone Africans and what they stand for. Remember, we are chasing these colonials back out of Africa, and if we can say that Raila was denied based on the fact that Kasongo is always seen embracing the Western world, and then here they themselves, the leaders, elected Djibouti, which according to Lala said, Djibouti is not even like a country. It's a country that all the Western world has, launched and set up their bases there. I think tunajicontradict sana, because tunasema Raila alikataliwa kwa sababu Kasongo pia naye ana embrace the Western world, which is bad, and I believe that's why Raila lost. So Jemo, I think we are repeating ourselves for over. Yeah, and that's why I'm saying we are contradicting. It is not only one factor. And that's From the word ago we said there are many factors that contributed to this. That's why I say we are contradicting. One of it would be that, and the other one, that does not deny that the other one is also to be there. honest, and the word contradiction means the same thing you're saying. So don't try to fix something that I am trying to say. Ukikuwa Dr. Obvious pia naye inakuwa. That's what we are doing here, and we are not making progress, because I think also as a country we are excusing our failures by saying these other leaders did not see at our they were not looking at our weaknesses. I believe failure for what Kenya is and how Raila failed is entirely on Kasongo and Raila. The issue where someone like Museveni
as an opposition leader can be abducted in Kenya, leave the Gen Zs alone. A whole opposition leader can be abducted in Kenya, and Raila says nothing, even if he say it wasn't us, the Raila, that they knew that they would have voted for AU chairman. If we can overlook at our weaknesses and start pointing at why the Western world, let me tell you, the Western world is so busy with Trump right now, they care less about your AUC chairmanship. We have been talking about even Raila, not to go there because that thing is useless. That job is just a position that does, it's like a dog that can't bite. So the West, when it comes to this issue, I don't think they care about it. As a matter of fact, whoever gets elected, they can influence. So they don't care about who is sitting at that seat. So let us, as a country, let us stop pointing fingers and excusing our weaknesses. Because if our weaknesses can be seen by other African leaders, can you imagine what the West can do to Kenya? And that's why we are seeing Kasongo selling our country left, right, and center. What we are doing is excusing ourselves, excusing Baba, and sometimes we can even excuse Kasongo. We need to address at what can we fix as citizens. Nimependa hiyo video umecheza ya narudi nyumbani. That should be a message. It says Gen Zs. Gen Zs are happy Baba is coming back. But Baba better not disappoint Gen Zs because they are expecting something from this outcome. It can be a positive outcome. Sometimes it's also good to look at our disappointments and also turn those negative vibes into positive vibes. Baba can do that. Gen Zs are singing and they are trying to say without saying there. Now it's time to come back home and leave Kasongo alone. We can work together. But we're yet to see. Is Baba gonna take this invitation and the chance from the airport as an invitation to dig us deeper into Kasongoism? Or are we gonna come back and say the same things that the African Union president ruled against us? Are we gonna keep those same things, or are we gonna change our direction? Are we gonna divert our attention into nation building, or is it another regime of kina Besige kuku abducted na kina Gen Z abducted, the corruption going on? If we don't fix this, guarantee you, there is nowhere we're going. I think Bernard, you're asking this question earlier. In the years to come, there is nowhere we should not even front even a deputy chairman for AU, because it's not even worth it for us to say we are staying and we never learn. We're staying with the same principles and take them forward and expect different results. I hope that the invitation from the Gen Zs to Raila and the celebration, if there is some tomorrow from the airport, let us not, any of us here on the platform, let us not interpret that as Gen Z just saying, Baba, you are good. They are saying, Baba, come back, we need to work. And Baba cannot work with Gen Z with Kasongo on the other hand of Baba. And that's what's going to be. So we will forge our way forward. We learn from this issue that happened in the AU. Let's stop throwing excuses as to the Western world did what. Let us point those same fingers at ourselves, look ourselves in the mirror and say, how can we do better as a country? Those other Africans that voted us down, they are also embracing Western world like Djibouti. They were given those opportunities, if that's the case. So tutakuwa tukiji-contradict, and we're not going to be looking at ourselves in the mirror and say, maybe we have a problem.
Actually, not maybe, we have a problem. And we need to fix our country first before we can say we are out there fixing another country or the Africa for that matter. And that's my take for now. Okay, let's have Mounga. Okay, for me, as is obvious, I've seen God's hand from Addis yesterday. Guys, imagine what would have happened if that win occurred. They would have said that they have billions set aside for the celebrations. Already, the guys who've been taken there, those 187, I can bet you if you looked at the books, the billions that they claim to have used to have transported those people and kept them in Addis up until now would be crazy. Had that seat been won, I bet you there would be billions allocated to an office locally, and probably every other country in Africa would have been allocated the billions from our coffers, from the Kenyan coffers, claiming that it is the office of the AU president in each and every African country. Then another thing, that clip that has been played, what I'll tell you is Ruto successfully, there's something that Ruto has done successfully, and I give him hands down, is finishing the popularity, the organic popularity of one man, Raila Odinga. That Ruto successfully did. If he promised anyone that he was going to finish the man, he's actually succeeded to deliver on that. I'll tell you that for the following reasons. I was in Siaya recently when Ruto was going to apparently open the stadium. Guys were being transported in buses. There were buses that were brought into Siaya County to come and witness Raila Odinga's event that involved Ruto. Recently, last week, there was another event, there was another conference apparently in Kisumu that Ruto ought to have attended. He sent Kindiki. Why? Because he knows no one wants anything to do with him. So similarly, people are talking about this airport thing. I hope that doesn't happen, because the truth is people will be transported in buses and our coffers will be raided once more, claiming that people are going to receive Raila and that they're going to bring the youth, because trust me, there's no Gen Z who's available to do any such thing, and including even the Luo Gen Zs. There's none of them who's willing to go to any airport to bring anyone anywhere. That is the actual truth. Right now, if anyone means anything for Kenya, if there's anything left in Raila that is left in his heart for Kenya, he should quietly come into Kenya, do whatever he needs to do, and probably go take a 6 months sabbatical, trying to reevaluate himself, and as someone indicated earlier, doing biographies for the truth of what he can actually put down as the things that he has done, put timestamps on them, give us scenarios that we can pick for history. As for what Kenya remembers Raila for now, trust me, none of us can imagine when we sit and try to process anything he's ever done based on what we have witnessed him do with Ruto, especially now, at the time when Kenya really needed someone to stand with them and tell them that it is a good thing that a new wave has come over and Kenya finally is in hands of a future that can be trusted with its leadership. At the time when Kenya needed that failed, and especially in him, because there was one office he was seeking, an office that was going to be his individually and his children's and his wife perhaps, but that one that was going to do very little for the rest of this country. We know of several of us who've been diplomats, like we have represented Kenya. You sit in a committee, in a global committee, where you are standing as an African, and more specifically, when your plaque is read, when you're being given a certificate, it is written on Kenya. So your representation was one of Kenya and Africa. Nobody even knows. Nobody even cared. Why? Because you went and did what you needed to do in your capacity, and it is in the minutes of that meeting that you went and represented Africa, or you went and represented Kenya. Nobody cares. The same exact thing would have happened had Raila gone to Africa Union. But the number of billions that they'll claim they have allocated to both the campaigns and everything else that is revolving around that same seat, trust me, would have educated a very big chunk of Kenyans
to very high levels for them to come back and be useful to this country. But that has gone down the drain, all in the name of trying to get Raila to occupy an office that would not have influenced anything in Kenya. But having said that, God came through for us. They will continue stealing, but at least they will not continue stealing in the name of a title that would not have made a difference. So where we are at, God's hands is over Kenya. And Kenya is not going to sink because God is with us. As for those of us who understand truly what it means to be country people, let us stand and be counted for a time such as this. Let us make a difference. Let us be the hummingbirds that Wangari Maathai spoke about. Let us make the little difference, the little way we can, for as long as it will be a difference we'll be making. If they don't have to appear like big strides, there will be small strides, but for as long as it comes deep from my heart and I'm convicted to the point that this, I am doing this, I'm seeing this paddle and jumping it because of tomorrow. And as I do that, let me not step on anybody's toes. Let me be so Kenyan about it, to the extent that I'm so deliberate that even where I'm stepping, it's not causing a dent and a hole that will affect the next Kenyan who's coming after me. That is all that we are left to do as Kenya. As for now, God has seen us through. He has taken us past the AU madness that we have had to experience for 1 year, that has caused us so much pain, so much suffering, and has raided our coffers. Let us know that what is left for us in the beyond, thank God, God gave us children. And these children have come and proven that they're nothing that like what was there yesterday. That Kenya has a better tomorrow because they exist. Thank you. Okay, quickly. Yes, Mr. Njuguna. Unmute. Your mic is off. Thank you. Sorry. I just want to abide myself by Maunga, what you have just said. That whatever happened in Addis Ababa is by God's grace. Whatever happened in Addis Ababa is by God's grace. Because we need Raila back in Kenya to take his position. And for now, he has a very good reason to take over his position, because the court has pronounced that Azimio was the majority leader, which means most likely they won the election. Thank you, Bernard. Okay, thank you. I don't want to open a new debate. Bernard, allow me to ask. Allow me to ask. What is that position that people are claiming that Raila should take? What position was that has been assigned? The truth is, it is a bit derogatory. The truth is, Jogona, that Raila was not born to fight for anybody. At 80 years, yes, he was being taunted as an old man. Let his oldness be something that he can retire with graciously. There are things that we want him to put down for us in journals, for our generations to be able to read. In as far as concerns the history of this nation, he's very good at articulating that. As for fighting, PSC to Meza, PSC Tuko. Let us also speak in our capacity and say, what is it that we're doing for now? As for claiming that he's coming back to take positions, those positions, by the way, are the ones that are non-existent and that you're making. Right now, trust me, there is no way Raila is going to go into opposition after amesikia wamtia government na vile Ruto anamuembrace. Hakuna mahali musi expect Raila arudi hapa kupigania mtu yote. Ebu wa Kenya saizi muamke mjipiganie. Thanks. Bernard. Let's do this. And Can I respond? Can I respond, please? Quickly, please. Yes. I don't think I said later coming back to take his position was derogatory. I'm saying he's coming back to read us. Whether he's going to read us for few months and take a back seat, that's fine. But he's the one who is experienced. Somebody need to take over from him, and that person can only be guided by him. That's what I meant. No, please, I'm avoiding. Let's not open a new debate. We are beginning to close, please. Lala, what are you saying? Bernard, how do you know a leader? A leader has followers.
if you're a leader, you have to have followers. Baba has followers because he has contributed a lot for the democracy of Kenya, and many things he has done. And those are facts. So we can't second guess or retract or rewrite. So his Griffith Juguna is coming to lead us. Does Baba make mistakes? Yes, he does make mistakes like anybody else. But I think let us be too critical, so much to the point where we don't see facts from fictions and other ways of looking at our own sense of history. Baba is a leader. Leaders can be 80, can be 15 years old, whichever age they can. We are not the one to decide when somebody should not offer themselves. But I think also we can make a decision, just like Maunga stated, in her mind, Baba perhaps should be platooing at this moment. But for some of us, we see him as a Mandela, someone who has contributed, and we are here because of people like him. It's an embodiment of our fight and our struggle and what we have achieved. So we believe that he has the capacity, is still able to articulate, what the issues are very, very well. And so I disagree with Maunga on that particular point. So Bernard, a lot of noise here. So back to you, and then I'll close later on. Back to you. Thank you, Lala. Can I say something for a second, please, Bernard? Yes, Mr. Just for a second. Yes. Yeah, I just want to remind the panelists, we had this president of Indonesia. He had retired for so many years, but decided to come back at 8 years old just to make sure his country go back to where it was before. And thank you. Ladies and gentlemen, this debate is becoming very interesting. Raila is coming from Addis. Raila is a man for himself. He will decide what he will do. We will have wishes, what we wish him to do, what we wish him not to do. But making him do or telling him what to do, I think we are over ambitious on the same. Will Raila continue with Ruto? It is his choice. Will he abandon Ruto and go and do ODM alone? It is his choice. As at now, we need as Kenyans to do what will help this country. And we begin by taking responsibility for the same. Taking responsibility for the same means hii Kenya imefika mahali ambapo lazima tuirekebishe. Basi mimi naanza kurekebisha hivi, kwenda kwa kila shule nikiongelesha watu, kwenda kwa kila soko nikiongelesha wamama, kitu kama hiyo. Take upon yourself to do something positive that will bring the change. Expecting Raila to come as a savior, a messiah, when one silver bullet that is going to solve everything, is still going to disappoint. It's still going to disappoint, and we will not get everything done just like that. But we must believe in that change and work towards that change. And whatever way we can do to make that change work, I think that's what we need to shoulder. Other than us expecting that when Raila comes, he will do this. When he comes, he will do this. Do we need his wisdom? We do. Do we need his input? We do. But he has to offer it, and there will be how to get that. Like even this political arrangement, all these political arrangements has not helped us. So they can come back, arrange, change constitution, make Raila prime minister again, and then all that. It will just be for the sake of that political arrangement. But this country badly needs change, and we should be that change that this country needs. So let's appreciate whatever the people that have gone ahead of us have done, but
not relinquish our own input in causing that change by our personal contribution. That's what I'm emphasizing. Raila will do his own because he has done his own, and he will continue doing until he retires. In fact, there are those who are wishing him away. Unfortunately, he can't be wished away. Those who love him completely. Those who hate him completely. But he has been here, and until he fizzles away, we'll still have him. So let's make room for him where necessary. But Bernard, can I say something? Yes. Can I say something? All of us are talking about yes. All of us are talking of a leader, transformative leader, someone who can come and lead us. Everyone has been talking about that. Okay. The question is, as a nation, who is he or she that seem to have that capacity to do that? Raila has never been a CEO of the country. He has been a minister, he has been a opposition leader, a prime minister, but he's never been a president. But the way people talk as if he has been one, I think we can critique him if we have given him that kind of position as the CEO. Then therefore we can be able to actually, most of us who are talking, is almost as if the failure of a nation is tied to him, okay? Which is, I think, is not right. He's never been one. So if he wants to be one, I think it is his right. Nobody should tell him you shouldn't be. If you don't vote for him, that's perfectly fine. But I think let us be very, very honest. Baba can still choose to run. And I think it's a formidable force because of his past, the kind of person he is. And that's why we thought he would do well as an African leader. But Ruto messed it up. His team did not know what they were doing. The stink was there already. Thank you very much. Very interesting. How we want to be free, yet we don't want people to be free in their choices individually. Eli, unasemaje? Naomba tafadhali hii show inaonekana ndio inaanza. Bernard, watu wananichekesha na si ati kwa ubaya, lakini when I hear people talk about Raila to infinity, to a point where this man cannot breathe, I mean, this is just like some kind of abuse of the elderly, you know. This, to me personally, I think people should leave this man alone. Kina Kalonzo Musyoka are there, let them proceed with their work. Any other persons who want to, show themselves up as credible to the people of Kenya, they should just take over. This permanent thing about Raila is so unfair to this man. It's not good, you know. And Juguna, I respect the way you presented, but why would you want this person to continue, and you don't want other people to succeed, you know, from him, you know, just to take over and do a similar thing which he has been doing, you know, because this annoys people, especially from a certain part of the country, because every time this person tried to lead the country, at least in 2 occasions, he was rigged out. So why do people, the same people who rejected him, now want him to do what? You know, okay. I think it's just it's Eli, bad. I think you have made your point. Anyway, watch hiyo. What are you guys? Let's do this. Please, let's do this. Let's do it. Allah, you're out of order. Please, let's do this. We are wrapping up. Let's not open a new debate. Okay? Raila's age, I don't have a problem with it. I was telling, I think it was Frank or one of the guys here. Moses started the leading of Israel from Egypt at 80. Caleb asked for the mountain at 80. Life begins at 80. So let's not have the issue of age. If Raila wants to run, he will run. If he doesn't want to run, we can't make him run.
but he will have an influence on what is going to happen. So let's not, be conclusive that it has to be this way or that way. Mimi Can I naachia make watu my point, wao Bernard? uwe vile wanataka kufanya. So Please, let's please, one second. or that way. Mimi What naachia do watu uwe vile wanataka. I think Juguna has been mentioned. Why can't you let him talk? Yes. Yes, I have what been is it? mentioned. Now, what I was saying when I say that Raila should come back and lead us, I meant Raila, let him be the kingmaker. Let him tell us who is that he has appointed who can take over from him. We have got the likes of Kalonzo. We have got the likes of Matiang'i. So let him lead us. That's what I meant. But I was not saying that he should come and lead the country. Thank you, Juguna. But what I was trying to say. Sorry, guys, any out of order. Thank you. Njuguna, Bernard, real quick. Jamo, what is it, please? We need to close. So, Bernard, I highly disagree with Njuguna on that part. And this is just where we need to start talking. What really ails Kenya? Njuguna, if you give Baba that much power, and you already know he's working with Kasongo, what if tomorrow he says that Kasongo is the way? I mean, Mimi Nangojia. Now, there's no point. Raila is working with Kasongo. Please. People, the family that really loves him, his followers, can sit down and Baba has got his own principles. And Kasongo, Raila is not working with Kasongo. Order, you guys, order. Now, Jemo, if he says Kasongo. Over there at AU are this, and this is why you failed. And Baba, honestly, if you have a lot of strengths and you have opportunities, but if you continue on this trajectory, hata huko mbele utatupoteza hata sisi. We'll have to say no to your advice and leadership. We have to call our people out. But tukisema, and I agree, we are giving Baba too much. Jemo, I think you're not even right in that statement. Nobody's giving Baba power. If he can make his independent decision, and let us understand that he has made it I think you're taking us. Let's do this. There's nobody giving Baba power. But from his own free will, where we tunasema nye hapa Baba ako right. But hatuwezi I was making my final submission, then I was interrupted by three people. So please, let's do this. You people are now conspiring to keep me here longer than necessary. I don't want that. So we either stay in order ama tumalize show kama African Voxo. Tafadhali. So Eli, unataka kupatia nusu dakika kwa sababu there is Mama and there is engineer here who needs to make their final submission. Quickly, please. Thank you, Bernard. And I just wanted to, to point out that when I visited the social media of the African Union, the Facebook and all the other handles and different platforms, surprisingly, majority of people were actually disappointed. And I don't want to raise a new topic here, but they were mostly disappointed because they claim that the African Union might as well be called the Arab League or something like that. How can you have? So they were disappointed because wanaona ni kama language na religion imeshikana kwa hii kitu. So me, I don't like those kind of tribal things, religious and all that fights. But this is my observation, what I saw. A lot of the people from different countries in Africa, walikuwa nasema ati Raila was only defeated because of that content of Francophone and Islam. It's very unfortunate people are saying that, but that's how they're saying it. Majority of the commentators.
that I saw there. So that was quite interesting to observe. Thank you, and enjoy, guys. I'm out. Thank you very much. Mama, your closing remarks, alafu engineer atapewa mwisho ndio pastor wa leo. Bernard, tomorrow is Monday. I don't have any word to talk again. Let me wait for tomorrow. But for early, yes, that is what a lot of people were observing, because I never even myself knew that the people who spoke English, we are not even enough, and the French and the Muslim, and that makes something. And again, Eli, how did this man Apache from Palestine was there to speak, to give encouragement his Muslim brothers not to get out of touch? Thank you, Bernard. I don't want to say more. Okay, if I give response to that, it will take longer, but let's have engineer first. Engineer, are you there? Hey, Pastor Bernard, can you hear me? Yes, we can hear you. Long time. Karibu. Yeah, it's been quite a bit, maybe almost about 6 months. Lakini Mungu ameniweka na ametuweka hapa. Iko baridi kidogo. Well, I just wanted to contribute a little bit on this issue with Baba, not making it in the African Union. And I have to agree with some of you that are saying that it's because of not necessarily his association with Ruto, but also there is also those dynamics that had to do with the French speaking and also the religion and things like that. And actually, you would have observed that as all those 6 rounds were continuing on, you could be able to see that. And also SADC, the South African countries coming in the last minute and saying that why are we not supporting the Madagascar candidate? Well, I want to get on. I think Ellie is the one that had mentioned about that issue about the Francophone and the religion and all that. But also there's another point that he made that I may have to disagree with a little bit, and I think Lara did mention. And I don't know why we always, as Pan-Africanists, we are always going back and blaming other people for things that we should do. I'm always a believer of a person for African solutions. Let us work with these other people. And then we get on the table with them. And we decide, we tell them, hey, you guys want to do this stuff and all that? You want these resources and all that? Why don't you come and start your industries here in Africa? And then for us that are in diaspora, I would love to come over there and do my engineering work in Africa. We just have to fix this thing. Hii maneno ya kusema kila wakati tuseme kama we had given warnings about Ruto. We knew who he was before our people, those people, put him in there. And then we come and say, oh, the Western countries helped him to get there. But also even ourselves, we did contribute towards that. We have to get to the point of where we want, we tell, we are working with other people, but also we are managing our own issues properly. Democracy, iende vile inaenda. I've heard some things mentioned negative about Kibaki, and I'm sorry about that. But that's a type of leader, even though there were some flaws, we could have used his, we could have continued on with the way he had seen things, and we could have been able to move forward as Africa. The same thing with Gaddafi. Gaddafi also had that vision
I know there's a long time that he had problems with the West because of what had happened in Lockerbie. If you guys can remember that Pan American airline that went down in Lockerbie, Scotland, and that beef, he had that beef with the Western countries because of that, and his sponsorship of, and we know what that was all about. But later on, if proper history was to be followed, there was a time actually before even he died. He was actually now working with the Western countries and also China and all that as he was moving on his vision. Yes, he died in the hands of probably the NATO did not help him. They actually allowed that to happen because of that beef that there was back in when that accident happened or that activity happened. Lakini ningetaka sisi, the Pan-Africanness that we are, let us really be responsible for our own moving forward. And that's why I was actually supporting Raila. I wish he was able to get that post. And actually right now, I don't feel good, especially when it comes to removing Ruto, whether this is really going to help. It may not. I'm in fear that maybe Raila might probably want to, front himself or maybe front another candidate. And then it's going to divide everything. And alafu, Ruto aenda kama vile mmoja alikuwa anafanya. So, lakini we just have to settle down. Let's get Raila back. Let's remind him, he is a man that has achieved a lot when it comes to democracy in Kenya. So we just have to be easy with him, work with him. And then we have one candidate against Ruto. And actually the Gen Zs, I would want a Gen Z actually to go against him. We'll bring this guy down. What was Senegal let what to China? That president from Senegal. He was able to, and the odds was so big. So kwa hivyo, my final word here is that let us all work together. And he won the elections while he was in prison. Yes. So we can be able to do it. Let's do it, guys. And anybody, hata kama, Raila did, I'm a little bit angry with him about some things, especially a Danny deal. I wasn't happy about that. And the broad-based government and all that kind of stuff, hata Uhuru, Uhuru people also did it, which there's some questions to be asked about that. But anyway, we can forget about that. We know who Raila is, and I know that we can be able to use him as we try to remove Ruto. They are not friends. That one I know. They are not. And actually, Ruto had put him there so that he can have a straight path back in 2027. Right now, it's not going to work. So he is also afraid. I was actually happy with the people in Kondele when they said Ruto must go after Raila was defeated in that AUC. So there's some good things to be picked up from the whole thing, but we have to handle it with care, and then we'll be able to get there. Asante sana Bena. Na watu wengine kwa Okay. Thank you, Engineer Kariuki. We appreciate that. And on the issue of fielding one candidate is the surest way of getting Ruto a ticket. The rigging of Kenyan election is usually with those preset number of candidates. He cannot win like Moi because the new constitution now demands 50+1. That's our safety. If we will get rid of Ruto through ballot, let every political party field a presidential candidate so that we force a runoff. Then with the runoff, we call it a day. But if we let that there is two strong candidates
itakuwa tu hiyo tena at Ruto has won with 200,000 votes, with 100,000 votes. And it was that way 2007. it was that way 2022, and it's going to be the same game. So if we really want to get Ruto out of office democratically, let's allow democracy to work, not for us to preset it, that we fix this, put this together in order to have this predetermined outcome. Let the people decide, the way Matiba used to say. Yes, Njuguna. Now, if there is any president that can easily be kicked out with ease, is the current president. I can tell you for sure. It's very easy to kick him out. Very easy. Because Bernard, you have been there during Jomo Kenyatta's time. You've been there during Kibaki Moi's time. You've been there during Kibaki's time. You've been there during Uhuru's time. You are here now. Never has any president been so disrespected by Kenyans like the current president today. So that tells you people and Kenyans in general are ready to kick this man out. Thank you. Exactly. That one, there's no doubt on that. The only remaining thing is how. The ballot in Kenya, from all I remember, it only worked once, 2002. This other thing have korokochos, mix and match, piki pongi. If we don't deal with that piki pongi, and the master of piki pongi is the one in charge of the country. This is the moment. Let's not set ourselves up for another disappointment. Now, this is the 2002 moment we are in right now. I can tell you for sure. I have got no doubt, and my heart is at peace. Okay, sawa. Asante sana Bwana Njuguna, asante Engineer Kariuki, asante Maunga, asante Eli, Reverend Lala. Thank you so much. I want just to remind us, we are paying our bills. Please, let's contribute our contribution. And don't forget Frank. We must take care of him. And with that video of Frank, tunafunga stesheni hadi wakati tutakapokutana tena. God bless you. Welcome to Sound Candid Talk News Special Edition. Be sure to subscribe, share the video widely, and give it a thumbs up. God bless you. This is the story of Frank Okoth, a 19-year-old Kenyan whose life is nothing short of a miracle and an inspiration. A young man who, against all odds, survived 6 gunshots during the tragic June 26, 2024 Gen Z protests in Nairobi. Frank is an orphan, raised by his aging maternal grandmother after losing his mother at the tender age of 8. He never knew his father, a result of a teenage pregnancy, and life has dealt him blow after blow. Frank and his grandmother have faced unspeakable challenges, including surviving 2 devastating slum fires that claimed everything they owned: his late mother's documents, birth certificates, and school papers, leaving them with nothing to rebuild their lives. Forced to drop out of school in Form 2 due to a lack of fees, Frank started doing manual jobs to provide for his grandmother. But on June 26, 2024, everything changed. During the protests, Frank joined other Kenyan youth to exercise their democratic rights, peacefully demonstrating against unemployment, rising living costs, and rampant corruption. But the unthinkable happened. Police opened fire on unarmed demonstrators, killing over 20, injuring many, and leaving others unaccounted for.
Frank was among the victims. Hit by 6 bullets, yet by God's grace, he survived. After a series of life-saving surgeries, Frank can now walk again. But the bullets left a lasting impact. He can no longer perform heavy-duty jobs to support his grandmother. In their iron sheet home, deep in the slum, is inaccessible by vehicles. In case of a medical emergency, help is far out of reach. To make matters worse, the slum is plagued by insecurity, with daily cases of muggings and robberies. Despite all these challenges, Frank dreams of finishing his education, learning a trade, and building a better life for his grandmother, the woman who has stood by him through every storm. This is where we need your help. In the short term, we aim to move Frank and his grandmother to a safer home where they can access medical care and live without constant fear. Long term, we want to support Frank in completing his education, learning a profitable skill, and starting a small business. I've faced so much, but I'm still standing. I want to work hard, take care of my grandmother, and make her proud. I just need a chance. You can be the change in Frank's life. Every contribution, big or small, will go a long way in helping this brave young man and his grandmother rebuild their lives. Let's come together and help Frank fulfill his God-given destiny. God bless you. Don't forget to subscribe, like, share this video widely, and stay tuned for more inspiring stories on Sound Candid Talk. Send your donations to Sound Candid Talk, support Frank Okoth account. The link is in the description below. Together, we can make a difference. I'm in Kirugoya, standard 6, and suddenly there is oathing. There's oathing, the 69 oath, 1969 oath. Explain. Where all people of Mount Kenya, excuse me, are trooping to Gatondo, to Jomo Kenyatta's home, to take oath. And where even school-going children are being asked to take oath. So I come home for holidays, and I'm told that even my younger brothers walked to go and take oath. The oath was being given at Kabare, so people were walking the 8 kilometers. A whole school, the people of age would walk. And what was the oath? The oath, as I heard it then, was to say for those of us from the mountainside that the presidency will not go beyond Mount Kenya. It will not go especially to the Luo nation. Oh my God, this is Wamera, you know? Yeah. Asante sana kwa wote ambao wamejumuika nasi katika kipindi. Naomba tafadhali tie nanga hapo. Tutaendelea na masuala haya, lakini kwangu mimi nataka ukweli, nataka haki, na haki kwa kila Mkenya. Tuachane na uhasama, haswa kama huu uhasama umejengwa kwa propaganda na uongo. Okay? Hakuna haja ya kuzingizia. Unazingiziaje mtu mzee wa 80 years old ati aliua Gen Z? Yeah? Na baby tafadhali tuachane tu na hiyo tafadhali. Raila alitoka kwa gari imepigwa risasi mara 19 bullets.
Wamnyoro ndo alikuwa amepanga hiyo yote. So sasa hii waende kushikana na Wamnyoro waende wapi? Ndio reverse hizo 19 bullets kutoka kwa gari ya Raila ama ikuwe vipi? Bernard, Raila alisema kila mtu ni mjinga. Raila aliuliza mnatoa Ruto alafu who what? Si aliambia Wakenya kama ni Ruto mnatoa ndio Wamnyoro apaki? Hakuna Wamnyoro aende Ruto apaki. Hivyo ndio Raila alisema na we support that. Wachuange kumbe wakujua. Hivyo ndio ilikuwa. Mjue sasa. Okay, sawa sawa. Naomba basi tutamatishie hapo. Nashukuru kila mmoja, naomba tafadhali kama huja subscribe. Tulikuwa tunatafuta, hebu ni confirm tumebakisha watu wangapi kufika hiyo subscription yetu cross to tuko tu karibu. Tuchunge hii channel yetu. Unajua hatuna mahali ingine ya kwenda sisi. Na mwende mnitafutie msee. Sitakuwa nahangaika hapa na kuita Jervo na nina Jakitu ndio mzee hapa ndio hapo mbali hakuna. Hiyo ni bimbo ya mbali ya hii. Nimesema yeye ndio chairman, so atapika trubini alafu akwambie ni wapi. Tumebakisha watu 6 people to get to 6K. 6 people to get to 6K. Can we get those 6 people? Kama unatusikiliza au utasubscribe hata na wewe Pena, tebu angalia simu, acha kukua nini. Iko kwa TikTok. Thank you. Chaketu hatuna channel lingine, ebu sisi tuchange hii channel yetu isimame. Tutaenda wapi sisi? Mimi ufanya na hii ndio tunachungia baba mpaka 2027 atupanduki. Mimi nachangia Bernard anajua. Mimi anajua vile mimi ufanya. Tunataka kufanya extra na lala, sijui lala yetu wako hapa leo. Sawa, hiyo itafanyika. Sawa. Thank you everyone. Naomba tafadhali tumalizie hapo. Nashukuru watu wa comments, tafadhali hakikisha kwamba tunaweka uwiano na ukweli udumu. Wale ambao wanataka kuzingizia na kujaribu kuleta uhasama, hiyo uhasama haifai. Tusimame katika ukweli kama tunataka kuwa viongozi. Viongozi wa uongo na ukora, hiyo ndio tunapinga. Hiyo ndio mojawapo ya shida yetu na Ruto, kudanganya na kusema ameleta hii kama hajaleta, na hiyo mambo mengine yote ya kuzingizia wengine. Alisema Uhuru alikuwa mlevi na mvuta bangi, yeye ndo alikuwa anaendesha serikali. Sio tukaaminiwa kwamba yeye anajua kuendesha serikali. Amepewa serikali saa hii kuendesha, imeshinda. Kwa nini? Kwa sababu ya kufikiria kwamba kwetu kuna msemo wanasema kuna mtu aliona punda akafikiria ni ng'ombe. So akaenda kufunga, kwenda kukamua, akakuta kumbe punda iko na matiti. Watoto tunaambiwa walikufa ya 200 ni ya wapi? Kwani Wakenya tu kuona si watu walikufa wakati ya baba 2017 2022 wale walitubiwa Rivayala. Kwani kuna damu nyepesi na kuna damu. Let's forget that. I mean, Njiru, you have your problem. Go and sort it out. The 200 kids you're talking about, ask Wamunyoro. Wamunyoro was deputy when that was happening. Kindiki was the interior CS. Ruto president. Okay? Na kama umeshindikana sana, enda kwa Kome. Kome ndio iko in charge ya hiyo prosecution ya kesi zote. And you have direct access kwa watu wote. Lakini wewe mtu ambaye hakukuwa kwa serikali. Huyo mtu hakukuwa CS. Huyo mtu hako kwa cabinet. Hayuko kwa National Security Council. Lala anauliza aingie. Wacha Lala aingie kidogo. Mnataka kuchelewesha ibada ya asubuhi. Hapana, tunaomba Mungu wacha aingie ndio atufungie. Uoni leo tumekasirika. So Lala, there you go. There is the link. So the blaming of the Gen Z killings on by the way, when Raila was campaigning for AUC, si abductions zinaendelea. Big J na Lala leo mambo ni moto.
Wacha waingie tu, unajua hao ni watu ya baba. Tulie wote kidogo. Reverend Lala, how are you today? I'm good, Bernard. How are you? Great. How are you, Mama? Na Mama Selina na Jakindu Bay na wengine ambao mko yuko nyuma. Habari zenu? Tuko salama. Salama sana. Yeah, mimi yangu ni chache kabisa. Yangu ni kwamba hakuna kitu tumepoteza. In fact, kama unatibu magonjwa ya kiakili, wakati mwingine kunakuwa na pande mbili ambazo zinafanana, yani diagnose uende huku ama uende huku. Sasa naitwa differential diagnosis. Sasa ukifika hapo, you want to make sure that one is not what you're looking for, ama pengine huyu ana kichaa ama huyu ana gonjwa ingine. Lakini wakati huu tumeona kabisa kwamba there's one side, some of us are now much more clearer in our thinking, kwa sababu baba anaweza kurudi nyumbani, na ni kwanza kabisa shida ni hivi kwangu mimi mwenyewe. Tulianza kupoteza Kenya zamani when Ruto aliingia serikalini akapeleka watu wetu huko Haiti without going through AU. He was making decisions which were bypassing all the structures of the AU. And I think this is a payback to him as a person from those other leaders. So to me, I think it's a clearer place, a good place for us to focus on our domestic issues, which are of great importance at this moment. Africa, pia wameonyesha Ruto kwamba he can't just come and chochea watu, one level he's acting alone, he's making deals with the West and East and everywhere else. It can't be everywhere at the same time. And so they saw through that hypocrisy yake, wakasema, maybe Baba shouldn't be in that office. I think I really think that's a Ruto issue than Baba. Baba, of course, there may be other people who didn't like Baba, but I think the Kenyan factor had a lot to do with it. So to me, I'm happy Baba is coming home. He can be able to focus on Kenya. Tuko tayari kabisa na tutaendelea na kuomba nchi yetu ya Kenya. Asanteni sana. Back to you, Bernard. And Eli, in fact, Eli on one level, Eli is not in today, but I think on one level, Eli was half correct, and I think I was also half correct. And so I think it's the real reason to me is Ruto, nothing to do with Baba. Otherwise, let him come home. We are ready, and let's continue on organizing ODM and let's structure Kenya so that we can be able to get a good country. Asanteni sana. Back to you, Bernard. Thank you, Lala. We appreciate that. And it is true. Our diplomacy is dead. And it's all because we did not have a headship that was understanding how cross-border politics are done in terms of honoring and respecting other people's jurisdiction. And then, of course, of our divided interest. Anywhere we see something, we want to be part of it in terms of making a kill. But all in all, the reality is going to manifest. What is here is not Raila who has lost. It is Africa that has lost. And whatever that would have been fixed in good time, it may take longer before we get another leader of the caliber of Raila Odinga close to that particular seat, like the opportunity that was lost today. Moja kwa moja nimlete nani? Nimlete Big J. Big J, please
Come in quickly please, tulikuwa tunafunga. Asante sana Bernard, pole kwa kuweka. Nilikuwa nimeshikana kiasi kidogo, ndio nimepata nafasi nikasema niwasalimie. Na Bernard, we share the same view ukiongea about ODM. There is no way out, Bernard, seriously. Hata kwa Mungu atakubali. We go with over 100 MPs tuende kusupport somebody. It doesn't make sense. It doesn't make any sense. But before I go there, I would like to just let's say about AU. Bernard, myself personally, I was not expecting Raila to win. Why? Because you know, these Wazungus and African dictators, they will not like somebody of the caliber of Raila Odinga. They will not. They will not. And maybe hata watu kama Museveni in secret voting unaweza pata hata hawakumvotia. Seriously, the dictators of Africa will not like somebody who is strong. The same way with the European Union and the Western, they will not like someone who is strong because they are benefiting a lot from Africa, in our minerals in Africa. So, Mimi, by this, you can expect, but it's good. Let Baba come back home. We organize our house because ODM is doing badly. Sometimes I feel so bad because kuna viongozi kama kina Mbadi na actually vile nani Ayaga alisema Mbadi na Wanga na kuna hii kimutu kinaitwa Kaluma. They are trying to bring like at ODM ni Wajaluo, which is not. It's not good. ODM is a national party. It has MPs all over the country. But Mbadi alikuwa anaongea Kijaluo akiambia watu ati tutang'oa huyu jamaa anaitwa Sifuna. That means, and himself is not a Luo. Mbadi is not a Luo. Mbadi is a Suba. So, I mean, there is a lot of things happening in ODM that we are not going to accept it, Bernard. Hatuwezi kubali, hata kama ni nini. Another thing, Nairobi gubernatorial lazima ODM waingie ODM. Hatuwezi kubali ati bibi ya kambo ama mpango ya kando akuja ati asimame na ODM ati apatiwe kiti. That is never work. Tuko na Babu Wina interested na governor. Na tuko pia na naitwa nani MP wa nani? The team Wanyonyi. Yeah, Wanyonyi. We have Wanyonyi. So hao wawili wata square out, tuwapigie kura, ule atashinda achukue governorship. That's what we want. We are not going to accept this time what were fronted like ships. That's why they are fighting Sifuna, because Sifuna have done a tremendous job in ODM strengthening. Hakuna chama ime-strengthen kama ODM since nani ameifanya imeingia roots. So we are not going to accept, Bernard, kusema ukweli. We are not going to accept kuwa third party. We are not third party. Tuko wengi, tuko na wabunge wengi, tuko all over, we are national party. That's actually what was burning me. It's really burning me hard. So about AU, it's okay, let Baba come back home. We strengthen our house, but we are not going to be the second option. No. We have to, lazima, we stand as ODM tusimamishe mtu vile ulisema at the end after election, kama tutakuwa na coalition, tukuwe na coalition. This my coalition before election ndio nimefanya watu wengine wamemea roots. Wamemea nini, mtu hana they don't even have MPs. Na unapata anaongea ana mbunge ati kwa sababu akona chama imekuwa registered. We cannot do that. So Bernard, I think it's time now we as ODM we organize ourselves now because Baba is back. And if Baba, because I can see Orengo is really sober, and even Nyang is sober. Because anybody who's fighting Sifuna is fighting ODM. Because what Sifuna has done to ODM is something that nobody has ever done before. Hata Nyong'o anajua that Sifuna has done a better job than even him as a professor.
So we don't have to let things, small people who wanaenda kuuza that nominations, ndio wanasikia uchungu because they are always selling nominations. Wanapeana nomination kwa backdoor, and Sifuna will not accept that. Sifuna wants election to be done and the best to be chosen. So anyway, Bernard, I think we should not even talk about SG supporting Ruto 2027. There is nothing like that. Exactly. Thank you, Big J. And I believe the only person to push Sifuna out of ODM is Baba. And Sifuna is Baba's heartbeat. Something. There is no way these other hecklers, kina Ladwa and the team, forget. Hao ni watu wa kwanza wao suri tu kwamba sababu. Hold on. Are you not hearing me? What I'm saying, Ladwa alisema tu vizuri, yeye anataka kuwa kwa serikali kwa sababu walipewa 58 million ya sijui capitation ya secondary school ya kwa CDF. So is for the benefits that is gaining from the Ruto administration. It has nothing to do with ODM, or it has nothing to do with the democratic progress of the country. So the hecklers in ODM will not carry the day. The organism in ODM will not determine the leadership of ODM. Sober leadership, gravy leadership, it's all that will be forging forward. Yes, Lala? Bernard? Hello? Yes, we can hear you. Go ahead. Lala, are you able to hear me? He has a problem with his network. Lala, you seem to have an issue. Are you there? Hello, can you hear me? Yes, Can yes, you hear go me? ahead. Yeah, let me say this. I think there are a number of things that took place for tactical reasons. And I think now that this two side, the no longer two side is one side, I think some of those factors will actually resolve themselves. And the people that we thought, I think Big Day is mentioning names. I think those were more of tactical rather than the destiny. The destiny is very, very clear. They had to work with Ruto. They had to do certain things with him for the same, with the fact that Baba was running for this seat. But we know very well that the game has changed. And I think let's look forward to a new way or a more clearer view of events that will take place. So there are all tactical things. And I think that the mouth was one way, but the heart was somewhere else. So let's wait and see what Baba will do, because the game plan is working, I think, beautifully to the point up to this moment. So I think let's be a little bit patient and see what happens. Thank you. Bernard, I'm watching, so I can't stay talking. Back to you. Bernard, can I? Menita Big G. Big G kweli. Lala is wrong. Lala is very wrong, because if, for example, even if they didn't want to show Ruto that they should not destroy. How can you destroy your house because you want to impress somebody? Lala, that you cannot go there. You cannot destroy, Big J, there was no way Baba's name would be forwarded. You cannot destroy. Order both of you, please. Lala, hold on. You will respond. Big J, give your views to Kimberly. I don't know what is happening to Lala nowadays. I can see he's a heckler. He cannot keep. Lala, be patient and don't be a heckler. I'm saying because I belong to ODM and there is no way I would go.
We are the ODM. We started, not even, I started with Raila actually when he was in Ford. What ODM? So I've been a very strong supporter of Raila Odinga. But if he goes wrong, I always say, no, he does wrong. And Lala, you cannot tell me, how you destroy your house, at your angushe nyumba, alafu impress somebody. No, even if they wanted, they could have kept it quiet. They are destroying the Secretary General, mentioning his names in social media and everywhere. If they wanted to impress Ruto, they could have kept quiet without attacking, because now they are destroying destroying the party. Okay, Big J, I think you are mixing two things here. Don't forget that online we have the government-sponsored bloggers who, you like, for example, you see the kind of maligning they are doing for Matiang'i. When Maraga said he would run, they began to say things negatively about Matiang'i, about Maraga. So what is happening here is we have both people who have fake accounts that bears ODM MPs' names that they are using to speak. And you'll think it is Aladwa speaking, but somebody has made a fake account that is using to portray Sifuna. The beneficiary of Sifuna leaving ODM is the UDA fraternity. And of course, those that are opposed to strong political parties. And so we should read between the lines. But what we have had outspoken in public, like what Mbadi says in funerals and what Aladwa said in church and things like that. So those ones we will should be cleared, and that's what Anyang' Nyong'o and Wanga cleared in Kakamega in the last was it the other Sunday? They cleared that off the air. They said Sifuna is Secretary General of the party, he's the spokesman of the party. Nobody should address him through social media or through wherever. Through funerals, and if there is any official matter, it will be communicated through the Secretary General. So these other views are individual and personal, and then of course they were all doing that for the benefit of what, getting whatever they can get when it can still flow. But for now, the tables have turned, so kila kitu itakuwekwa shwari. Kwa kumalizia, naomba tafadhali tumakinike. Those my 6 subscribers, nimewapata kweli? 6 subscribers to get to 6K. Get me those 6 subscribers as we close. And then, of course, I want to urge us the $60 for StreamYard and VPN. Pia hiyo tulipe tunapoendelea. Kesho tutakuwa na Frank. He will be coming to report after church so that he will be early for the class on Monday morning. So tunashukuru wote ambao mna support Frank na kuhakikisha kwamba yuko anaendelea vizuri. He's a very, very happy man. I am very impressed by the progress in his life. You can see him. He's gotten a step back in a spring back in his step, and that is very encouraging. So tusifanye nini, tusichoke kusupport especially the Frank case, and then of course the channel. We have always done that without caring our tribes or whatever, and that is the way to go. Maswala mengine ya kisiasa, tofauti ya kisiasa, iwe ni kisiasa lakini iwe kwa ukweli. Kwa sababu kwa hii channel tunasimamia ukweli. This Manuel Maledes, huyu simjui? Niseme jambo moja tu Bernard. Na wewe ndio utakuwa wa mwisho. Nataka kusema tu nataka kusema vile nimesikia nani akiongea, wawili wameongea. Nataka kusema hivi. Lazima waangalie mfano wa Raila mwenyewe. Raila mwenyewe hakuna siku amesema ana support UDA au ana support serikali. Hakuna. Amewaambia lazima ODM isimame kama
ODM, isipokuwa mimi kitu nasemaga ni kwamba watu wetu hawajui namna ya kushiriki. Yani unajua ukichaguliwa kama wewe ni opposition ama wewe ni serikali, wote mnafanyia kazi serikali. Serikali kisha wote tunafanyia kazi serikali, lakini lazima kila mtu aangalie nafasi yake ni amesimama wapi. Lakini watu wetu hawajui, wakisikia kwamba tunashirikiana, kwa sababu hata Obama alifanya hivyo, hata huyu Trump tayari anafanya hivyo. Unaweza kuchukua mtu, hata Kaisari alikuwa anaitwa Kaisari alichukuliwa kutoka kwa ODM kwenda kufanyia kazi serikali ilikuwa ya Uhuru. Haikuwa inasema eti sasa watu wa ODM wameenda kwa serikali. Mimi siwaelewi hao watu kama kina Mbadi ni watu siwaelewi, siasa wamejifunza wapi? Mtu ambaye ni spokesman wa chama ni Sifuna, na Sifuna akizungumza hiyo ni ODM na ni Raila. Hawa watu wengine ambao wanabweka, wacheni nao, msijali hao watu. Exactly. Thank you so much, Jakindube. Lala. Asante for the clarity, Jakindube and Bernard. Big J, I think my point that I'm raising here is very simple, and that is ODM has its structure. Now, Sifuna is a spokesperson. Others can be decoys, which happens all the time. Decoys to for certain particular interest, but the heart of the party is on a different direction. So if we take those other guys as the ODM, then we are making also the same mistake. I think the Kindube was very clear on that. People will speak and they talk their own things, but it's clear this is the direction we are going. So to me, I think the party is intact. I think those people who spoke, they can now tell us what really they were all about. But on the other hand, we cannot dismiss the idea that Ruto supported Baba, took his name over there. So as long as Raila was a candidate, the leader of the nation had to do that. And so we can't, it's a classical case where everybody is calling Ruto resignation and then at the same time supporting Baba. And you could see why certain people decided to stand, try to basically appease this, the process the way it was. But deep down in the heart, I don't think they were with them. So I think it was more tactical. That's what I'm talking about, BJ, than really that their heart are there. Did they make mistakes? I'm sure people make all kinds of mistakes because people will say things that probably they shouldn't have said. Maybe they should have been quiet, in some ways. But they were selected, they were picked to work for the government. The day they said yes to working for the government from ODM, it means they was working for Kenya Kwanza government. Just like you can support a government, because in the Kenyan system, the government, people in the government are senators, MPs, all. There's no one opposition party that doesn't exist in Kenya. Okay, there's ruling party, and then there is, the ODM. So I think supporting a government may not say much, because all of us are supposed to be building a nation. So if someone was a TS, would he retire or resign because it's in the government of Ruto,
okay, if you're a police commissioner, whatever position you have. So I think it's a very difficult time for us. But in my mind, I think ODM has got his side back. The so-called people who veered out away from Sifuna, I think they will have to come back and also explain to us what was really going on. So to me, I think we're in a good place, and I think whatever's happened, Baba's not lost. I think Ruto has, because his plan. I think this was a referendum on his Kimbelembele, and I think we will do well. Thank you. Okay, thank you, Reverend Raila. And with this, I leave us. I did not see Obasanjo at Addis. Where did he go? He was the father of this entire. No, he was there, Bernard. He was there. Much anticipated this Saturday. Oh, he was there. Obasanjo was there. Okay. I said I didn't see him. So if he was there, thank you for confirming. He was there, and Well, Orengo alikuwa anaitwa nani mwenye anasema Orengo hakuenda? Nimeona sahi wakati hiyo pati ulikuwa umetutumia hiyo kidogo imeonyeshwa vizuri. Nimeona Orengo, nimeona Abdul Samad ya Mombasa, nimeona hata Makma, anaitwa nani ule kijana yetu? Kasamuel ako hapo. Ya, nimeona watu wengi sana. Hiyo pati imekuwa kubwa na kila kitu ni sawa. Watu wengi wako hapo. Sawa. Well, thank you, mami. Baba ameongelesha watu yake Penat. Lazima kuna vile wanajua, wacha tungoje kama wafuasi, na ukisikia hata vijana ya Chakaranda vile nimeona wakiongea, wanasema they cannot say anything. Wanangoja way forward. Baba akisema tunakaa serikali, wanasema hawana shida. Baba akisema wanatoka, wako ready. But wamesema jaribu kutusi baba. So anyway, serikali ni serikali. Wacha wenye wanalia walie. Hiyo tu ndiye nitasema. Hatuwezi compromise baba kwa watu wana madharau. Baba unataka akuja akuwe watchman yako, unatakanga ndio umutusi, alafu no penalty. Thank you. Sawa. Thank you, mami. Naomba tumalizie hapo. Tutaendelea na mdahalo huu in the next show. Please keep it at Sound Candid Talk. Subscribe if you have not. Piga kura yako kama hujapiga. Hakikisha kabla utoke umepeana thumbs up kwa video, especially those of you following us on YouTube. We also want to encourage us. Atisababa ya pati ujaribu kutafuta mrefu ndiye kesho utuweke. They need to see. It's okay, mami. We'll get into that. Thank you. So nilikuwa nasema, if you have not subscribed, subscribe, and then don't forget to support the channel. And then the link to support Frank is always in the comment section. You click on it, it will take you to PayPal. Then you can select whether you are supporting his upkeep, his school fees, or his startup for business. We really need us to participate so that we only have less than 12 months to get Frank on his feet and able to stand for himself and able to support himself. So tunaomba tafadhali, kama wewe ni mmoja wetu na umeguzwa na story ya Frank na ungependa kuwa sehemu ya hiyo story, usilegee, usichoke, tukue mstari wa mbele, kwa sababu hii ni kazi yetu na lazima tuifanye. We can't pretend to look the other side. Kuna wale ambao sahi wanashabikia Gen Z, lakini ukiwaambia story ya Frank ni Gen Z, hawataki kusikia lolote. All they are after is Gen Z, sijui damu ya Gen Z, sijui 200 people. There is one person here you need to clothe. There is one person here you need to educate. One person. You don't want to do anything about it, but you are crying about the 200 you don't know, and you want to use it to whip people's emotions. Hypocrisy is a bad disease. Welcome to Sound Candid Talk News Special Edition.
Be sure to subscribe, share the video widely, and give it a thumbs up. God bless you. This is the story of Frank Okoth, a 19-year-old Kenyan whose life is nothing short of a miracle and an inspiration. A young man who, against all odds, survived 6 gunshots during the tragic June 26, 2024, Gen Z protests in Nairobi. Frank is an orphan, raised by his aging maternal grandmother after losing his mother at the tender age of 8. He never knew his father, a result of a teenage pregnancy, and life has dealt him blow after blow. Frank and his grandmother have faced unspeakable challenges, including surviving 2 devastating slum fires that claimed everything they owned: his late mother's documents, birth certificates, and school papers, leaving them with nothing to rebuild their lives. Sina hata shilingi moja. Niko na kitabu saa hii na nimeshaanga shilingi 100. Kitabu iko hapa natembea nayo. Forced to drop out of school in Form 2 due to a lack of fees, Frank started doing manual jobs to provide for his grandmother. But on June 26, 2024, everything changed. During the protests, Frank joined other Kenyan youth to exercise their democratic rights, peacefully demonstrating against unemployment, rising living costs, and rampant corruption. But the unthinkable happened. Police opened fire on unarmed demonstrators, killing over 20, injuring many, and leaving others unaccounted for. Frank was among the victims, hit by 6 bullets, yet by God's grace, he survived. After a series of life-saving surgeries, Frank can now walk again, but the bullets left a lasting impact. He can no longer perform heavy-duty jobs to support his grandmother. In their iron sheet home, deep in the slum, is inaccessible by vehicles. In case of a medical emergency, help is far out of reach. To make matters worse, the slum is plagued by insecurity, with daily cases of muggings and robberies. Despite all these challenges, Frank dreams of finishing his education, learning a trade, and building a better life for his grandmother, the woman who has stood by him through every storm. This is where we need your help. In the short term, we aim to move Frank and his grandmother to a safer home where they can access medical care and live without constant fear. Long term, we want to support Frank in completing his education, learning a profitable skill, and starting a small business. I've faced so much, but I'm still standing. I want to work hard, take care of my grandmother, and make her proud. I just need a chance. You can be the change in Frank's life. Every contribution, big or small, will go a long way in helping this brave young man and his grandmother rebuild their lives. Let's come together and help Frank fulfill his God-given destiny. God bless you. Don't forget to subscribe, like, share this video widely, and stay tuned for more inspiring stories on Sound Candid Talk. Send your donations to Sound Candid Talk Support Frank Okoth account. The link is in the description below. Together, we can make a difference. Welcome to Sound Candid Talk News Special Edition. Be sure to subscribe, share the video widely, and give it a thumbs up. God bless you.
This is the story of Frank Okoth, a 19-year-old Kenyan whose life is nothing short of a miracle and an inspiration. A young man who, against all odds, survived 6 gunshots during the tragic June 26, 2024 Gen Z protests in Nairobi. Frank is an orphan, raised by his aging maternal grandmother after losing his mother at the tender age of 8. He never knew his father, a result of a teenage pregnancy, and life has dealt him blow after blow. Frank and his grandmother have faced unspeakable challenges, including surviving 2 devastating slum fires that claimed everything they owned: his late mother's documents, birth certificates, and school papers, leaving them with nothing to rebuild their lives. Na sina hata shilingi moja. Niko na kitabu saa hii na nimeshaanga shilingi 100 ngapi? Kitabu iko hapa natembea nayo. Forced to drop out of school in Form 2 due to a lack of fees, Frank started doing manual jobs to provide for his grandmother. But on June 26, 2024, everything changed. During the protests, Frank joined other Kenyan youth to exercise their democratic rights, peacefully demonstrating against unemployment, rising living costs, and rampant corruption. But the unthinkable happened. Police opened fire on unarmed demonstrators, killing over 20, injuring many, and leaving others unaccounted for. Frank was among the victims, hit by 6 bullets, yet by God's grace, he survived. After a series of life-saving surgeries, Frank can now walk again, but the bullets left a lasting impact. He can no longer perform heavy-duty jobs to support his grandmother. In their iron sheet home, deep in the slum, is inaccessible by vehicles. In case of a medical emergency, help is far out of reach. To make matters worse, the slum is plagued by insecurity, with daily cases of muggings and robberies. Despite all these challenges, Frank dreams of finishing his education, learning a trade, and building a better life for his grandmother, the woman who has stood by him through every storm. This is where we need your help. In the short term, we aim to move Frank and his grandmother to a safer home where they can access medical care and live without constant fear. Long term, we want to support Frank in completing his education, learning a profitable skill, and starting a small business. I face so much, but I'm still standing. I want to work hard, take care of my grandmother, and make her proud. I just need a chance. You can be the change in Frank's life. Every contribution, big or small, will go a long way in helping this brave young man and his grandmother rebuild their lives. Let's come together and help Frank fulfill his God-given destiny. God bless you. Don't forget to subscribe, like, share this video widely, and stay tuned for more inspiring stories on Sound Candid Talk. Kutoka vijijini, mijini hadi jijini. Hii ni Sound Candid Talk Live. Are you looking for video live streaming services? You want your church services to be on air? You do not know where to market your goods and services? At Sound Candid Talk, we deliver the best live stream services for your events, product and service launches, conferences, weddings, and lives. Reach on us today. At Sound Candid Talk, we provide live UHD broadcasting for church services, talk shows and podcasts, weddings, live bands, products and services launches, webinars and trainings, Zoom meetings, conferences, seminars, exhibitions, and virtual concerts. You are watching Sound Candid Talk Live.
Tunaingia vijijini, mijini na hata jijini kukuletea taarifa mchana kutwa. Usiku tunaketi kitako, tunadadavua tukichanganua taarifa na makala muhimu yanayokuhusu wewe na familia yako. Ungana na Bernard Ngozi kwenye Open Forum Political Show kuanzia saa 4 usiku hadi dakika zake kila siku ya wiki kwenye Kenya's darkest hour. Expressed his displeasure, he expressed his disagreement with the result, and he didn't mince word about it. Sound Candid Talk Live News. I call upon Honorable Emilio Kibaki to exit from State House tomorrow. We are inviting the people of Kenya to Uhuru Park tomorrow, Monday, 31st of December, 2007 at 2 p.m. for the presentation to the nation of the people's president-elect, Honorable Raila Amolo Odinga. With the help of the international community, peace talks were convened in Nairobi with Mother Karua, Samon Geri, Mutula Kalonzo, and Moses Wetangula selected to represent the Party of National Unity, PNU, while ODM picked Musalia Mudavadi, William Ruto, Sally Kosgei, and James Orengo. If we are going to resolve this issue, time is of the essence. And I want to join my brothers in appealing for calm and an immediate end to the violence. She was the team leader, and on her side, I think I don't want to talk about myself, but I think, and the jury is out there, but I think it's on record that President Ruto at that time, who was part of the team, was quite also had not to crack in our team. Raila Odinga and Mwai Kibaki formed the Grand Coalition government with Odinga as Prime Minister. Subsequent events finally led to the promulgation of the new constitution. What was the country's mood when eventually the promulgation was taking place at Uhuru Park? It was a cold morning, and windy, but the energy, the fire, and I really truly believed this was a second republic. If you ask me today, we probably could not have pulled the constitution off if we were doing that exercise today. Having Raila Odinga and the late President Kibaki as the two people who are running the nation at that time was absolutely critical. Pundits have awarded Odinga a medal of a peacemaker, always retreating when crisis hits the country. From the 1997 truce with Moi to the 2007 retreat, and now the recent handshakes
with Uhuru Kenyatta and Dr. William Ruto. Odinga's long struggle for reforms earned him a name across the world, even as he puts forward his case to become African Union Commission chairperson. Stephen Leto, Citizen TV. Also deceased, who had also written a book about the negotiations at the Serena hotels, where he talked about the extent to which they had to kick out then Mother Karua and William Ruto, Eldoret North Member of Parliament, then Andy Shugu for Mother Karua for the streamlining of the talks, which led to the birth of the Grand Coalition government, the new constitution, and then thereafter the presidential contest in 2013 and also in 2017. Some of the people he talked to included the senior counsel James Orengo, who was Raila's close confidant throughout his political career up to now. And back in studio, gentlemen, just a reflection of that as well, because we had prepared that piece by Leto to just give a bit of an understanding as to who the man Raila Odinga is. Of course, there are many chapters that can be written about him. Gordon, what's your reaction to that? I mean, if this was then beamed for the African audiences as a whole, they would be getting somewhat a political animal who can maneuver or navigate the very delicate waters of the world, is it, given the contemporary times? Well, Raila's story always depends on who is telling it and from which part of the world is standing. Everybody or anyone can tell Raila's story differently. But one thing you can't take away from him is a man who has the wherewithal to maneuver. In fact, Raila is always at his best when everyone sees him to be at his worst. When things seems to be so thick and dark for him, that is when he's at his. He operates when things are not so good looking. I think because this will be on YouTube and in the internet, yes, the world will look at some of these things. Young people who might have not known Raila Odinga will look at this and they will see a man who has surmounted every kind of challenge to be where he is today, and a man who is capable of having political, diplomatic maneuvers within the region and across the African continent to get what is best for
politics. It is a commitment to a certain political economy, a vision about your country. And there are equals, and then there's the first among equals. I think Raila Odinga is the most brilliant politician that Kenya has ever produced. I think he's in the same league as Jomo Kenyatta. He's in the same league as Jaramogi Odinga. I think he's in the same league as those fellows because, and it's true that you can't take that away from him. His personal sacrifice on those issues are well documented. And that's something that I cannot contest. I'm a very close aide to the man. And I was a witness to, from the beginning to the end of that process. I'm the one who opened the door for that Kofi Annan. I'm the one who brought Condoleezza Rice to Serena Hotel. I remember sitting with my cousin, who was the UN representative here, the director of communications, Nasser Ege Muse, and myself and Dr. Mohammed Isahakia. We were three people from the same clan who came from different directions to meet with the Kofi Annan and Mr. Odinga. And I still remember a very poignant day that day at Serena Hotel. The three of us looked at each other and we said, "Cousin, how are you? Cousin, how are you?" We, you know, everybody, Musaki had come in as the permanent secretary. I was the spokesman, and he was working for the UN, and we sat there, and the three of us looked at each other and said, "You know, what are we going to do? We're going to commit to peace." And Mr. Odinga was there, and Mr. Kofi Annan was there. It's going to be in a book, but I cannot find any politician in this country who has the shoulders and the commitment and the vision and the alacrity and the adroitness. There's no words I can use to describe Mr. Odinga. The freedoms that we have today essentially was driven by Mr. Odinga. There are many people who stand with him, but as far as I'm concerned, because we're in the same political party as Social Democratic Party, which now has become a party without any ideology. So it's a big orange thing, but we don't know what it stands for anymore. So my division, or with my senior, my teacher, my elder, the statesman that he is a point of conscience, a point of political agreement or disagreement. And that's very natural. We can agree with you or we cannot disagree with you. But that his record, you know, no one can take his record. You'll not be a man if you're not able to accept another man's, clear record. Secondly, I think that the vision of Kenya, of a constitutional state with the rule of law and an economy that is prosperous. You know, remember, we can't eat the constitution. You know, when you go to lunch, you can't say, "Give me the constitution for lunch." People have to eat, have to live in homes. And the idea of a constitution is to drive an economy, to drive a society towards the common good. Okay. And I think that it's very unfortunate that this country did not elect that man in a landslide in the last election. I think it's a devastating commentary about the character of this country and its tribal roots. I think that Mr. Odinga tried to overcome those things. As a human being, he has a lot of failures, and it's not my place today to speak about those failures. Those will come in a book. But right now, the country's conscience have realized that they made a mistake. They made a mistake, and that you should have given the man from CI a chance. I gave him nearly 15 years of my life to support it, and the commitment was because we wanted, as a patriot, for this country to change, and it did change. Today, we have a constitutional system of government. We have the counties. We have a free press. Mr. Ayub, there is a time in which if you said something, the CID would come through that door. Right through that door and arrest you on air. And that is no longer the case for men and women who stood up in a time of darkness. And Mr. Odinga is the one who led that team. And I'm happy to say these positive things about it, even though I feel that in the AU, that these countries and these people in the AU are going to cause this man a lot of trouble. That's my view. And this is a democracy. And if you cannot speak your mind, if you cannot speak your mind in your own country, then you don't have a constitution, neither do you have a democratic system of government. Yes, Prof. Yes. First of all, we have to acknowledge how far Raila has come up to this point when he's going for the continental kind of politics. I must say that Raila has really overcome
the vagaries of Kenyan politics. Of course, with in one way, in certain contexts, certain circumstances, with the cruelty, political cruelty and brutality, perhaps of the previous regimes. That one, particularly that one of Moi. Until now, when he is now throws his full weight in the continental politics. Ahmed used a very good word, patriotism. And I think the patriotism is visible, at least highly visible, in Raila's early years of struggle, liberation struggle in this country from 1992. And other than that patriotism, I think Raila Odinga, in all that we have watched, brings the image of a selfless, person who has engaged a great deal of his life, including personal life, his destiny, in the emancipatory struggle for egalitarianism in this country, the struggle for equity, equality, despite, of course, our complex ethnic arrangements that perhaps can puncture the vision or however vibrant. In fact, Raila Odinga is one person who has overcome, the negativities of our ethnic politics. That's why you can see he was able to galvanize, a great deal of African leaders. Raila Odinga is one person who went to the doorstep of a majority of African leaders compared perhaps to his opponents. And I think deep down his heart, he does understand that whatever the outcome of today, he still has a role in championing and stewarding Kenya into a destiny. All of us really want a better future for our country, better constitutional and political governance. Wherever he is, Raila does deeply understand, he has actually internalized that vision that Kenya will be far much a better country, even as he leads and stewards us in the African continental sphere. Perhaps other character nature of Africa is that of Raila is that really Raila has got both versatile and volatile political persona. And I think that's why, some people gravitate towards him. Others also, it's a point of, it's a turn of point because of his political nature. And I also think Raila is also one person who's very quick to take his opponent's magnanimity. Yes. And we saw this the first time he folded NDP and worked with Moi. And after that, of course, there was a very short bromance with Kibaki. Again, worked with Kibaki in the Nusu Mkate government. And despite what happened in Uhuru's first term and part of second term, there was a handshake. So this is somebody who is always very quick in the interest of the country to accept the magnanimity of the opponent, for the better and for the betterment of our country. That's all I can say about Raila. He's forgiving nature, and we wish him well this time round. Okay. So, gentlemen, let's take a look at what had transpired since morning at the headquarters of the African Union to just get a brief synopsis of what we had since morning, where the session had gone underway in the morning of the heads of states plenary at the African Union headquarters, and the pictures rolling on your screens of President William Ruto in the morning when he led the Kenyan delegation to take their designated positions where they had been sitting before the break, and the closed door session thereafter is now underway, and will be getting the statements out first, as that will be communicated from our Addis Ababa team, the trio of Stephen Leto, Olive Barrows, and Seth Olale, who will be giving us the assessment from there. So in the morning, we had the statements issued by Musa Faki Mahamat, the outgoing African Union Commission chairperson, who outlined very significant key talking points, including Palestine, Gaza, and the crisis there, saying that the African Union is keeping an eye there, and has expressed concerns as the unity, the body, the polity of it, saying that statements such as that of what came out of the White House in
since Trump took over power 2.0 was not welcome, and the unison nature in which Africa responded to that. The question of financial resources, which he said is critical to fund education, healthcare, and other critical sectors in the continent. Talked about Africa's gold mine, Africa's youth, who he said will turbocharge the continent's next move to stratospheric heights, and the reflections of his past 8 years of his term since he was first elected to the office in 2017. We also heard from Antonio Guterres, and we'll be continuing with this pertinent point of the global world order, the need for African voices, permanently so at the UN Security Council, where he said at least 2 would be enough to cater for the needs of the 1.5 billion Africans across the continent. And he said the degree of bewilderment that the world is watching with as the global world order appears to be crumbling under the adherence to the rule of law and international order becoming more fragile by the day. Also, the statement by Joao Lorenzo, the African Union chairperson, who talked about the three key pointers of silencing the guns, peace and stability, and financial resources after his maiden debut speech at Addis Ababa's AU headquarters, taking over from Mohammed Al-Oud Sheikh Al-Ghazwani, the president of the Islamic Republic of Mauritania, and of course also the chairperson of the Caribbean Community, Barbados Prime Minister Maya Motley, who also outlined key issues she said people of African descent should be focusing on at the moment, and the support system that our country provided in the ending of apartheid in South Africa in 1991, confronting the challenges of the new world, the end of middlemen or neocolonialism, visas as a form of restricting movement of people across the world, and stability of the world, which she said cannot be achieved without Africa's stability. We'll be talking about whether Africa will be the new voice. So first, let's get the sound bites from the people, somewhat sample, of course, feedback from members of the public. First, to just give direction from my director. Yes, these are the sound bites from Kondele roundabout, where Kenyans from Kisumu County had gathered, and my colleague Laura Otieno has been on that bit, and this is what they told her. Well, indeed, Ayub, there's an aura of anxiety and a lot of euphoria here in Kondele as supporters of Raila Odinga. I mean, storm this place, basically following the proceedings from a screen. There has been a watch party from around 10 a.m. and, you know, the crowd is swelling with every passing minute. So perhaps we go directly to the people to tell us. And then Ajina na utuambia unatarajia nini? Manake saizi wanaenda kwa close door, wafanye kura kisha matokeo utoke. Wewe unatarajia nini? My name is Freddy Kotieno. We are really optimistic. We want Raila to win. That is why we are here. We are here to support Raila Odinga and to support his candidature as the AUC chairman. That is why we are here today, and we are optimistic. All we want today is to celebrate after the result. That is exactly what we want. Let's speak to our next person. Mama hapa, anza na jina. Unaambia unatarajia nini na umejipanga namna gani baada ya matokeo kutolewa? Kwa majina anaitwa Odinga the Beast. Kenyewa anatarajia siku ya leo ni natarajia baba kwa mshindi sisi kama Wakenya, sababu tushamwambia baba kama mpiganizi wa Kenya na Afrika nzima. So kwa hivyo salamu njema kwake baba, wapige kura ashinde, basi tunangojea kucelebrate sisi kama Wakenya. Hiyo ndio Kenya tumetweka hapa Kisumu na siku ya leo. Sawa, asante sana. Niambie unaitwa nani? Unatarajia nini matokeo ya AU? Mimi naitwa Mondi Anunga. Tuko hapa Kisumu. Tunatarajia ili tupate matokeo mzuri. Tumeomba na tunajua hii Raila ashachukua. Tunangoja tu matokeo. Tuko na imani kama sisi wa Kondele Kisumu, tuko na imani Raila Amolo Odinga Tinga Ruadwa baba wa Kujalego ameshachukua. Haya, shukrani sana. Pengine manake nichukue nani? Wawili wa mwisho tutachukua huyu kisha mimi sasa. Raila power. Raila power. Raila power. Isa power. Raundi hapa lazima tangazwe. Hapa lazima tangazwe. Hiyo tunaenda leo, lazima tangazwe. Hapa
Maandamano. Haya, shukrani sana. Kwa kifupi tuanze na jina. Songa kando kidogo. Songa kando. Anza na jina. Unaambia unatarajia nini? Kwa majina naitwa Anthony. Mimi ni mfuasi wa baba, yani Kondele Barracks. Kondele Barracks. Tunasema Raila ndio lion wa Afrika, si ndio? Kwa sababu yeye ni mtu wa demokrasi. Sasa tulikuwa tunaomba hivi, President wa Kenya amesupport Raila sana na tumefurahia. Bwana Ruto, tunaomba Raila akishakuwa tu AUC chairman tarehe 15 kila mwaka weka Raila Day, iwe holiday ya Raila. As you have heard, that is the kind of celebration that is ongoing. Of course, we'll come later to speak to more residents, basically to understand what their feelings are, but they're saying they're generally very optimistic that Raila will emerge victorious. So this is what the atmosphere is like in Kondele. Celebration, where they say it's early celebrations. So of course, we will be on standby to capture the reaction of the residents once the results will be out. Laura Otieno there from our Watch Party Center in Kondele, the county of Kisumu, and the feedback from members of the public, the excitement there, and which had filled the environment as to their expectations of a positive outcome from the elections that will be happening in Addis Ababa, Ethiopia, the headquarters of the African Union. And Hashi, on you, since morning March we talked about, seems that we had largely revolved around pertinent matters in global world today. Many were concerned when Trump 2.0 came back to the White House, and what many Republicans had termed as dangerous, nativist, extreme, and racial politics that he had advanced with his, of course, a catalog of leadership. Yesterday, J.D. Vance was in Europe, talked about the same. You have seen Elon Musk saying now, make Europe great again. It's mega from MAGA in America. How can Africa be the voice of reason in a world where fluidity is coming in? If you look at the Indian Prime Minister Narendra Modi, also had advanced such a cause of Hindutva in India with the BJP party, such a big democracy. If you talk about more than 900 million voters, how then does this continent become the voice of reason to drive global cause, adherence to the rule of law and international order? Precisely, I think you've answered your own question, because Africa in itself has become very nativist itself. This is why they keep talking of Trump as being tribal, as Africans are. And I think that's an unfair criticism of us, because I don't like to say that we're at a level of development, because once you start comparing African development and Western civilization, African civilization and Western civilization, you're making an inherently erroneous mistake. Because, of course, this Western civilization is about 300 years old. It's as old as the American Republic. And Europe, of course, was under monarchies for about a few hundred years. And before that, we had an Islamic civilization for 1,000 years. And then you had the civilization of Kemet in Egypt. So the great Edward Said is the one who's taught us about the idea of clash of civilizations. And, you know, it is this American and European, particularly American and European peoples, who believe that there's a clash of civilizations that's going on. This is why you have something called Fortress Europe. This is why you have a Fortress America. This is, you know, we have our prosperity, and we want to guard this prosperity against people, particularly people of color. But the prosperity is funded, driven by resources from the people of color, from the global majority, the global south. And I think it is important for us to end our nativist claims to politics, where, you know, you have a group of people who decide that their consciousness is connected to a certain historical sociology. And I think that we are to oppose that. For an example, here in Kenya, we don't have a nation. We have a country, but we don't have a nation. Well, a clear example is the Somali community, the community that I come from, where the independent, the ID card is causing bedlam across the other ethnic communities in the country. You could hear what the governor of Trans Nzoia, Mr. Natembe, spoke about, that the security of the country was going to be compromised. And half his population of the Bukusu people are across in Uganda. Every other tribe in this country is well represented in other countries. The Luos who are sitting next to me are in 4
countries. 4. We're just across the border. No, there's no, to me, it's the same place. Now, so the point I'm trying to make is that we have to know Tanzania has done a superb job under Julius Nyerere. They've overcome these things. Was it the concept of socialism then for them? It is not the concept of socialism. It was a concept of Africanism. You know, I think socialism is a European experiment. It is not an African experiment. We have foundations of socio-political institutions that are socialist by nature. It is not the Europeans who invented socialism. Socialism has been in the communities of Africa for a long time. You know that about our community, where our resources are not just ours, where we spread the resources to the ones who are not well off. And I think that what we need to do is, first of all, grow our economies in the reality of this world, our manufacturing, our resources, our making sure that our products are sent with a value added on top of it, that we build the East Africa that we want, that we settle the Somali Republic forever. It's pathetic for the Ethiopians and the Kenyans and all these other people to have peacekeeping in Somalia. We should have a state in Somalia. It's been 30 years. Why is it like that? Simply because it has trillions and trillions of dollars under its land and its resources, and it's in trouble by Western companies and Western institutions, where the DRC is in the same problem, where Western states are directly involved, including China, in turning to this country to a basket case. So what we need to do is not grow up. What we need to do is not to open our eyes. What we need to do is to stand up and say we are going to end business as it used to be. And I think that the most important thing is to take over political power. And one of the representatives of the social democratic movement, of the Africanist perspective, is Mr. Raila Odinga. Problem is he is now in bed with the ultra-wing conservatives in this country, like our president, Mr. Ruto, who has never signed for any one progressive thing in this country's history. It's just a fact. To be able to speak. We fought for a constitution. It's our right to speak about what's going on in this country, because it affects our children, it affects our homes, it affects our communities that we come from. So it's important through peaceful democratic means for us to change the governors. If the governors are not doing the right thing by the people of their country, their region, and the continent, Africa. And Gordon, what do you make of the 3-point outlined by President Joao Lourenço, the Republic of Angola, now the new African Union chairperson? In hindsight, the conflict in the DRC and the instability in western part of the continent and the Horn. Well, Africa generally is a laboratory of civil war, a laboratory of armed conflict, a laboratory of terrorism. Every other bad thing is tested within Africa, and most of the Great Lakes region and the Sahel region today. The conflict within the DRC and the Eastern DRC now spreading towards Bukavu, you will realize that there's too much noise around this. But when this noise dies down, I can assure you that country like Kenya is playing a very significant role that may not be realized today. Like many other East African countries, they're playing that significant role. One thing that the region and African continent must do is to ensure that they have enough resources to ensure that they don't just quell the wars when they begin, but prevent them. We must work towards prevention rather than peacekeeping. In working towards prevention, many leaders who spoke, including the Angolan president, did mention that the architecture of United Nations Security Council does not serve Africa as it is, because we are there just for a year or so as individual countries that at times may also want to serve their personal interests. But look at the population of Africa. Look at the land of Africa. Population alone of Africa doubles nearly the population of America and Europe combined. But how many members of the permanent are in the permanent 5 are within Europe alone? So it is time that we have a UN resolution from the United Nations Security Council that will ensure that money that ought to be coming for this peacekeeping and everything is channeled way before to the African continent
to ensure that it can work on its security architecture, to ensure that it can quell tensions, it can avert some of these wars before they erupt. Because why must we wait for UN to bring the blue helmet, whereas we have soldiers within African continent that only need facilitation to ensure they carry out some of these duties. So we must relook at the security architecture of the AU, but tie it along with the UN Security Council so that the resources that member states within AU channel to UN comes back to us for way ahead preparation for some of these things. And peace and stability, Prof, also one of the other aspects outlined by President Joao, who takes over from President Al-Ghazouani of the Islamic Republic of Mauritania. What do you make of this? How will the Security Council of the continent be, with keen observation, find remedial measures to the instability cases in the continent? Africa's peace and security instabilities has got a historical underpinning that is deeply rooted, by the way, in the history of colonialism, the history of slavery and slave trade, the history of Western exploitation and even subjugation. That is to say that whatever kind of a peace and security architecture over continental level that we want to craft and fashion has got to take account the historical injustices that are deeply rooted in our past. And our past goes beyond 400 years ago. You know, by the way, that as a matter of fact, whatever happens in the Congo, whatever is happening in the Sudan, in Southern Sudan, and other parts of the world. Sound Candid Talk Live News. It's giving their final pitches before the voting starts at exactly 5. That is a confirmation that we've gotten from State House officials that were out just a few minutes ago, and therefore the voting will start at 5 p.m. With me here are several members of parliament that have actually traveled to Addis, as the Speaker of the National Assembly did communicate, is that he had received numerous notifications or requests of members to travel. Remember, it is standard that any member of parliament who needs to travel out of the country, they have to notify the Speaker. And therefore, at the time he was communicating on Thursday, he already had over 40 requests, and the numbers have continued swelling and swelling, and therefore they are here in numbers. As you saw yesterday during the lunch break, many of them joined Raila Odinga for the lunch hour. Now tonight, if things will go Raila Odinga's way, we are not sure whether Addis Ababa will be going asleep. But let me talk to a Pokot South Member of Parliament, David Kosing. Mheshimiwa, welcome to NTV. Yes. What is your gut feeling telling you about the contest that is just about to get underway? I'm very hopeful. And I want to tell Kenyans, let's continue praying. We're also praying. And I think that's the message for now. Because maybe in 30 minutes, for example, there's going to be the starting of the voting. So I'm also praying. And we are very hopeful. And why are we hopeful? 2 reasons. Number one is the work that has been put by the head of state himself, that is President Ruto. I'm telling you, he's put an immense heart and campaign. Remember, he came here 3 days before. He's been lobbying around. I don't think if that guy had a sleep, you know. And that's the strength which we have as Kenyans, and that is why it's increasing our hope that we're going to win this thing this evening. Although, you know, you cannot say anything until when it's done. So we have that reason. The head of state has put a lot of efforts in this. Number 2 is that we are a very good candidate, you know, in the name of Right Honorable Raila Odinga. He's a very good candidate. He's known all over Africa, and he's also very passionate. In terms of Pan-Africanism, he's actually the one who has been promoting this democracy and Pan-Africanism. And therefore, we are very hopeful and very happy. And that is why we put our own money. You know, there are about like 8 MPs here, or maybe more or less 8 MPs, governors, MCAs,
and so on. Why? Because we have a very good candidate. He is a Pan-Africanist. And if you like, and if you look at the talks today, you find this, like even the lady from Barbados, she really brought in that idea of Pan-Africanism, togetherness, our resources and so on. If you put that one and mirror with the Honorable Raila Odinga, that's exactly Raila fits. And that is why I'm very hopeful and I'm very happy and we're expecting good results. If in terms of experience, everybody knows that Right Honorable Raila Odinga has been envoy on infrastructure in the entire Africa. So he knows it. He has a lot of friends. In terms of credibility and profile, very high profile. And therefore, but we cannot say much because now things are still rolling. I wish we could, we could have this thing early. So I'll tell Kenyans, and I want to tell you, my good brother, we're very hopeful. Okay. Yes. Thank you very much. David Kosing from Pokot South. Let me join his neighbor from Trans Nzoia. This is Caleb Amisi from Saboti, Member of Parliament Saboti, Trans Nzoia County. Addis, they are saying Addis Niababa. What are you feeling inside you? Yeah, Addis Niababa, just from the word Addis Ababa. And maybe you look at it from the history of African Union. When African Organization of African Unity was started in 1963 by Kwame Nkrumah and his friends for liberation of African states. Of course, the idea was to liberate, but later on, the issue of Pan-Africanism came in, led by Olusegun Obasanjo in 2005, that changed the organization from the Organization of African Unity to African Union. By his friends, also Thabo Mbeki was part of that. The idea was first to bring Africa together, secondly to incorporate economic aspects, democratic principles, human rights, technology, climate change. All these things we can say Raila has interacted with the principles that form the organization, African organization, at a higher level as a prime minister. He has interacted with heads of states and the government while a prime minister of Kenya. And he has been a Pan-African. He has also interacted with the heads of states at various fora, even while he was serving as the infrastructure, head of infrastructure. And he has the concept of Africa. He has ideas that can bound this continent to be able to compete with other continents across. We need African Union that is resembling the European Union, African Union that is resembling the Organization of American States, African Union that is next to the League of the Arab League. This is where we want to take the African Union. And I think and I believe the whole the African continent, whether you talk to an head of states or you talk to an ordinary African, he will tell you Baba fits the bill. So we are hopeful in round one, Raila is going to win. A quick one, 2017 Kenya went for the same seat. 2025 the same. We are seeing almost a sea of humanity in terms of support across. Why has this one drawn so much enthusiasm with the number? Mheshimiwa Kosing has just said nearly about 8 MPs are here. Yeah, because Raila is an enigma. Back at home, domestically, he's not an ordinary man. So whenever such a key figure in the history of Kenya, politically speaking, is garnering for such an important position, it will bring excitement across. And I know Kenyans are waiting for these results just like they're waiting for an election results in Kenya. There is no different. And of course, it has a ripple effect to our domestic politics. And that's why you'll see the exit of Raila from the domestic politics will definitely change the arithmetics, will definitely change the architecture of how we do our politics. So that is why domestically you'll see a lot of excitement. But in the African continent, it's a normal day, it's a normal thing. It's just another chairman who has taken over. All right. But we wish him all the best. In a few hours, African Union will have a new chair, and that will be Raila Odinga. All right. Yes. You are an ODM member finally. Are you ready to remain fatherless now that Baba will remain in Addis? I'll be the new father. Okay, thank you. There you go. Saboti Member of Parliament, Caleb Amisi, almost declaring himself the new Baba for ODM party. Yes, Mheshimiwa Major Bashir.
2017, we came so close. We went for 6 rounds before eventually Ambassador Mina lost. 2025, what are you feeling? What are the chances this time round? What do you say in terms of the field? I think no election is similar. Even general elections are not the same back home. So I think the one for 2017 and 2025 are totally different in the sense that you can see the enthusiasm that Kenyans have for the candidate. You know, in 2017, to be honest, the head of state that time didn't put so much effort and into this. But this time it's different because the head of state, who is the symbol of unity in the country, is the #1 guy leading this process. And he's putting a lot of effort and time in this thing. So that is the real difference. And you can see how many Kenyans have really come. Because we are looking at this, this is a time for Baba. In the morning sessions, we had a lot of discussions. And, you know, one of the key things that came up was Pan-Africanism. And of course, Raila is also a Pan-Africanist. He's worked here before as AU's High Representative for Infrastructure. So he's not new to AU. But above all, he meets the cut. And I think we are hopeful as Kenyans, are hopeful as Africa that in the next few minutes or hours, he will take the chair as the next African Union Commission chair. Okay. And I think that will be great for Baba. We've put in a lot of effort. The president has done it. Kenyans are praying for him. You have seen a number of cadres of Kenyans, not only members of parliament. I'm sure you've seen a number of other cadres. All walks of Kenyans have been here just to ensure that at least to pray for him. But election is election. Ours is to pray for him. He has all the chances looking at his credentials and qualifications. So we hope that he gets it, and we're hoping for the best. In 30 or so minutes, I'm sure he will fix it. I see. You're over 80 of you. What is the plan should Baba win tonight? What are you people? Are you planning to shatter Addis Ababa tonight? Not really. That's not our plan. Our plan is just to celebrate in a very cordial and harmonious way, without causing any chaos or anything to Addis Ababa. But of course, we want to make a statement that the person that is elected is no ordinary person, so that at least everyone knows that they have had several other AU commission chairpersons, but this is different. So that is the statement that we're trying to send to them. Okay. So definitely there is something thereafter. Most probably, yes. Thank you so much. So that is retired Major Bashir also telling us his bit as we do the countdown. I'm also joined by the East African Community Secretary General. This is the candidate for the community, or is it? Certainly. I mean, we have endorsed the candidature officially. He is our candidate. Kenya is one of the 8 countries that are members of the East African community, and therefore we are presenting this as our candidate. We went through the process of endorsing his candidature, and we've been working 24 hours around the clock. Yes. Madam Secretary General Nuva, how easy was it, or how difficult was it to have one candidate for this position? Because Tanzania had also expressed interest. Of course, then it had to. At some point, there were talks of retired President Jakaya Mrisho Kikwete. Some were talking of January Makamba and whatnot. But eventually, the original ESC community, it was Raila Odinga. What were the intrigues that went down before eventually it was Raila Odinga as the community candidate? I wouldn't really say that there were intrigues, really, because if there's a position coming up, everybody will get a brainwave and say, that looks like a good seat to go for. And you've mentioned really very eminent persons. When you talk about Jakaya Kikwete, it's a former president, you know, but I wouldn't really narrow down and say anything about Tanzania, or it was Raila had offered his candidature, and we communicated with the other countries, and we are really happy that we've gotten that support. So I think the stature of the person of the former prime minister speaks for itself. You know, moving around the continent, he's not interacting with strangers. You know, that is the unique thing he brings to this candidature. He's a politician.
politician, and when he goes and knocks on the doors of presidents, these are people they've been in the trenches together and they're able to relate. That's one. Secondly, Odinga is embodies. Right now, we've just left the hall and we launched the theme of this year, and it's justice for African people and people of African descent and reparations. Everybody who's followed Odinga's career knows it's about justice. It's justice for the people, and who better to carry this flag? So we, as the East African community, are solidly behind his candidature and counting on the vote of each of our members. What does, should he win, what does his win mean for East African community? Oh, a lot, having the seat of the AU, this is the coordinating, this is a driver of Agenda 2063, the Africa we want. I mean, when we have our own Eastern Africa, the region, not even just the community, being represented here by Odinga, that means that we will be able to benefit, and even we will be able to lobby for what we want. The agendas that are priority for us are peace and security, infrastructure development, interconnectivity of our region, growing the trade, and those are the things we'll be able to canvass. Having His Excellency as the chair of the AU will also mean that the summits and the initiatives, like right now we just finished the EAC SADC Joint Summit on the matters around Eastern DRC. It will mean that a door that is familiar for us to knock on. It will mean a conversation that has been had when Odinga is in the room, and he's not new to that. So for us, it's the comfort of a familiar person, but it is also going to raise the profile. The outgoing chair, when he speaks as Musa Faki, everybody knows him. It is a prestigious position, and we will be proudly associated. So I think there are very many benefits that we can count on, but that's just one of them. There are claims that I don't know whether they are claims or if it is a statement of fact that the Southern Africa SADC has said they will have to throw their weight behind the Madagascar candidate. Now, Tanzania also happens to be a member of SADC. Where does this leave us? Are they with us or are they with them, or where are they? Always keep hope alive. Let's start there. But I talked about this the other day. These are procedural housekeeping matters. When you come to the EAC, you will find the international candidatures protocol, meaning that if anyone in our region wants to offer themselves as a candidate, there is a way of seeking endorsements and all that to avoid conflict, to avoid more than one candidate seeking the same position, to increase our chances. Now, that's the same thing that would happen in SADC. The candidate from Madagascar is a member of SADC. So SADC issued, in my opinion, and I've had interaction with my counterpart at SADC, and it's really a routine practice for them. It's a norm. It's a procedural matter that we encourage you. But, at the end of the day, in a few minutes, I think when we go back in there and the elections start, it's a secret ballot. Yeah. But I was just asking about our neighbor Tanzania, because they happen to be members of East African community and SADC as well. You know what we say in Swahili? Kura yako siri yako. But I'm confident, I'm very confident that Tanzania and indeed Her Excellency Mama Suluhu will give us her vote. But why I'm asking is there are reports of 2017, how we lost that in the local street linga, they say, kuna majirani walitutoka 2017. Yalopita, sindole. Tugange, ya leo ndio tuko hapa. I think, again, it's a secret ballot, but we've really done a lot of work. There's been a lot of, you've all seen that Odinga has visited a lot of our countries, he's engaged, he's offered himself, and we've been assured, and we count on that. We count on that, ujirani mwema, good neighborliness, and really Tanzania is a seat of the EAC and the most gracious host, and we believe they support the agenda of EAC. Okay. Yeah. Thank you very much, Madam SG. I've really tried to get Madam SG and give us where Tanzania stands, but I want to take her word because Madam Samia Suluhu, in her speech when they were officially unveiling Raila's bid at State House, she spoke
passionately and said she is Mama in the region and Raila is Baba in the region, and therefore Mama will support Baba. We believe that will be it. Be that as it may, as I said, SADC has 16 countries. The candidates or the voters in today's election are 49 in total, because 6 countries in Africa, they are off, or they have been lefted in the AU group because of the coups that happened and the unrest that is happening in their countries. We are talking of Burkina Faso, we are talking of Gabon, we are talking of Guinea, we are talking of Mali, Niger, and Sudan. And therefore, from 55, you knock off 6, you remain with 49. 49, those are the voters that will be that will be participating in this election. Now, should SADC or SADC decide that yes, they are sticking to their guns, pushing in for their candidate, it is an automatic confirmation that this election will move to the second round. Why? For a candidate to win, they must get 2/3. 2/3 of 49 is 33. Therefore, if the South African bloc pushes through with their Madagascar candidate, and then it means nobody will be able to attend round 1. However, when they move into round 2, only the top 2 candidates will proceed. Therefore, the third one will knock off, which means the South African countries will now have to switch. So primarily, the primary vote, they will say, we have done our bid. We've done our bid, I beg your pardon. We have cast our lot on your side, but you are not able to garner the threshold. Now that you've been removed from the race, they now have to make a tactical retreat and switch. So it is in the second round where this election is going to be won, and that is where all eyes will be. Now, the second round, one of the candidates must get 2/3 again, that is 233. Just to remind you how Kenya came so close in 2017. Ambassador Amina Mohamed and Musa Faki went neck to neck until 6 rounds. Now, that is where we lost by 3, or Kenya lost by 3 votes. I beg your pardon. I've forgotten that I'm a journalist and I'm saying we. So, journalists, we are told to be neutral, but I don't know in matters patriotism what one is supposed to do, but I withdraw that and say Kenya lost by 3 votes after 6 rounds. Now, at this particular, and those, as they did those 6 rounds, in 2 rounds, Amina Mohamed won against Musa Faki. But again, he did not, neither of them got the threshold. So in the 6th round, Kenya lost by 3 votes. That is when Kenya's candidate in 2017, Ambassador Amina Mohamed, withdrew from the rest. Then Musa Faki went into the 7th round alone and was voted by 38 heads of state. That is it. That is how happened last time. So it was so close. This time round, we want to see whether it will be the same or the game will end in the second round. But let me end it there because it is now almost the hour. The candidates they are now, I believe by now, they are now doing their final submissions, their final pitches. They have traversed the continent. They have done what they had to do. If it's prayers, they've done the prayers. If it's financial support, their respective countries have done that. If it is appealing to who they need to appeal, the doors they need to knock, they have done all that. It is now time. The race is now down to the wire. The hour has come, and they say, cometh the hour, cometh the voters, and cometh the candidates. We will know what will be happening in few. So from Addis Ababa, Ethiopia, on behalf of my colleague Nelly, who's really tired, maybe she needs a glass of water, I'll have to cross over back to Nairobi. Then we'll be able to come to you later, hopefully, with the news on who will have emerged as the winner in this year's AUC Chairmanship race. Back to you in studio, Michelle. Many thanks, Haimba, and an excellent job the team is doing live in Addis Ababa. Haimba, they're painting a very tight race for the coveted AUC chairmanship seat. In about 10 minutes or so, the 49 heads of state will begin voting in the first round. 49 countries, 3 candidates, and 1 coveted seat. Will it be called in the first round of voting? Will either candidate get 33 votes in the first round? That's what we are looking to find out in just about 2 hours. That result should be out. Let's take a break here on NTV. Do stay with us to bring you more live wall-to-wall coverage on the AUC chairmanship election.
Badala concentrate na masomo, unakimbizana na vijana. Relax, relax. Anu. So you're pregnant? Count when you want then. Mimi niko ready kuwajibika kabuta. Phone. Hey. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Hi. Ngozi yako ina glow. Nilijipaka mafuta leo asubuhi nikikam, lakini skin yangu ishaparara and it looks so dull. Sis, see, it's the new Nice and Lovely Lemon Extract Body Lotion. Hiyo ndo secret yangu to a moisturized and bright skin. Usimix. New Nice and Lovely Lemon Lotion, enriched with vitamin C and sunflower seed oil for 48-hour nourishing glow and brighter skin. Try Nice and Lovely Lemon Lotion today. Niko sherehe mina vibe na nyimo nani analyze huwa wadabai what is in the interest of the continent at large without segmenting it into various portions. If we go to the UN Security Council, for example, our problems do not start and end with the UN Security Council, but it starts and ends with the UN and its structure. UN, in the manner with which it is structured today, disadvantages Africa in all forms. So if we are to do anything at the UN level, then Africa must champion fully for the reform of UN. And that cannot just come from heads of states alone. That must have a concerted effort from heads of state and the civil society that will ensure the reforms that we yearn to see are achieved. Yeah, and can that happen? Professor, finish up here. We have some 4 minutes before. You know, for the there's a scholar in development economics, actually post-development economics, that says to change the world, we have to have a pluriverse, you know, a pluriverse of ideas. Once we have multiple ideas with which we can experiment, we will live in a better country, in a better continent. But once we surrender our visions, our thought processes, our knowledges to one moral force, to one unipolar force, we lose it. Let Africa come up with their own endogenous ideas. Before, visionary Africans have come up with great ideas. People like Tom Mboya, Leopold Senghor, and the rest. For example, in this continent today, we have a new right called the right to development. That right to development was an indigenous African idea, you know, in the minds of Keba Mbaye. It is that right that has been used, by the way, since 1981 to challenge the global international economic system. Okay, it is the one narrative, the one discourse that have been used to challenge the hegemony, you know, the structural disadvantages that really harm and hurt the people of the global south. We can come up with multiple ideas, and the person who takes over African leadership can create another ism. It can be African nationalism, it can be Ubuntuism, it can be anything else that is African born, African. And by the way, there is a power in ideas. The world in which we live today is controlled by knowledge practice. You know, it doesn't have to be action all the time.
It's knowledge practice. All the neoliberalisms, the isms, communism, human rights ideas, all these are just ideas that are practiced. Okay. If an African leader can come up with one discourse in form of an idea, we can revolutionize Africa, we can change the world. With the world will actually follow our visions. Yes, Ahmed, final comment. The great Bessie Head, the novelist from Botswana, said that Africans wear their poverty with dignity because they know that this poverty is not theirs, it's man-made. I think it's time we threw out the wearing of this kind of poverty and replace it with a sovereign Africa that is in charge of its continent, that we can march into the stage of history and we can do what our forefathers have fought for and not rest, because right now what we are doing is just politicking and not having a cause. The cause of Africa is still alive. Okay, yes, Gordon. Finally, from my end, I want to sincerely wish Kenyan candidate Raila Odinga the very best in this race. I know it is not done till it is done, but even in all that, we know he bears the vision, the aspiration, and the Pan-Africanism that Africa deserves now. We are standing at a very critical juncture that we need not just someone to lead, but we need a leader who has been tried, tested, and has been proven, not just as a leader of a nation, not just as a leader of Africa, but a leader who can champion the aspirations of Africa to the next level. Much appreciated, gentlemen. And I now a marathon show now. I hand over the baton to my colleagues who will be in shortly. Just a summary of the events we had since morning here on the broadcast from Addis. The trio of Seth Olale, Olive Barros, and Stephen Leto gave us an account of the event-filled day at the headquarters of the African Union, and the last and the final address from Musa Faki Mahamat, the outgoing chairperson of the African Union, outlining the continent's position on Palestine and the people of Gaza, talking about finances for critical sectors and Africa's youth, which he had labeled as a gold mine for the continent to leverage on. Also, the maiden speech debut by Joao Lourenço, the Republic of Angola's president, who talked about silence in the guns, and here given the example of the Eastern Democratic Republic of the Congo, peace and stability and finance, as he took over from Mohamed Al-Oud Sheikh Al-Ghazouani, the president of the Islamic Republic of Mauritania. Maya Motley, the chairperson of the Caribbean Community countries, also gave a speech, a moving one, gripping to that effect, confronting the challenges of the new world, ending the middlemen and the concept of neocolonialism. Stability of the world depends on the stability of the Africa, she said, talking about the apartheid and its end in South Africa. Visa policies she also talked about. Antonio Guterres also said there's need for African positions, permanently so, at the United Nations Security Council, when he expressed his own concerns regarding how the world had failed to settle globally, demanding attention activities, including the wars in Europe and the situation in Gaza. For now, though, my colleagues are here to hand over the baton. Lulu Hassan and Rashid Abdallah are here with us. They will be taking over this live broadcast from now till the conclusion, where we'll be having a winner of the African Union Commission chairperson. Rashid, karibu. I'm being challenged to speak Swahili. Yes, I can. Clearly. Waje tunawaambia wananchi, wakaribisha wananchi katika sehemu ya If you will do your English. Naam, lakini bado ni timu anglophone, kwa hiyo usiwe na wasiwasi. Shukrani sana. Kiongozi. Good to see you. Much appreciated. Wow. Okay, thank you. This is handing over to you, ladies and gentlemen. A long day. We'll be looking at the outcome. Wakenya wanatarajia mengi kutoka Addis Ababa, Ethiopia. Tuna wenzetu Seth
kura ya siri itakuwa inapigwa. Kwa nafikiri kwetu sisi ni kujaribu kuendeleza pale alipoachia. Na mnaarifiwa kwa hivi sasa chakula cha mchana wamemaliza, wako ndani muda ya saa 11:30 hadi saa 12 hapo basi uchaguzi utaanza rasmi. Na mtazamaji, nafikiri kwamba ni safari ambayo ni muhimu sana katika mustakabali wa Afrika, na atakayepewa jukumu atakuwa na kibarua kama alivyozungumza Ayub Abdikadir mapema, kuwaunganisha Waafrika pamoja. Kuna nchi ambazo zinakumbana na mizozo ya hapa na pale, ni mojawapo ya masuala ambayo atakuwa anasubiriwa. Kuna masuala ya kidiplomasia baina ya nchi na nchi wanachama, na pia vile vile swala zima la mabadiliko ya tabia nchi ikiwa ni mojawapo ya zile ajenda ambazo zinatarajiwa kufanyiwa kazi pindi tu wanachama wale wataamua ni huyu wala si huyu. Na matarajio ni mengi mtazamaji, kutoka kwa viongozi na wananchi kule mashinani. Wanasemaje siku hii? Nipo katika eneo la Mpeketoni ambapo hii leo ikiwa ile siku kuu ya uchaguzi Addis Ababa nchini Ethiopia, ili kumchagua mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika AUC. Kumbuka kwamba Raila Odinga aliyekuwa waziri mkuu wa taifa la Kenya anaminyana na wagombea wengine wawili, ambaye ni yule Mahmoud Ali wa Djibouti pamoja na Richard kutoka kule Madagascar. Pengine kwa leo tuweza tu kujumuika na wenyeji hapa ili tuweze kusikia kauli yao kuhusiana na uchaguzi huu. Mimi maoni yangu ni Raila apate hiyo kiti ya AU. Nafikiri katika Afrika itakuwa ni faida kubwa sana kwetu, na baba kwa viti amezitafuta sana hapa Kenya na hajawahi kupata kiti, so akipata hiyo itakuwa ni mzuri sana kwa wana Kenya wote. Na hivi sasa tunaongea, Kenya iko katika shida nyingi sana. Hizi shida ambazo tuko nazo za abduction, shida za economy na shida nyingi ambazo zinapeleka sisi wananchi ambao ni wa kawaida kupata kuumia. Huu mzee amekuwa mstari wa mbele. Kwa nini? Yeye anapoongea mara moja hivi, zile nchi za mataifa za kule nje huwa zinamsikiza. Ikiwezekana ninaomba kwamba aanguke ili kwamba arudi hapa katika nchi yetu. Tunamhitaji, tuna matatizo mengi sana ambayo kwa sasa tunafaa kuwa anatusuluhishia katika ile nafasi aliyoko nayo. Mimi nasema hivi, baba pale kushinda, mimi naona ni win-win. Akishinda sawa, ni Mkenya, Kenya hajaipata ile nafasi. Lakini akishindwa pia ni win, maana tunamhitaji hapa. Maana tumeona kuna court ruling ambayo imefanyika juzi, hii mambo ya majority party, na sisi tumeona vile imekorogwa pale bungeni. Wa Kenya na wale ambaye ni speaker wa National Assembly hafuati sheria. Kwa hivyo sisi tunataka baba arudi, akuja tuhakisha hii Kenya tunainyorosha. Kwa hivyo ni mtu ambaye amekuwa na mchango wenye umuhimu sana, na ni mtu ambaye amechangia demokrasia kubwa sana katika nchi hii ya Kenya. In fact, Kenya inajulikana kwa demokrasia, na Kenya inajulikana na imepanuka kisiasa kwa sababu ya baba. Hatuwezi kuwa tunategemea Raila Odinga ati kwamba yeye ndo atakuja kutusaidia sisi kama Wakenya, kutokana na mtu ambaye tulimchagua sisi wenyewe. Tuliamka mapema tukamnyima Raila nafasi, tukampa Ruto nafasi. Tena sisi tena tuweke msalaba ule tumbebeshe mtu kwamba wewe tunataka uketi pale utusaidie. Hapana. Na siungani nao kusema kwamba tunamtakia Raila kuanguka. Akipata sawa, ni ushindi kwetu sisi wa Kenya, na akikosa ni sawa kwetu sisi washindi kwa Kenya, ukitumia fikra hizo za kwamba atakuja hapa nchini kutusaidia sisi. Na kama vile ambavyo tumeweza kusikia sehemu baadhi ya wenyeji wakiunga mkono hatua kwamba Raila Odinga aweze kushinda nafasi hii, kwani itaweka Kenya katika ramani, huku wengi pia wakionekana kwamba kupinga uamuzi huu, wakisema wanatamani ama wanadai kwamba uchaguzi huu Raila aweze kushindwa ili arudi nyumbani, kwa kile ambacho wametaja taifa la Kenya kuna changamoto mbalimbali ikiwemo masuala ya utekaji nyara, kuna masuala ya hali ngumu za maisha, wakisema ni baba Raila peke yake ambaye ataweza kutetea taifa hili, wananchi wa kawaida aweze kunufaika. Rahma Rashid, Runinga Citizen, kaunti ya Lamu. Ujumbe wangu katika jamhuri ya AU nasema ya kwamba naomba marais wote watusaidie, watujagulie rais wetu aliyewania kiti katika nchi ya Kenya, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga aweze kupita kiti cha AU, ili pia sisi wa Kenya tujivunie kuwa na Mkenya ambaye anawakilisha kule AU. Mungu atakaposaidia Mheshimiwa wetu Raila Amolo Odinga kwa kupita,
Wakenya tuna furaha na tutapenda nchi zote ambazo zimeweza kuketi na kumchagua Raila kama msimamizi wa AU. Kama sisi wakazi wa Kenya tutashukuru sana wakati mheshimiwa Raila atachaguliwa. Itaweza kuleta manufaa makubwa sana katika nchi yetu. Pia itaweza kupanua uchumi wa Afrika kwa sababu tutakuwa pia tunajifunia rais wetu wa Afrika mzima. Kwa hivyo nataka tu nishukuru, naomba ya kwamba kura zitakapoendelea kupigwa, Mungu akaweze kutusaidia, mheshimiwa wetu Raila akaweze kuebuka na ushindi wa ajabu. Nataka tu nishukuru Mwenyezi Mungu na nataka nishukuru rais wetu wa Kenya kwa kusimama pamoja na baba wetu Raila Amolo Odinga kwa kuwania kiti cha AU. Na mimi hapa kama mkazi wa Kenya na mtu wa baba damu, nataka nishukuru kwamba iwapo tunangoja tu siku ya leo imefika tu, tunangoja masaa tuweze kusikia kwamba Raila Amolo Odinga amepata hiyo kiti. Na mimi kama mkazi wa Kenya nitashukuru sana Raila Amolo Odinga akipata hiyo nafasi ya AU. Mimi naona kwamba haswa Kenya tutapata mabadiliko. Tunaona kwamba miundo msingi itabadilishwa, na vile vile mambo na elimu tunaona kwamba elimu ambayo inaenda kuwa Kenya itakuwa elimu ya manufaa. Mimi naona kwamba Raila ni mtu ampenda amani. Yeye wakati wa uchaguzi yeye alikuwa analeta amani, anatuliza viongozi, hata wananchi pia walikuwa wanatulia kwa sababu ya amani yake. Hata yeye akipita ataleta amani Afrika, na Afrika pia itapata amani. Hata hizi vita ambayo inaendelea hapa Afrika pia amani itapatikana kwa sababu yeye ni mpenda amani. Langu tu ni kutakia mheshimiwa Raila Odinga kila laheri anapoelekea katika uchaguzi siku hii ya leo. Atakapoibuka mshindi tutashukuru sana kama Wakenya. Hasa kwamba ile madiliko taona, kitu ya kwanza najua mheshimiwa Ruto na Raila, kitu cha kwanza atapigania corruption. Kiangalia Afrika corruption mingi sana. Tunaamini ya kwamba yale mabadiliko, mambo infrastructure, ukiangalia mambo ya ujenzi, ukiangalia ni mambo mengi, mabadiliko mengi tunatarajia kutoka kwake. Kwa majina naitwa Vincent Kibrono Mutai Pilato wala lakini Letain, eneo la Bureti sub county. Hii ni tarehe 15 siku ya leo mwezi wa pili, na kuna uchaguzi ambayo inaendelea huko Addis Ababa. Na kitu naomba ya kwamba Raila, nauliza huyu Raila mpendwa ambaye ni baba wa wengi wa Kenya, unatuachia nani baba? Unatuachia nani? Unajua baba, hata paka akiondoka kwa nyumba panya watakuwa wengi, watatuuma usiku, watatuuma mchana. Sasa unatuachia ni nani? Sikumaanisha wewe ni paka, hii ni mfano tu. Sasa baba, ningependa niseme ya kwamba nikimaliza, mbona wabunge wengi wameenda huko Addis Ababa kufanyia Raila campaign? Watakuwa eche na manini? Sasa Raila, usituache Raila baba, utusiwache baba, kwa sababu utuacha kuna ujue ya kwamba hata rais mwenyewe akisema tufanyie Raila aende ng'ambo zile. Sasa ujue kwamba anakushikilia pale ili usiombe kiti ya 2027 hapa Kenya. Lakini Raila, maombi yangu usipate katika jina la Yesu. Usipate Raila kabisa, kuja Kenya. Tuachia nani? Walemavu na wasiojiweza wote usipate katika jina la Yesu Raila. Utapata ya Kenya. Asante. Thank you. I'm Mr. Kipkemai Vincent. I come from Kericho County, Bureti sub-county. On the onset, I want to say Papa Raila Odinga has been struggling for this nation. The constitution we have now, it was the brainchild of Raila Odinga. So it is time Raila to head Africa. And we trust Raila to lead Africa and the entire world. So tunaomba Raila achukue kiti ya AU, na for the first time in Kenya, the first African leader to come from Kenya. And I want to congratulate our President William Ruto for supporting Raila. We are behind Papa and William Ruto. Sina mengi. Kwa majina naitwa Raia, mkazi wa Litein, na kulingana na maoni yangu kuhusu uchaguzi wa AU, nilikuwa naonelea kweli Raila ameng'ang'ana, lakini mbona maimbizi wengi wameenda huko AU watumalizie pesa yetu? Wangewaachia Raila aenda ang'ang'ane aombe kiti hiyo, kwa sababu kama iko na
manufaa kwetu, ingekuwa Raila mwenyewe ndiye angeenda atung'ang'anie huko, lakini tunaona maimbizi wako na njama zao. Mbona waende wao huko? Kweli kwa kwetu hatungetarajia maimbizi waende huko. Tulikuwa tunataka Raila peke yake na president waende kabisa. Lakini saa hii tunaomba tu Raila arudi nyumbani, asipate hiyo AU. Hiyo ni maoni yangu na imeisha, kwa sababu tunaona analazimishwa, si eti ni yeye mwenyewe ndiye anapenda kwenda kuomba hiyo kiti. Ni kama amelazimishwa, kwake hana nia ya kuomba hiyo kiti. Ni kama alilazimishwa. Asante. Pole. Kwa majina naitwa Saira Abdarus. Nilikuwa naonelea kwamba tupe Raila alafu atuondelee ile shida tuko kwa inji, kwa sababu ametusumbua sana. So akienda huko tuonelee kwamba Ruto akiwa rais wa inji tutapata manufaa, kwa sababu hakuna mwingine atapingana na yeye come 2027. Raila asipochukua unaonaje? Raila asipochukua, Raila ameng'ang'ana sana bwana. Wacha achukue tu hii. Hiyo ni maoni yangu. Naam, bila shaka mtazamaji wa Kenya wanapaza sauti zao, maoni yao na kile ambacho wanahisi wakati tunasubiri ile kura ya siri ambayo itakuwa inapigwa kule Ethiopia. Na hapa studioni ukiangalia tuko peke yetu, Daktari Edgar Githua shafika hapa, mtaalamu masuala ya kigeni na diplomasia. Karibu sana katika studio zetu. Na pia vile vile mchanganuzi masuala ya kigeni ndugu yangu Tuma Charo, karibu sana pia vile vile katika studio zetu. Naona Steven Leto yuko tayari kuzungumza nasi, lakini tuwajengee tu wananchi wajue wadhifa uliokuwepo, nani waliokuwepo na kila nani wanaotaka. Nani atakayerithiwa siku hii ya leo. Mtazamaji, labda nije hapa niweze kuonesha mawili matatu kuhusiana na kile ambacho Wakenya wanatarajia siku ya leo. Tunauliza, je, nani ni mrithi? Nani atakayerithi siku hii ya leo? Naam, kumradhi kidogo, kuna tashwishi katika waliowahi kuwa wenyekiti wa AUC kama mnavyoona ni Alpha Omar Konare kutoka nchi ya Mali mwaka 2003 hadi 2008, Almara Esse kutoka Ivory Coast mwaka 2002 hadi 2003, na pia vile shirika la Umoja wa Afrika hadi kuingia kwa tume ya Umoja wa Afrika. Naam, tunauliza nani mrithi wa Musa Faki Mahamat siku hii ya leo, ambapo Mahmoud Youssouf kutoka Djibouti atakuwa anajaribu siku hii ya leo. Raila Amolo Odinga kutoka Kenya, ambapo wengi macho masikio yote yako humu nchini kuhakikisha kwamba wanafuatilia kuhusiana na tukio la leo, na pia vile vile Madagascar, Richard Radriamandrato pia yeye anakimezea mate kiti hichi cha wenyekiti wa Umoja wa Afrika siku hii ya leo, ambapo muda mchache kutokea sasa na arifa rasmi kwamba uchaguzi huenda ukaanza. Sijui Leto anasemaje Rashid? Na bila shaka Lulu, nafikiri umeweza kujengea picha ya kujua wale ambao wako katika kinyang'anyiro hichi, lakini swali ambalo najua pia wachanganuzi watakuwa wanajiuliza na Kenya anajiuliza na Steven Leto pia anajiuliza ni kwamba katika siku ya leo itakuwa watu wanaegemea kule kwa mwanasiasa mkongwe ambaye ni bingwa wa mageuzi, watakuwa wanakimbilia kwa mwanadiplomasia mahiri, ama watakuwa wanakwenda kwa mchumi shupavu? Ndio maswali, maana kila mtu ana sifa zake, kila mtu ana kile kitu ambacho watu wanakipigia makofi. Lakini unapojua katika kura lazima mwingine apate nyingi, wengine wapate chache. Ni yupi ambaye atapata nyingi hatujui, ni jambo la kusubiri. Lakini Steven Leto yuko pale, ameona kwamba viongozi bado wako mbioni wakijaribu kushawishi. Hakuna aliyekata tamaa, wakijua kwamba hata sekunde inaweza leta ushindi kwa upande wa yule mgombea ambaye wanampigia debe. Hali ikoje ukizingatia idadi ya viongozi waliofika kule, ikizingatia kwamba kuna sitofahamu iliyopo kati ya barua iliyotolewa hapo jana kutoka kule Sadak? Hali ikoje hadi kufikia sasa? Rashid na Lulu, ni kweli nyuzi joto hapa katika makao makuu ya AU yapo juu sana. Manake niliko sasa ni nje tu ya ukumbi huu wa Nelson Mandela Hall. Huo ndio ukumbi ambapo tutajua mbivu na mbichi, yaani ni nani atakaye mrithi Musa Faki kutoka nchi ya Chad kama mwenyekiti wa AUC. Na ikumbuke kwamba leo kila kitu kijani kibichi,
mavazi kunradhi, kijani kibichi, fikra kijani kibichi, unapoona kijani kibichi, lakini hamna mrengo wowote hapa. Manake yeyote atakayeibuka mshindi mle ndani, basi muungano ambao watakuja kuungana ni muungano wa kijani kibichi, muungano ambao unakisiwa kwamba ni rangi inayowakilisha umoja wa Afrika nzima, umoja wa bara Afrika katika AUC. Kwa hivyo mle ndani tumekuwa na kikao kubwa ama kizima ambacho kilianza mwendo wa saa 5 asubuhi, na kukawa ni muda wa kumpa yule Musa Faki anayeondoka kutoa hotuba yake ya mwisho, akisema kwamba kwa miaka 8 sasa amefanya kile anachotaja kwamba ni uwezo wake kama mwenyekiti alipochaguliwa. Kwa hivyo amesema tu masuala kadhaa ambayo aliyapitia kwenye ofisi, na wale ambao pia walikuja kuzungumza baada yake ni pamoja na Antonio Guterres ambaye ni katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, yani United Nations, akizungumzia masuala mengi ambayo yanakumba bara Afrika, ikiwemo usalama na utovu wa usalama haswa katika maeneo ya Sudan, taifa la Sudan, pamoja na mashariki mwa DR Congo. Haya akiwa baadhi ya masuala tu ambayo yamejadiliwa hapo, lakini muda huu kuanzia saa 8 kumekuwa na mkutano wa faragha wa wale wanaowakilisha bara Afrika, yani wale viongozi kutoka bara Afrika, wakizungumzia tu kuhusu masuala mengi, ikiwemo yale ambayo yamezungumziwa ama yalikuwa yameratibiwa na mawaziri kadha wa kadha, na lile linaloendelea mle ndani. Pia tunatarajia kwamba kutakuwa na uchaguzi wa ni nani atakayemrithi Musa Faki kama mwenyekiti wa AUC, kukiwa na Raila Odinga kutoka Kenya, Mahmoud Youssouf kutoka Djibouti na Richard Randiamandrato kutoka kisiwa cha Madagascar. Ninaye mwenzangu Seth Olale amekuwa naye akifanya pita zake kinini. Hii ndio kulaki. Naona ameniletea, sijui tutaita nini, Mashirima Kapombe yuko wapi, ama atupatie longa moja, manake scarf sijui itaitwaje. Manake naona kila mmoja anayefika hapa anapewa scarf hii ya rangi nyeupe kabisa ambayo imeandikwa Ethiopia Land of Origin. Hiyo ndiyo nimepata. Kwa hivyo nashukuru sana. Hii pia ni yani inadhibitisha kwamba una kibali, ya kwamba jina lako Leto liliweza kuangaziwa likakubaliwa, na ndiposa ukaweza kufika hapa kama mwanahabari. Lakini kosa lako Leto ni moja tu. Katika kikao cha kwanza asubuhi ulienda ukaketi karibu na marais, hadi wale walinzi wa ndani wa marais wakadhani kwamba wewe ni rais vile vile, lakini tuliona uliweza kufurushwa baadaye, lakini ni mazoea tu. Basi mtazamaji, tunaarifiwa kwamba shughuli ya uchaguzi hivi sasa inaendelea. Tunaarifiwa kwamba shughuli ya uchaguzi unaendelea, na kwamba ni uwenyekiti wa Tume ya Afrika Mashariki wanaanza na uwenyekiti, ndiposa kisha baadaye naibu mwenyekiti. Nakumbuka kwamba wenyekiti wanaowania wenyekiti ni watatu kama nilivyotaja awali: Raila Odinga, Mohamed Youssouf na Richard Randiamandrato. Lakini wanaogombania kiti cha unaibu wenyekiti ni 4 kutoka mataifa ya kaskazini mwa bara Afrika. Naam, na Stephen Leto ndiposa tumeweza kumuona mgombeaji mwenyekiti kutoka Djibouti yuko katika jumba hili, na ni ishara kwamba tayari wameambiwa watoke mle ndani katika ukumbi wa Nelson Mandela plenary. Maana yake ni kwamba wakati uchaguzi unaendelea, basi wagombea wote wanatakiwa kuwa nje kutokana na sheria za uchaguzi hapa katika Tume ya Afrika. Basi hiyo inamaanisha nini Leto? Ya kwamba pengine itapofikia saa 11 hivi ama itapofika saa 11:30, basi mshindi ama mbivu na mbichi tutajua kwa kina. Je, ni nani atakayechukua wadhifa wake Musa Faki, mwenyekiti anayeondoka? Kule Vatican wanaita white smoke. White smoke. Lakini mtazamaji, kumbuka kwamba
mbali na ni wengi tu ambao wameweza kufika hapa na kuangazia maswala ya shughuli ya uchaguzi, hasa makala ya 38 ya Tume ya Afrika ya AU. Ni uchaguzi ambao umekuwa ukifuatiliwa kwa kina, na hivi sasa tu niweze kumkaribisha mbunge kutoka kule eneo la Pokot ambaye ni David Kosing ambaye ameweza kufika hapa. Wewe tu ni mmoja wa wajumbe, naona umeandikwa kwamba delegate, kumaanisha wewe ni mjumbe na umepata kibali ya kushuhudia shughuli ya uchaguzi wa leo. Lakini tueleze tu kufikia sasa matarajio yako ni yepi na umepata nini, ama umeweza kuelimika kivipi kutokana na yale ambayo yanaendelea hapa katika Tume ya Afrika? Ya kwanza ndugu yangu ni maombi. Hiyo ni ya kwanza. Kwa sababu sasa nafikiri tukiona madakika na masaa, nafikiri wameanza kupiga kura. Na tumearifiwa kupiga shughuli hiyo inaendelea. Yes. So hata roho yangu inaanza kuchamka kidogo na kwenda juu, kwa sababu nimejawa na zile maombi za Baba kupita. Because sisi tumeona yale yalifanywa kama campaign. Kwa mfano ile kampeni iliwekwa na mtukufu Rais Mheshimiwa William Ruto. Aliweka kampeni ambayo sisi kama Wakenya, kwa sababu hii ushindi sio ya Mheshimiwa Raila Odinga, hii ni ushindi ya Kenya. Na tumeona ile juhudi ambazo zimewekwa na rais wetu ni juhudi ambazo ni za juu, ambazo zimetupatia sisi ile inaitwa hopes ama matumaini kubwa. Na kwa hivyo sisi saizi roho zetu zinadunda. Namba 2, tuko na candidate mzuri sana. Tuko na candidate ambaye tunaweza kusema katika historia ya Kenya kupeana candidate ambaye anatakana kutafuta hii kiti cha Africa Union. Tuko na candidate number 1. Profile yake ni juu, ni Mheshimiwa Raila. Ako na profile nzuri sana. Kwa mambo ya Afrika anajulikana kila mahali Afrika. Mambo ya Pan-Africanism, he is number 1. So sisi sasa hii nafikiri hata hakuna haja kuongea mambo mengi ndugu yangu. Tunasema tu labda saa moja ambayo imebaki kwa sahihi. Only 1 hour. Tunataka tujue results. Na kwa maoni yangu na roho zangu na maombi yangu, nataka Raila atangazwe kama mshindi bwana. Alafu tuende nyumbani na raha. Unaona? Wabunge hapa tuko wengi. Tuko karibu 80. Wabunge, governors, MCAs ambao wamekuja kushuhudia historia. Na mimi niko na furaha. Asante sana Citizen kunipatia time ya kuongea na kuungana na Wakenya katika historia ambayo itakuwa ni ya kwanza katika Kenya. Anaitwa David Kosing ambaye ni mbunge wa Pokot Magharibi. Ananiambia kwamba yeye tu ndio mwenyeji kutoka Pokot katika hii ni Pokot peke yake katika Addis Ababa, lakini nimeambiwa hakuna ng'ombe hapa, so hakuna shida. Mimi niko sawa. Hakuna ng'ombe na vile kuna amani na utulivu. Na nilipokuuliza kwamba ni yepi ambaye tumeweza kusoma ama kushuhudia uchaguzi huu wa mwenyekiti wa Tume ya Afrika, ni uchaguzi wa kidiplomasia. Na ndiposa umeweza kuwa na hakuna vurugu, hakuna chuki. Basi ni jambo wanasiasa kama nini wafaa wanasema kuimitate. Na sisi ndio tumeleta hiyo utulivu. So sasa sisi wanasiasa pia. Mheshimiwa, umeleta utulivu aje hapa AU? Umesikia mtu yote kweli? Mimi ni mwanasiasa, nimekuja, umenisikia kweli? Hii ni wakati ya kwanza tu umeniuliza kuongelesha wa Kenya na pengine kuna ulinzi mkali hapa, mkileta ile ya Kenya mnafurushwa. Nasema hii ni diplomatic. Okay, wacha nikwambie basi. Hii ni diplomatic campaign. Hata sisi pia I'm also a diplomat. Yeah, I'm a diplomat now. Look at my look. Delegate, I'm a diplomat, yeah. You're a diplomat, you're not an ambassador. But the most important thing ama cha muhimu ni kwamba uchaguzi wa Tume ya Afrika ya wenyekiti wa Tume ya Afrika na naibu wenyekiti unaendelea katika ukumbi wa Nelson Mandela, na hapa nje kumekuwa tuna shughuli. Ni wengi ambao wanasubiri kwa kina matokeo ya uchaguzi ambao unaendelea. Bendera hizi hapa zina ashiria ama zinawakilisha mataifa ambayo yanashiriki makala ya 38 ya mkutano mkuu mkutano wa kilele cha marais ambao unaendelea hivi sasa. Kumbuka kwamba uchaguzi tu ni agenda kwenye mkutano wa kilele wa marais. Bendera ya kwanza hapa ni bendera inayowakilisha Tume ya Afrika yani AU. Alafu kuna bendera tu mengi hapa. Kumbuka kwamba kuna jumla ya mataifa 49 ambayo yanashiriki katika mkutano wa leo.
mkutano ama kongamano kuu la kilele ambacho kinajumuisha mataifa 49, na kati ya mataifa hayo tayari kuna marais 35 ambao wameweza kuhudhuria kikao cha leo. Basi tumekita kambi hapa, tunasubiri kwa hamu na gamu kutazama na kusikiza matokeo ambayo yanasubiriwa kwa kina na wengi. Basi hii ni ishara ya kwamba mambo yako shwari. Ni shughuli ambayo iliweza kuanza mwendo wa asubuhi na ni shughuli ambayo inakaribia tamati. Na kumbuka kwamba shughuli yote iko nyuma yangu katika ukumbi wa Nelson Mandela, na ni marais peke yake na maejenti wanao endeleza shughuli ya uchaguzi ambao kwa sasa wanakubaliwa tu kuingia mle ndani. Hapa nje kuna wengi tunawaita, yani wale election observers, wale ambao wamekuja wameteuliwa tu kuhakikisha kwamba shughuli ya leo inaelekea shwari. Na tuko hapa nje vile vile mamia ya wanahabari kutoka vituo tofauti, na kumbuka kwamba uchaguzi huu ama mkutano huu wa kilele wa marais kinaletwa kwako moja kwa moja kupitia runinga ya Citizen, runinga ya Ramogi, runinga ya Inoro, View Sasa na mengine. Yani tuko kote. Yani bara Afrika nzima tumeteka runinga ya Citizen, runinga ya Ramogi, runinga ya Inoro, Citizen Digital na View Sasa. Na hapa pitapita zangu leo nimeona kuna watu wanasema ati leo Djibouti na Madagascar wataonea AUC View Sasa. Kwa hivyo nikajua kumbe wao pia huona View Sasa huku Addis Ababa Ethiopia. Lakini sasa tunavyoarifiwa kwamba yani kuna joto jingi humu ndani kwenye Nelson Mandela Hall, joto jingi hawezi karibia mle ndani. Rashid ataita jeke na ndivyo hivyo ilivyo, maana nyusi joto mle ndani. Ni sawia tu tulipoona kwamba muda wa kwanza ama katika kikao cha kwanza tulikuwa tunaona Rais William Ruto akiwa yani alikuwa anakosa amani kabisa mle ndani, akipita hata wakati kulikuwa na shughuli nzima ama hotuba zikitolewa tulikuwa tunamuona akinong'onezea rais mwingine, yani ishara tosha kwamba alikuwa anafanya ile kampeni za chini ya meza. Na hivi sasa uchaguzi unaendelea humu ndani, na katika pilika ya upigaji picha ya marais uliweza kuona kwamba alisalia nyuma akiwaongelesha tu baadhi ya marais. Ishara tu kwamba Rais William Ruto yaonekana kwamba ametia nguvu kabisa kwenye shughuli hii, akitaka taifa la Kenya lichukue usukani wa African Union Commission, yani AUC, wenye kiti huo chini ya uongozi wake Raila Odinga. Lakini kumbuka kwamba upigaji kura hapa ni sheria ya thuluthi mbili. Yani iwapo hakuna yeyote ambaye amepata thuluthi mbili, basi tunaenda raundi ya pili. Iwapo hawajapata thuluthi mbili wakati wa raundi ya pili, wanaenda tena raundi ya tatu. Na ikifika wakati sasa hakuna thuluthi mbili kabisa, basi uchaguzi huo uende ukaahirishwa. Na ukumbuka kwamba Leto anayesalia wa mwisho basi anaondolewa katika awamu ya 3 ya uchaguzi. Na sasa kuna hesabu hapa, kwa sababu kulingana na wadadisi, si ati naegemea ama mimi ni mtaalam kwa masuala ya uchaguzi wa Tume ya Afrika, lakini kuna wale wandani wa uchaguzi wa hapa AU wanasema kwamba kulingana na kinang'anirio hiki tuseme kwa mfano Raila Amolo Odinga awe katika nafasi ya kwanza, wangependa sana anayechukua nafasi ya pili awe mwaniaji kutoka Djibouti. Kwa nini Leto? Yani, sababu ya hilo ni kwamba taifa la Kenya ama Afrika Mashariki lina uhusiano wa karibu sana na mataifa ya kusini mwa Afrika, yani the SADC. Hivyo wanasema kwamba iwapo yule mwaniaji wa pili atakuwa Djibouti, basi wale waliomuunga mkono Madagascar na wakafeli, basi watakuja mataifa ya Afrika Kusini yatakuja kumuunga mkono Raila Odinga
kumbwaga huyu wa Djibouti. Na hiyo ni kulingana na historia, ni jinsi umoja ama jumuiya ya mataifa ya kusini yani SADC yamekuwa yakiegemea upande wa kati ama mashariki mwa bara. Kuna ile inaitwa ni kama upinzani kati ya mataifa ya kutoka kusini SADC na mataifa ya kaskazini. Utaita upinzani au mashindano, lakini haya ni mataifa gani kutoka Afrika Kusini ama the SADC? Ya kwanza ambayo ndiyo super power, yani baba lao, utawaita baba lao ni Afrika Kusini chini ya Cyril Ramaphosa ambaye yuko hapa. Cyril Ramaphosa yupo hapa ndani, lakini alifika ukumbini baada ya mkutano kuanza. Hivyo kumaanisha Cyril Ramaphosa alisafiri moja kwa moja kutoka Johannesburg, Afrika Kusini na kufika hapa Addis Ababa, Ethiopia leo. Basi mtazamaji, tuna matokeo ya kwanza ya jumuiya ya matokeo ya wenyekiti wa Tume ya Afrika. Basi mtazamaji, tuna matokeo ya raundi ama awamu ya kwanza ya uchaguzi wa mwenyekiti wa Tume ya Afrika. Acha tuseme kwanza, usipopata 2/3 tunaenda raundi ya pili. Kwa hivyo tuangalie matokeo haya ambayo tumeyapokea kutoka mle ndani. Haya, kumbuka kwamba matokeo haya yanalingana na wale wa ndani, hasa kutoka maafisa wakuu serikalini na ambao tunazungumza nao moja kwa moja, na kuna vile wanaosimamia uchaguzi ambao vile wanatupasha matokeo haya ama habari haya. Basi tusome awamu ya kwanza almaarufu kwa kimombo round 1. Raila Amolo Odinga kura 22, Mahmoud Youssouf Ali kura 19, Richard Randriamandrato kutoka Madagascar kura 7, naye kura moja ilisusiwa, yani abstained ni moja. Sasa kuna raundi ya pili. Nikulete tu manake pia sisi tuko na ile tallying center. So hemu tusikie tallying center yetu inasemaje, manake kuna ni baadhi tu ya matokeo tunayopokea. Manake kulikuwa na raundi ya kwanza na raundi ya kwanza kulikuwa na Richard Randriamandrato kutoka Madagascar, alikuwa amejinyakulia kura 10. Hiyo ndio ilikuwa raundi ya kwanza. Na yule kutoka Djibouti alipata kura 18, na Raila Odinga kwenye awamu ya kwanza akapata kura 20. Sasa raundi ya pili ndio hii hapa, ndio tumesema raundi ya pili kwamba Raila Odinga bado anaongoza kwa kura 22. Mahmoud kura 19, na wa Madagascar ameshuka kutoka kura 10 hadi kura 7, na Raila Odinga ukitizama hapo amepanda na kura 2 kutoka 20 hadi 22. Kwa hivyo inamaanisha kwamba kati ya kura 3 ambazo Madagascar wamepoteza kutoka kusini mwa Afrika, kura 2 zimemwendea Raila Odinga na kura 1 ikamwendea mwaniaji wa Djibouti Ali Youssouf. Raundi ya 3 itakuweje? Nakumbuka kwamba mtazamaji, ni matokeo ambayo unayapata moja kwa moja kupitia runinga zetu zote, runinga ya Citizen, runinga ya Inoro, runinga ya Ramogi, Viusasa, mtandao, Radio Citizen. Acha basi nirudie mtazamaji, second round, yani awamu ya pili, uchaguzi wa tume wa wenyekiti wa tume ya AUC. Raila Amolo Odinga mwaniaji kutoka Kenya kura 22, Mahmoud Youssouf Ali mwaniaji kutoka Djibouti kura 19, Richard Randriamandrato kutoka Madagascar kura 7. Nayo kulikuwa na kura moja ambayo ilipotea, yani wanaita abstain. Kwa hivyo Raila Amolo Odinga ameongoza awamu ya kwanza, yani round 1 of the votes. Alafu tena mgombea kutoka Kenya Raila Amolo Odinga anaongoza katika raundi ya pili. Kumbuka kwamba Raila Amolo Odinga raundi ya kwanza aliweza kupata kura 20,
lakini katika raundi ya pili ameongeza kura 2 na sasa Raila Amolo Odinga, mwaniaji wa wenyekiti wa Tume ya Afrika AUC, anaongoza na kura 22. Anafuatiwa kwa karibu na Mahmoud Youssouf Ali, mwaniaji kutoka Djibouti, naye Madagascar inawakilishwa na Richard Randriamanto ambaye ako katika nafasi ya 3 na kura 7 kufikia awamu ya 3. Naam, Leto, kulingana na sheria za AU ama katika uchaguzi wa AU, basi baada ya awamu ya 3, kwa sababu kufikia sasa hakuna ambaye amepata thuluthi 2/3, hakuna. Watapopiga kura katika awamu ya 3, basi watafanya ile inaitwa average tally, na yule ambaye amemaliza wa mwisho basi atondolewa, alafu wataelekea katika awamu ya head to head, yani wawili bora. Yes. Na kulingana na yale ambayo tumepata, raundi ya kwanza Raila Odinga ameongoza kwa kura 20. Raundi ya pili Raila Odinga ameongoza kwa kura 22. Kisha tuna sasa raundi ya 3 ambayo tunangoja, tushapokea matokeo, lakini tunangoja verification, yani manake sisi tunataka kwamba matokeo ambayo tunakudondolea hapa kutoka makao makuu ya AUC hapa nje ya ukumbi wa Nelson Mandela Plenary ni matokeo ambayo yamepitiwa si mara moja, si mara 2, si mara 3, bali yamepitiwa na asasi tofauti kuhakikisha kwamba tumepata ile tunaita the correct, sijui kwa sababu Ramogi pia wanatutizama, sijui kwa Ramogi utaita aje, the correct information. Kaka Otimore. Yani tunataka Kaka Otimore. Sijui Gitonga yuko wapi pia atuelezee kwa kule kwenye county za kati. Gitonga ni mpiga picha sasa. The correct information kwa county za kati wataita aje Gitonga? Basi mtazamaji, tuna matokeo ya awamu ya 3. Tumepokea matokeo ya awamu ya 3, lakini hatuwezi tangaza. Kwa nini? Kwa sababu kuna ile verification process. Basi tuna wale wa ndani wanaongozwa na Olive Barrows na Robert Karanja ambao ndo makarani hivi sasa. Na sasa makarani wananielezea makarani sasa wananiambia kwamba awamu ya 3 ya kura imetoka. Sasa third round of voting, here it goes. Mambo yameanza kuchemka hapa Lulu na Rashid. Manake Raila Odinga sasa ameondoka kutoka nafasi ya kwanza, sasa yupo nafasi ya pili. Manake Mahmoud Youssouf sasa kwenye round ya 3 ya kura amepata kura 23. Raila Odinga kwenye raundi ya 3 ya kura amerejea kwenye kura 20. Kisha Richard Randriamandrato amerudi chini tena zaidi na kupata kura 5. Kwa hivyo kufikia sasa raundi ya 3 kulingana na sheria za AUC, mwaniaji wa Madagascar Richard Randriamandrato sasa ataondoka kwenye kinyang'anyiro rasmi. Naam. Sivyo, ndivyo. Na kumbuka kwamba ni sheria tu, kwa sababu hakuna aliyepata thuluthi 2. Kwa hivyo inamaanisha kwamba kufikia sasa basi Richard Randriamandrato, mwaniaji kutoka Madagascar na ambaye alipigiwa upato na Jumuiya ya Afrika Kusini yani SADC, ameondoka katika kinyang'anyiro cha wenyekiti wa tume ya AUC. Mtazamaji, labda tukusomee tu tena awamu ya 3, round 3 of the Africa Union Chairperson contest of the Africa Union. Mahmoud Ali Youssouf, 23 votes. Right Honorable Raila Odinga from Kenya, 20 votes. Richard Randriamandrato, 5 votes. Abstention 1. Kwa mara ya kwanza tunamwona Leto, mgombea kutoka Djibouti ambaye ni Mahmoud Ali Youssouf, anachukua uongozi baada ya Raila Amolo Odinga kuongoza katika awamu ya kwanza na awamu ya pili. Ni kweli kwamba tukitizama tu matokeo haya ni kwamba
tuangalie yule ambaye ameondoka kwenye kinyang'anyiro ambaye ni Richard Ranyambandrato kutoka taifa la Madagascar ama kisiwa cha Madagascar. Alianza na kura 10. Ameshuka akaingia kura 7 na sasa amefika kura 5. Na kura 5 hizo zikawa zimemuondoa sasa kwenye kinyang'anyiro rasmi. Lakini ukitizama kwamba kwenye raundi ya pili ya kura, Raila Odinga alizua kura nyingi kutoka kwa the SADC, yani mataifa ya Afrika Kusini. Akapata kati ya kura 3 zilizoondoka kutoka kwa Ranyambandrato, kura 2 zilimwendea Raila Odinga na kura 1 ikamwendea Mohamed Ali Youssouf. Sasa tuje kwenye raundi ya 3 ya kura ambapo Raila Odinga ameshuka tena kutoka kura 20, kumaanisha kwamba yale mataifa mawili huenda ndio yameshuka tena kutoka kwa idadi ya 22 na kurejea kwenye idadi ya 20. Hivyo Mahmoud naye kupanda kutoka kura alipata kutoka kura kunradi tuone alitoka kwenye kura 20 kidogo tuangalie hii sava yetu inasemaje, hadi 23, kumaanisha kwamba amezoa kura zile 2 na akaongeza na kura ile yake 1. Waona? Sasa tunaye raundi ya 3 kwamba kura 5 sasa ndio zimedondoka. Kura hizi zikidondoka inamaanisha kwamba kura 5 zote za Madagascar zikimwendea Raila Odinga hatafikia thuluthi 2. Na kura zote 5 za Madagascar zikifika ama zikimwendea Mohamed Ali Youssouf, basi pia hatakuwa amefika thuluthi 2 ya kura. Hivyo kampeni zipo sasa kunyang'anyana kura. Na leto kumbuka kwamba tulikuwa tunatarajia mataifa 49 yashiriki uchaguzi wa leo. Yani kama wangeshiriki wote basi ingekuwa ni 100%. Ni mataifa ngapi yameshiriki? Sasa hapo ndipo mbivu na mbichi itabainika. Kwa sababu kumbuka kwamba thuluthi 2 itakuwa inaashiria the total votes cast. Naam. Kwa hivyo mbivu na mbichi pia huenda ikabainika iwapo the 100% thuluthi 2 inatumika kwa 100% ya mataifa 49 ambayo yanajumuika katika mkutano, ama mataifa ambayo yameshiriki uchaguzi. Kumbuka kwamba kuna mataifa 6 ambayo yani yamepigwa marufuku kwa kinyang'anyiro hichi. Ni pamoja na taifa la Mali, taifa la Sudan, taifa la Burkina Faso, taifa la Niger, taifa la Guinea. Yani manake wana mzozano wa kisiasa na wa kiuongozi. Hivyo kuna mataifa 6. Je, mataifa 6 hayo yatajumuishwa kwenye thuluthi 2 ama ni mataifa tu ambayo yameshiriki? Naam. Basi ni wandani wa uchaguzi, wana diplomasia ambao wanaandaa uchaguzi wa wenyekiti na naibu wenyekiti wa Tume ya Afrika watatueleza kwa kina. Lakini leto, Jumuiya ya Afrika Kusini iliashiriwa mbeleni kwamba huenda ikawa kwa kimombo tunaita swing region ama swing area, na ndiposa ile barua ambayo iliandikwa na katibu mkuu wa kutoka Jumuiya ya Afrika Kusini ilileta tumbo joto. Manake kwa mara ya kwanza usimamizi wa Jumuiya ya Afrika Kusini yani SADC ilijitokeza wazi na kusema ama kuwataka wanachama 16 kutoka eneo hilo kumpigia kura mgombea kutoka Madagascar Richard Ranyambandrato. Kwa nini? Madagascar ni mojawapo wa mwanachama wa Afrika Kusini, na ndipo hiyo jana kabla hata hujasema hiyo jana, nina matokeo ya raundi ya 4 tena. Yani wale makarani wetu Olive Barrows na Robert Karanja tuna matokeo raundi ya 4 ambayo tulikuwa tumesema kwamba hii ni ile tunaita raundi ya head to head. Yani hakuna hatuna yule ambaye yuko upande mwingine. Yani tuna matokeo ya head to head, na matokeo ya head to head round 4 ni kama yafuatayo. Djibouti imepata kura 25, Kenya imepata kura 21,
kura moja ikaharibika. Sijui aliyoandika Amirian Manrato ama nini, akaambiwa kwamba huyu alishadondoka kwenye kinyang'anyiro, kisha wawili wakasusia uchaguzi huo. Kwa hivyo tunavyotizama sasa, Djibouti ipo mbele na kura 25. Mahmoud Youssouf 25 votes, Raila Odinga of Kenya 21 votes, spoiled votes 1, abstainers vote 2. So 2 countries abstain. Ukitizama nambari hizi, sijui kama tumenusia ama tumekaribia thuluthi mbili, manake uchaguzi huu upo kwenye njia panda. Tunaweza sema manake kule ndani ni kama hamna yule anayetaka kulegeza kamba, hamna yule anayetaka kuvuka sakafu. Lakini kulingana na jinsi ilivyo, kura 5 zilidondoka. Tuangazie kura hizi 5 zimeelekea upande gani? Manake tunaona kwamba Djibouti imepanda ngazi kutoka 23 hadi 25. Hivyo kumaanisha kura 2 kati ya zile 5 zilifanya nini? Zilipanda ngazi ya Djibouti. Kisha Kenya ikapanda kutoka tena kutoka kura 20 ikapanda moja kwa moja hadi 21. Ishara kwamba kati ya zile kura moja ndio imewaendea Raila Odinga, na kisha mataifa mawili yakasusia. Hivyo kusema mataifa mawili, hivyo mataifa yote matano yamechukua msimamo. Na kama unavyoona kwamba katika awamu ya 4 ama raundi ya 4, basi kama tu tulivyosema leto ni kwamba mwaniaji kutoka Madagascar aliondolewa, ndiposa raundi ya 4 hayupo katika kinyang'anyiro round 4. Leto kufikia sasa ni 2 against 2, mawili kwa mawili. Raila Amolo Odinga alishinda raundi ya kwanza na ya pili. Mwaniaji kutoka Djibouti alishinda raundi ya 3 na 4. Basi ngoma inaendelea, na ngoma imeanza na ngoma hii inapigwa mle ndani katika ukumbi wa Nelson Mandela kule. Lakini Leto, labda tu mtazamaji tuweze kuelewa taratibu za uchaguzi wa AU. Kumbuka kwamba wawili hawa kufikia sasa hakuna ambaye amepata thuluthi mbili, na kumbuka kwamba kuna kipengee katika taratibu za uchaguzi wa AU ambao unaweza kuidhinishwa, ya kwamba iwapo kuna vuta ni kuvute katika wale wagombea wawili na hawapati thuluthi mbili, anayesimamia uchaguzi huu anaweza kutoa uamuzi mara mbili, kwamba anaweza waambia wale wanaopiga kura tuende katika head to head decider, ama kulingana na ratiba ya leo vile anaweza sema kwamba basi upigaji kura wa wenyekiti utahairishwa hadi katika kikao maalum, yani tunaita kwamba special session. Nakumbuka atakayekuwa anakalia kiti hicho basi atakuwa naibu ambaye atakuwa amechaguliwa pia. Kwa hivyo ngoma bado inazidi kusakatwa mle ndani, lakini tukijaribu tu kuchanganua ni kwamba hii leo hatukumuona rais wa taifa la Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Yoweri Kaguta Museveni hakufika hapa katika hadi kwenye uchaguzi huu wa AUC, lakini kwenye kiti cha sehemu ya Uganda alikuwa amekalia anayemwakilisha Museveni. Kwa hivyo sijui kwamba kulingana na wachanganuzi wa kidiplomasia watakuwa wametaja aje kutokuwepo kwa rais wa taifa la Uganda Yoweri Kaguta Museveni, ambaye ndiye alifika Nairobi na kusema kwamba mimi nitakuwa kule Addis Ababa Ethiopia, na nitakuwa pia yule ambaye atakuwa wanafanya kile wanaita second, yani nitakuwa. Lakini kufika leo hatujamuona Museveni, tumemwona naye mwakilisha akikaa kwenye nafasi yake Yoweri Kaguta Museveni. Na leto unajua kwa kura ama uchaguzi wa kidiplomasia wanasemanga kwa lugha ya Kimombo on a very light note that when it comes to serious business, yani diplomacy, it is the biggest lie, kwa sababu diplomasia ina utaratibu wake na kuna maswala mengi ambayo huwa yanazingatiwa. Lakini kumbuka mtazamaji, mbivu na mbichi bado, kwa sababu tumefika katika awamu ya 4, na kulingana kufikia sasa ni kwamba
Raila Amolo Odinga, mgombea kutoka Kenya, aliweza kushinda ama kupata kura mingi zaidi katika awamu ya kwanza na ya pili. Naye mgombea kutoka Djibouti, Mahmoud Youssouf aliweza tu kujikakamua na kupata kura na kuongoza katika awamu ya tatu na ya nne. Basi tunasubiri kwa kina kupata matokeo ya raundi ya tano. Leto hivi sasa naambiwa na hawa viranja ya kwamba matokeo yanaingia. Leto, hebu tueleze matokeo ya raundi ya tano. Matokeo ya raundi ya tano ni kama yafuatavyo. Round 5 of voting. Kenya's candidate Raila Odinga has 21 votes, while Mahmoud Youssouf of Djibouti has 26 votes. With abstention, 2 countries have abstained in the 5th round of voting, and we can see that the Djibouti candidate has basically added about another vote. He has added 1 more vote into his tally, while in the round 4, the Djibouti candidate had 25 votes, while Raila Odinga of Kenya had 21 votes. And in the 5th round of voting, the Djibouti candidate Mahmoud Youssouf has stepped 1 vote ahead and now stands at 26 votes, while Raila Odinga of Kenya has stagnated at 21 votes, and 2 countries have since abstained with no spoiled vote this time round, which means all countries are now boarding to the vote except these 2 abstention. And we just want to see, Seth, from here, where do we go in terms of the 5th round? Are we now going to climb all these rounds until round 20? As it stands, the Djibouti candidate for the chairperson of the Africa Union Commission, that is Mahmoud Youssouf Ali, has taken an early lead. As it stands, the Djibouti candidate Mahmoud Youssouf Ali has taken an early lead. He's leading in 3 rounds out of 5 in the just tallied votes of the Africa Union Commission, the chairperson vote. I can repeat this again, that Mahmoud Youssouf Ali, the Djibouti candidate, is now leading in terms of the votes that have been cast in the 1st, 2nd, 3rd, 4th and 5th round. Kwa hivyo tu ni matokeo ambayo tunazidi kupata, lakini kumbuka kwamba ni kuchukua tu uongozi. Ninaarifiwa hapa ya kwamba mshindi ambaye atatangazwa hii leo ni lazima apate thuluthi 2, na thuluthi 2 ni ambayo lazima iwe kura 33. Leto 33. Manake nimekuwa tu nikifanya hesabu zangu za upesi kabisa kwenye hesabu zangu ambazo nilifunzwa na mwalimu anaitwa Bwana Chepkony kule shule ya upili ya Kabianga, kaunti ya Kericho. Alinifunza kwamba thuluthi 2 ni 2 chini ya 3, ukisema times 100 and then itakuletea kwamba ni 32.6 na hakuna nukta 6 hakuna nukta 6 ya rais. Hivyo ni kura 33. Hii ni kulingana na iwapo thuluthi 2 ya marais walioshiriki kura si thuluthi 2 ya mataifa ya bara Afrika. Manake ikiwa ni thuluthi 2 ya mataifa ya bara Afrika, basi thuluthi 2 kwenda ikapanda juu hadi hata 36. Lakini kwa sasa tunajaribu kutizama ni nani ambaye anakaribia kufika kura 33 ambayo itamfanya kutangazwa mshindi. Basi mtazamaji, tu ni kueleza tu kwa kina ni kwamba kumbuka kwamba ni tunatangaza matokeo haya kulingana na raundi ama awamu 5 ambazo zimepigwa kura. Awamu ya kwanza na ya pili, mgombea kutoka Kenya Raila Amolo Odinga aliongoza. Awamu ya 3, ya 4 na ya 5 ni
mgombea kutoka Djibouti ambaye ni Mahmoud Youssouf ambaye anaongoza. Lakini kumbuka kwamba kulingana na sheria za upigaji kura hapa AU ni kwamba mshindi lazima awe amepokea ama amezoa jumla ya kura 23. Kwa hivyo kufikia sasa upinzani ni mkali kati ya Raila Amolo Odinga kutoka Kenya na Mohamed Youssouf kutoka Djibouti. Ni kweli kwamba ni kweli Seth Olale, manake when you look at the voting patterns, right from when the Madagascar candidate was position 3, when Raila Odinga was leading, to all the way to when the Djibouti, when the Madagascar candidate dropped out of the race, you saw there was a lot of changes in terms of the voting patterns. And true to the letter that was written by the South African Development Community (SADC), we've seen that there is a more liking of the SADC nations to the Djibouti candidate, which means majority of the votes that have fallen out or fallen off from the Madagascar candidate have been taken by Mohamed Youssouf of Djibouti. That means majority of the SADC nations have boarded the Djibouti train to have Mohamed Youssouf as the new AUC chair, but the 2/3 majority is yet to be achieved in this election. And Leto, I want us to go back to the standing orders governing the election of the chairperson and the deputy chairperson of the Africa Union Commission. And this is just one of those clauses I want to read here. It states that where there are only 2 candidates initially, and neither candidate obtains the majority required after the 3rd, the candidate with fewer votes is withdrawn and the remaining candidate proceeds to the next round. The case we saw with the dropping out of the Madagascar candidate. Let's go to the second clause. It states, if the remaining candidate fails to obtain the 2/3 majority required in that round, the chairperson is required to suspend the election. Let me just read it again. Please do. Clause 2 of the standing orders in regards to the election of the chairperson of the Africa Union Commission and the deputy chairperson of the Africa Union Commission. If the remaining candidate fails to obtain the 2/3 majority required in that round, the chairperson is required to suspend the election. Now listen to the 3rd clause. Where there is only 1 candidate initially and he or she fails to obtain the 2/3 majority required after the 3rd ballot, the current chairperson is required to suspend the election. Stephen Leto, are we seeing a possibility of a suspension here? Kama ulivyotaja kwa lugha ya Kimombo ni kwamba yule anayesimamia uchaguzi huu sasa yuko kwenye njia panda, manake lazima arejee kwenye sheria na taratibu za uchaguzi katika chaguzi za AUC, manake inatoa mwelekeo kukiwa na vuta ni kuvute ya aina hii, ni vipi mwelekeo utakuwa upi? Je, ni mkutano ama uchaguzi utatupiliwa ama yani utaahirishwa, au mkutano huo ama watatangaza yule ambaye anaongoza? Manake hapa si mwaniaji mmoja tuliokuwa nao, tulikuwa na waniaji 3. Kwa hivyo hatutaki kuandika kwa mate ilhali wino upo. Tutasubiri kuona uamuzi utakaotolewa mle ndani kwenye Nelson Mandela Plenary Hall, ambapo ndiyo mambo yamechemka mle ndani, Raila Odinga akiongoza kwa raundi ya kwanza na raundi ya pili, huku Mohamed Youssouf wa Djibouti akiongoza kwa raundi ya 3, raundi ya 4 na raundi ya 5. Kuna habari za hivi sasa. Raundi ya 6 ya matokeo ya uchaguzi wa Tume ya Afrika ya Uwenyekiti. Raundi ya 6, Mahmoud Youssouf mgombea kutoka Djibouti, kura 26. Raila Amolo Odinga kutoka Kenya, kura 22, na kura iliyosusia ni kura 1. Hii inamaanisha nini, Stephen Leto? Ya kwamba Raila Amolo Odinga ameondolewa ama
ameondoka kwenye kinyang'anyiro, kwa sababu kumbuka kwamba ni kinyang'anyiro ni raundi ya 6, na sasa Mahmoud Youssouf Ali anaelekea katika awamu ya 7 na lazima apate kura zaidi ya thuluthi 2 ambayo ni kura 33. Ni kweli Seth, manake hapo ndipo kuna kizungumkuti. Je, mataifa ambayo yamempigia kura Raila Odinga ambayo ni mataifa 22, je, mataifa hayo pia sasa yatatangaza kususia uchaguzi, kuendelea na uchaguzi huu, au mataifa hayo 22 yataamua Na mtazamaji, kama umekuwa ukifuatilia kwa utaratibu kwa hivi sasa, mtazamaji, ni kwamba tulikuwa na Stephen Leto na Seth Olale Ethiopia, lakini naona kwamba imerudi, tuwasikilize wanachokizungumza. Kwa hivyo hebu tuangalie makarani wetu wanasemaje, manake makarani wamekuwa very busy kwa sababu tunaona tulichokuwa tukielezewa ni kwamba lazima kuwe na thuluthi 2. Yani hii hamna lile wanasema simple majority. Yani lazima kuwe hivyo. Kuondoka kwa Raila kwa kinyang'anyiro hichi, kujiondoa baada ya kupata mataifa 22, je, kuna maanisha nini? Mataifa haya yataungana na kusema sasa sisi tunaondoka na mwaniaji wetu? Basi mtazamaji, ni taarifa ambayo inakukujia hivi sasa ni kwamba Raila Amolo Odinga amepoteza the Kenya's candidate for the chairperson of the Africa Union Commission has lost the Africa Union race. Basi ni kuelekea katika awamu ambayo inaendelea hivi sasa, na tunamsubiri sana kumsikiza mwenyekiti Musa Faki iwapo atahairisha uchaguzi ama iwapo kufuatia sasa kuondolewa ama kujitoa ama yani him dropping out the candidates. Yeah. Iwapo Musa Faki mwenyekiti wa Tume ya Afrika ambaye anaondoka atahairisha uchaguzi ambao unaendelea, ama wale ambao walikuwa wamempigia Raila kura na sasa Raila hayupo tena, iwapo wataelekeza kura hiyo kwa Mahmoud Youssouf Ali. Ni kweli, manake mataifa ambayo yamempigia Raila tayari yameonekana kuwa yameungana kuanzia kura 20 hadi 22 kwa muda mrefu. Hivyo kumaanisha kwamba ilikuwa ni block yake, na ikiwa hivyo basi block hii itazidi ama itajiondoa kwenye kinyang'anyiro. Manake wote wakijiondoa basi inamaanisha wale watakampigia Mahmoud Youssouf wa Djibouti atahitaji takriban kura 7. Atahitaji kura 7. Manake 26 atahitaji kura 8 ili aweze kutangazwa kuwa ndiye ameshinda. Lakini if as is now, yani ilivyo sasa ni kwamba hakuna ambaye amefikisha thuluthi 2. Lakini sasa yule ambaye ameachwa kwenye kinyang'anyiro ni Mahmoud Youssouf wa Djibouti. Je, mataifa 22 ambayo yamempigia Raila Odinga kura kuanzia mwanzo, je, mataifa hayo yatabadili sasa mwenendo na kusema bara limeamua na sasa tunawaunga na kumpigia kura Mahmoud Youssouf ili apate kiti hicho, ama watasema basi sisi tunarejea nyumbani tuende tena tukajipanga upya kwa kinyang'anyiro kingine? Kwa hivyo hayo ni baadhi ya maswali na masala ambayo tunatarajia ama tunasubiri Musa Faki mzaliwa wa Chad kutoa mwelekeo, manake bara zima la Afrika limesalia Faki atoe tu uongozi kuhusu kinachosalia. Lakini kwa hivi sasa mtazamaji, na kuhakikishia kwamba Mahmoud Youssouf Ali ndiye mpinzani pekee kwa sasa, na anahitaji tu sasa kupata kura 8 zaidi ili aweze kutangazwa rasmi mwenyekiti mpya wa Tume ya Afrika
ya Tume ya Afrika. Hapo awali kumbuka kwamba Leto tulipotuanzisha taarifa yetu hapa tuliweza kuzungumza naye. Tulikuwa tunataka azungumze nasi, lakini Mahmoud Youssouf alitueleza kwamba alituhakikisha kwamba nitazungumza nani, runinga ya Citizen, runinga ya Inoro, runinga ya Ramogi, Radio Citizen na View. Sasa nitazungumza nani punde tu shughuli ya leo itakamilika. Basi tunamtarajia vile vile Raila Amolo Odinga azungumze kuhusu kampeni yake, jinsi alivyopanga kampeni yake na kufikia sasa, kutoka hapa nini gani itafanyika kutokea hapa. Na kumbuka kwamba vile vile Richard Ramandiato na Leto mimi kulingana na wadadisi pengine watasema kwamba ni Jumuiya ya Afrika Kusini imeamua matokeo ya leo. Ni kweli, kwa sababu ukitizama jinsi matokeo haya yamekuwa, mwaniaji wa Djibouti amepanda kwa haraka kutoka nafasi ya pili hadi nafasi ya kwanza akiwa anaongoza na kura 26 hadi kufikia sasa. Lakini kizungumkuti ni kwamba wawaniaji wawili ambao walikuwa ndio front runners, yani wale wababe wa kwanza wawili, ambaye alikuwa Raila Odinga na Mohamed Ali Youssouf wa Djibouti, walikuwa na uungwaji mkono mkubwa kutoka mataifa mbalimbali. Ndio maana kuwania ama kupata thuluthi mbili inaonekana sasa kuwa ni sawia na kupanda mlima. Inakuwa ni vigumu kidogo, manake wawaniaji hao wawili walikuwa na uungwaji mkono kutoka mataifa mengi. Na unapotizama jinsi Afrika Kusini ilivyofanya ama kusini mwa Afrika ilivyofanya, ni kwamba yale mataifa yote ambayo yalimpigia kura Richard Ramandiato, mataifa mengi yalikuja kumpigia mwaniaji wa Djibouti. Naam, kabisa Leto, kwa sababu ukiangalia katika awamu ya 3, 4, 5 hadi 6 kura za hasa awamu ya 3, ukiangalia awamu ya 3 kura za Richard Ramandiato zilipunguka, na ndiposa wakati wa raundi ya 4 kura za Mahmoud Youssouf wa Djibouti zikaanza kuongezeka kwa kasi. Kumbuka kwamba si uchaguzi pekee, ni mkutano ama kongamano cha kilele cha marais. Uchaguzi tu ilikuwa tu ni mojawapo ya masuala ya kuzungumziwa hapa, lakini kuna masuala mengi kuhusu uendeshaji bora ama usimamizi bora wa uongozi barani Afrika. Kuna masuala vile vile kuhusu usalama wa nchi, hasa katika demokrasia ya Kongo, na vile vile kuhusu hali ya usalama katika nchi ya Sudan, na vile vile kulikuwa na swali la udhamini na hasa utekelezaji wa miradi mbalimbali barani Afrika. Basi ni masuala tu pengine huenda yakahairishwa, kwa sababu Leto hivi sasa ukiangalia saa yako ni kwamba tunaelekea sasa jioni, na kwamba haitabainika iwapo masuala haya ambayo yalikuwa katika ajenda ya leo yatazungumziwa ama yatahairishwa. Ni kweli, manake kumbuka, kando na uchaguzi wa wenyekiti wa bara Afrika ama tume ya bara Afrika, pia kulikuwa na uchaguzi wa naibu wa atakayeshinda kinyang'anyiro hichi. Kwa hivyo kumekuwa pia na hiyo kusubiri tu kuona yule ambaye atakuwa naibu ni nani, manake mataifa 4 yametoa wale ambao wanagombea kiti hicho, na bado hatujajua kwamba iwapo wameanza kuangazia masuala ya unaibu wa mwenyekiti wa AUC. Lakini tunachosubiri sasa ni uamuzi kabisa wa yule anayesimamia uchaguzi huu, atuelezee, je, kulingana na taratibu na sheria za muungano wa bara Afrika, haswa muongozo wa uchaguzi, kukiwa na hali ya sintofahamu kama hii, je, ni vipi kutaweza kutolewa, yani kuweka mambo yakawa sasa yaendelee jinsi ilivyopangwa? Manake sasa kila mtu ali hapa, wale wote wana diplomasia bado wanasubiri uamuzi huo kutoka kwa wale wote ambao nini. Kwa hivyo sasa tunaona wale ambao wanaendelea kuondoka marais. Sasa kuna wale ambao tu wanatoka kwenye kwenye ukumbi ule ambao kulikuwa na uchaguzi,
Tumemwona waziri wa mazingira Aden Duale akiondoka tu kwa muda mfupi kabisa uliofika. Je, tunaona wale wajumbe ambao walikuwa mle ndani wameanza kuondoka. Je, ni ishara kwamba tayari ni kama masuala mle ndani yamekamilika na ni uamuzi tunasubiri? Nadhani Leto wale ni maagenti na wanaenda kumleta ama kuwaleta wawaniaji wote, kwa sababu tunaarifiwa kwamba uamuzi umefanyika kuhusu shughuli ya uchaguzi, iwapo wataendelea ama iwapo shughuli hii itahairishwa. Basi ninaarifiwa mtazamaji ya kwamba wale wagombea wenyekiti wa nyadhifa mbalimbali wanatakiwa sasa warudi mle ndani katika ukumbi, alafu uamuzi utolewe na mwenyekiti wa tume ya Afrika ambaye ni Musa Faki. Basi hivi sasa mtazamaji, tunamtarajia Mahmoud Youssouf Ali wa Djibouti kufika katika ukumbi huu kutumia upande huu, kwa sababu tuliweza kuzungumza naye hapo mbeleni. Kina alitueleza kwamba hawezi zungumza nasi hadi kilele ama tamati ya shughuli ya leo, lakini tunamtarajia pengine, kwa sababu tumeweza kuona agenti mbalimbali wametoka nje na wanaelekea kule eneo ambalo wagombea wenyekiti wa tume ya Afrika walikuwa wameelekezwa waende pale hadi matokeo yatakapotangazwa. Basi tunamtarajia Raila Amolo Odinga, vile vile Mahmoud Youssouf Ali wa Djibouti na Richard Randramandrato wa kutoka Madagascar waweze kufika hapa. Nilijaribu kuzungumza naye waziri wa masuala ya mazingira ambaye ni Aden Duale, ambaye aliweza tu kutoka tu kwa kifupi mle ndani, lakini alisema kwamba hawezi zungumza nasi sasa hadi tamati ama hadi shughuli hii ishe. Kumbuka kwamba mbali tu kama Leto alivyokueleza mtazamaji, mbali na shughuli ya uchaguzi wa wenyekiti wa tume ya AUC, vile vile kuna uchaguzi wa naibu wa tume ya AUC. Basi vile vile watarajia baada tu ya wale wagombea wenyekiti watakapo tu ingia mle ndani na taarifa ama wapate ujumbe kutoka kwa mwenyekiti wa tume ya Afrika AUC, basi wataondoka, na wakishaondoka marais ambao wako mle ndani na wajumbe ambao wako mle ndani basi watashiriki uchaguzi wa awamu ya pili, ambao ni uchaguzi wa kumteua ama kumchagua naibu mwenyekiti wa tume ya AUC. Mbali na naibu mwenyekiti na mbali na mwenyekiti wa tume ya AUC, kumbuka kwamba kuna jumla ya makamishna 6, makamishna ambao tayari walishachaguliwa kupitia kongamano maalum la baraza la mawaziri, kongamano ambacho kilikita kambi hapa siku 2 na kuandaa tu mkutano maalum na kuandaa ripoti ambayo vile vile imeweza kuidhinishwa na kongamano cha kilele cha marais, ambacho vile vile kinashiriki shughuli ya uchaguzi mle ndani katika ukumbi wa Nelson Mandela. Basi hivi sasa tunaweza kuwaona tu mtazamaji, kama mwelekezi wangu mpiga picha wangu Gitonga, unaweza tu tuonyesha yale ambayo yanajiri hapa. Tunaweza kuona kwamba ni baadhi tu ya wajumbe ambao wanaanza kutoka nje, kuashiria kwamba ni kama shughuli inaelekea kukamilika. Tajaribu tu labda tuweze kuzungumzia pengine na moja wawili pale, lakini shughuli inaendelea hapo. How are you, sir? Good evening, sir. Can you speak to us kindly? Okay, basi ni kujaribu tu. Kumbuka kwamba hawa ni wajumbe na wengine bila shaka wametazama na wameshiriki uchaguzi ama shughuli ya uchaguzi, na hivi sasa wataki kumzungumza kwa sasa, lakini kama tunavyoona ni kama wanawatafuta wale wagombea ambao wanatakiwa sasa warudi mle ndani, wagombea wenyekiti wa tume ya Afrika AUC. Lakini ni kama bila shaka mtazamaji, ni yale ambayo yanajiri hapa moja kwa moja tunakuletea kuhusu matokeo
ya uchaguzi wa Tume ya Afrika kuhusu mwenyekiti na naibu wake. Na kama nilivyokueleza, Leto, tumekita kambi hapa takriban wiki moja, na ni shughuli ya kidiplomasia imekuwa ikiendelea tangu mwanzo hadi sasa. Shughuli ya uchaguzi unaendelezwa kwa utaratibu, hakuna uhasama. Kama kuna uhasama ni ile ambayo haionekani. Kama nilivyosema awali, tukianza matangazo haya, nilianza nikisema kwamba rangi hapa ni kijani kibichi, fikra hapa ni kijani kibichi, yani hakuna mrengo wowote, manake mrengo ni mmoja tu hapa na azma ni moja, ile ya muungano wa bara Afrika. Sijui mle ndani tukichungulia kuna nini, lakini tunaona sijui mambo yanaendeleaje. Tutizame tu, naona kwamba wanaotoka na kuingia ni wale tu ambao wanaruhusiwa kuingia mle ndani. Huo ni ule ukumbi kabisa ambao tumbo joto ama nyusi joto zilipanda kabisa, na kama alivyotuelezea Seth Olale ni kwamba uchaguzi huu umekuwa ni uchaguzi wa kuwekeana nyuso safi safi, ni swala ambalo wanaoshiriki chaguzi katika bara zima la Afrika wanafaa kuangazia. Uchaguzi unafanyika bila kuwepo na chuki, bila kuwemo na mvurugano. Uchaguzi tu unaisha na yule ambaye ameondoka, kama ule wa kwanza anajidondoa, yule wa pili kushindwa anajidondoa tena zaidi. Kwa hivyo mengi tu ni tuangazie, tujue mambo yanaendeleaje mule ndani, na sijui kama wenzangu upande ule wa pili wana taarifa zaidi kuhusiana na ule uamuzi, ama kama kulikuwa na ule tulisema kwamba third round, mara ya tatu kuenda. Kwa hivyo tukiangazia tu tujue mambo yanaendeleaje. Sijui mwenzangu Seth Olale, umepata nini kufikia sasa? Nimewapata tu baadhi ya viongozi ama baadhi ya wajumbe kutoka nchini Kenya ambao wamedinda kuzungumza nami hivi sasa, lakini labda ni hali ya kawaida. Wamesema kwamba watazungumza baadaye, na inaeleweka, manake kumbuka kwamba vile nimeweza kuwatafuta wale wajumbe kutoka mle ndani, na wengi wao wanasema kwamba hamna, tutazungumza hivi sasa, tutazungumza baadaye. Wanasema kwamba kulingana na itikadi zinazosimamia uchaguzi ya wanachama wa tume ya AUC hawafai kuzungumza. Basi ni kusubiri tu yale ambayo yatajiri ama yale ambayo yanafanyika mle ndani, lakini kwa hivi sasa bila shaka tunajua kwamba mwenyekiti wa tume ya AUC ambaye ni Musa Faki anatoa mwelekeo kuhusu jinsi mambo yatakavyoendelea baada ya awamu hizo 6 za kupiga kura kumchagua mwenyekiti wa tume hiyo kufikia tamati. Kwa hivyo sasa, kumbuka kwamba mwenyekiti Musa Faki hivi sasa anatarajiwa kutoa taarifa ama mwelekeo kuhusu iwapo tu uchaguzi huu utahairishwa, lakini kinachobainika ni kwamba, kumbuka kwamba mgombea kutoka Djibouti ambaye ni Mahmoud Youssouf ameweza kuongoza, na ni jambo ambalo lilisababisha Raila Amolo Odinga kutoka Kenya kuondoka ama kujiondoa kwenye kinyang'anyiro hicho kulingana na itikadi ama taratibu za tume ya AUC. Basi kumbuka kwamba Mahmoud Youssouf ni sharti apate jumla ya kura 33, yani thuluthi 2 na zaidi, ili kuweza kutangazwa mshindi wa tume ya ama mshindi wa mwenyekiti, kinyang'anyiro cha mwenyekiti wa tume ya AUC. Ni hapa ndipo shughuli yote inafanyika, na ni hapa ndipo tunawatarajia viongozi na wajumbe kutoka mataifa mbalimbali, si Kenya pekee bali ni mataifa mbalimbali ambao wameweza kufika hapa. Tunawatarajia waweze tu kutuelezea shughuli hiyo iliendelezwa vipi, na je, kutoka hapa matokeo ya tume ya Afrika, uchaguzi huo utazidi kuleta pamoja wanachama
49 wa tume ya AU ama italeta uhasama. Basi ni swala ambalo tu tutaweza kuwauliza wale ambao walishiriki shughuli hiyo na ni wale ambao vile vile bado wako mle ndani. Lakini kumbuka kwamba ni shughuli tu ambayo imekuwa ikifanyika tangu mwanzoni mwa wiki hii. Ni shughuli ama kongamano ambalo lilianza, kongamano ambacho kilianza na baraza la mawaziri kutoka tume ya Afrika. Tuliweza kumwona mwakilishi wa Kenya ambaye ni mkuu wa mawaziri na vile vile waziri wa masuala ya kigeni Musalia Mudavadi akihudhuria kongamano la baraza la mawaziri, na ni kongamano ama ni mkutano ambao vile vile uliweza kutoa ratiba na kutoa ripoti maalum kuhusu yale ambayo yatazungumziwa hapa, na tayari baadhi ya masuala yaliyojumuishwa katika kongamano la baraza la mawaziri, masuala hayo yamezungumziwa. Tunaongea masuala kuhusu usalama wa bara. Walizungumzia swala la usalama nchini demokrasia ya Kongo, hasa eneo la mashariki ambapo tunaarifiwa kwamba vita vinaendelea kati ya waasi wa March 23 movement, yani M23, na wale wanajeshi kutoka jeshi la taifa ama jeshi la serikali la DRC. Vile vile walizungumzia masuala kuhusu udhamini wa bara Afrika. Kumbuka kwamba Rais William Ruto vile vile alihudhuria kongamano hicho ambacho kilikuwa kiamshakinywa hapa, the African Credit Agency agenda. Na mbali na hayo, rais vile vile hiyo jana jioni alizungumzia kikao maalum cha kudadisi ama kuangazia usalama nchini demokrasia ya Kongo letu. Ni kweli Seth. Ni kuelezea tu kwamba uamuzi ambao tulikuwa tukiusubiria mle ndani ni kana kwamba marais wa mataifa bara Afrika kuna uamuzi ambao umefanyika, manake uchaguzi umeenda hadi mwisho, na tunavyozungumza sasa yule mwaniaji kutoka Djibouti ndio huenda sasa wakati wote akatangazwa kuwa ndiye mwenyekiti mpya wa wa tume ya Afrika Mashariki, yani AUC. Manake baada ya kupata kura 26 katika raundi ya 6, raundi ya 7 ilimpa kura takriban 33, hivyo kupata kura thuluthi mbili na kumpa nafasi murwa kabisa ya kuchukua afisi ya 17 kwenye ukumbi huu tulioko, ambapo ndio afisi ya yule atakayekuwa mwenyekiti na kuchukua usukani kutoka kwa mzaliwa wa Chad Mohamed Musa Faki Mahamat. Na ikumbuke kwamba tulivyoanza matangazo haya, Rashid na Lulu, ni kama kwamba tulisema kwamba kila mtu ni mfalme kwao, na akifika hapa tulikuwa tunamtafuta mfalme wa Afrika, na hii leo tumempata mfalme wa Afrika. Ni Mahmoud Youssouf kutoka Djibouti, taifa lililo kaskazini mwa taifa mashariki mwa bara Afrika, kaskazini mwa taifa la Kenya. Na sasa hapa ndipo mambo yatakuwa yakifanyika, masuala mengi yakizungumziwa pale, ndio yeye atakayetekeleza. Kumbuka kwamba pia tunasubiria apate naibu wake ni nani kutoka kaskazini mwa bara Afrika. Kwa hivyo hatuna mengi, tutazidi kukuletea mengi marais wakitoka kutoka kwenye ukumbi, lakini kwa sasa Rashid na Lulu tunawarejesha kwenu studioni, maanake tunaona kuna na hisia tofauti kote nchini, na sasa chukueni usukani na kisha baadaye tutawaletea mbivu na mbichi katika kile tutaita post election analysis. Naam, shukran sana Seth Olale. Stephen Leto akiwa katika nje pale ya ukumbi wa kikao almaarufu Nelson Mandela. Mengi yamejiri pale ndani, si siri tena kwamba kufikia raundi ya 6 ikawa bado yule mgombea kutoka Djibouti anaongoza kwa idadi ya wale walikuwa wanampigia kura za siri, na raundi ile nyingine aliyokuwa ametolewa Raila Amolo Odinga ameweza kupata thuluthi mbili ya wale waliopiga kura. Hivyo basi sasa hivi tunasubiri tu akabidhiwe virago vyake rasmi, lakini yeye ndiye mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika. Lulu, inamaanisha kwamba ile safari ile ya kampeni ya kuanzia shilingi hadi noti, kuanzia muhundi hadi ndege, kuanzia na hawa hadi methali, kuanzia diplomasia hadi kukazia, imeishia hapo. Kama unavyojua ni kwamba unapanga lako na Mwenyezi Mungu anapana. Katika diplomasia huwa hakuna kupeana uhakika. Ni kwamba nitaangalia, nitaona, tutaangalia. Kwa hiyo yote ni maswala kwamba unatia mkono gizani
hujui utaokota kitu gani. Kwa aliyebahatika kuokota ni wa kutoka Djibouti. Kwa ufupi ni kwamba tinga limeshindwa kuingia katika ardhi ya bara la Afrika. Na mnaikumbukwe kwamba ameweza kutembea mataifa takriban 29 kuweza kuwatongoza viongozi mbalimbali, lakini mtazamaji, hisia ni mseto kutoka maeneo tofauti, na kwa hivi sasa naungana naye Jimmy Mbogo atueleze. Jimmy, inakuwaje kwamba vijana wameweza kupenda ama kufuatilizia ama kuvutiwa sana na uchaguzi huu? Naam, shukran sana Lulu na Rashid pale studioni. Ni kweli kuwa tumekuwa na kundi hili la vijana kutoka mida ya asubuhi hapo, wameweza kuzunguka. Walikuwa na gari ambalo lilikuwa likileta matangazo haya moja kwa moja kupitia runinga hii yetu waipendayo ya Citizen TV. Hapo awali kulikuwa ni burudani na densi, kulikuwa na ngoma ambazo zimerindimwa huku siku nzima, lakini kwa hivi sasa kama unavyowaona, wengi wao wamebaki kusononeka, wasijue nini haswa kilichofanyika kule Addis Ababa. Na kwa hivi sasa napenda kuzungumza nao tuweze kupata hisia zao, tujue, manake wengi wao walikuwa na imani kuwa Mheshimiwa Raila Amolo Odinga atakuwa akitangazwa hii leo kama mwenyekiti mpya wa AUC, lakini kama mlivyosema, sisi tulipanga, wao wakatenga, lakini matokeo yakawa vile ambavyo yamekuwa. Tunaomba utuambie jina lako, utuambie results ambazo umeweza kuzisikia hivi sasa, taarifa ambazo umeweza kuzipata kuwa Mheshimiwa Raila Amolo Odinga amepoteza kura hiyo ya AUC. Wewe kama Mkenya umekuwa hapa kutoka asubuhi, hisia zako ni zipi? Tumekuwa hapa tangu asubuhi, hatujafurahia na matokeo, lakini tumesema ya kwamba sisi kama Wakenya tumeungana na tumekuja pamoja from here this morning. We have been here supporting the AU ambition. Tulikuwa na ambition ya president ya Raila Amolo Odinga pale AU. Tulikuwa tunamwombea mazuri, lakini ameshindwa. Tunamwomba arudi nyumbani, tuungane, tutengeneze Kenya isonge mbele. Na kwa hiyo tunasema anapokuja huku Kenya, tunataka amani, tunataka pia tusupport Kenya iende mbele kwa Rais Ruto. Asanteni sana, na tunaombea Raila kwamba kirudi asupport Ruto 10 bila break. Hayo ni maoni yako, tungeomba pia na wewe tueleze jina lako na uweze kutupa maoni yako. Sikia hii. Mimi naitwa Bwana Joel Obengo. Mimi nasema naunga mkono Raila Odinga hata kama Rashid kwa sasa na Lulu, hizo ni hisia za Wakenya. Iwapo mtaendelea kunipata, naomba dakika moja ili tuweze kuzungumza. Tueleze jina lako na uweze kutupa hisia zako. Mimi naitwa Joel Obengo. Mimi will be supporting Raila Odinga for the longest time. We support him even in his loss of AUC chairman. We support him. He come back and we help us to build this country. Hapo awali kuna wale ambao walikuwa wanasema iwapo hatapata kwa mwenyekiti wa AUC ni vyema aje hapa nchini ili aweze kusaidia kuhakikisha kuwa demokrasia ya Kenya inaendelea kuwa, na pia kuna wale ambao wamekuwa wakisema na wakisisitiza kwamba iwapo hatapata mwenyekiti huu ni vyema ajiondoe na aende retire kwa kutumia kimombo. Wewe hisia zako ni zipi? Mimi nasema Raila asiretire. We still need him. Kenya needs him. He has a lot to offer to this country. Therefore, he should not retire. The issue of political retribution, Raila should not be available for political retribution. Raila should be available to help us build the country. Na kwa sasa hisia ni nyingi, Lulu na Rashid. Ningependa kuweza kupokea maoni ya Wakenya wengi zaidi, lakini kuna mama ambaye iko hapa, tunaomba utueleze jina lako na maoni yako ni yapi? Kwa majina naitwa Elizabeth Almodwala, I come from Siaya, huko penye Raila anatoka. Mimi haki nimeona uchungu sana vile Raila ameanguka. Nimeona uchungu sana, hata sijafanya kazi, lakini tunasema baba arudi Kenya, tunampenda na bado tunampenda sana, lakini tumeumia mbaya sana. Baba fanya nini? Arudi, tunampenda arudi.
Haya, ndio maoni yao hayo, na kama unavyoona hisia ni nyingi, hisia za Wakenya hawa ambao kwa kila mmoja wao ana maoni tofauti, na kwa sasa ningependa kurudisheni studioni ili tuweze kuzungumza nao hata baada ya this live broadcast. Kwa sasa kwenye Lulu na Rashid. Naam, shukran sana Jimmy Mbogu ukitoka katikati mwa jiji la Nairobi. Na Rashid, kama umeweza kusikia unasema sawa, baba arudi, tufanye kazi pamoja, wajenge nchi sasa. Na bila shaka na ni eneo moja hapa mjini kwa tunataka kuchukua maoni, lakini kama unavyoangalia endapo utapata hii picha ambayo alipo Crispin Otieno, ni kwamba zile nyuso tu zinakuonesha jinsi ambavyo matokeo haya kura za siri zilizopigwa ambao yameweza kuwashangaza. Kwa hiyo nataka nizungumze naye Crispin Otieno atuambie wakazi wa Kisii wamechukuliaje ama wamepokelea vipi kura hizi kutokuja nyingi Kenya na kule kwenda nyingi kule Djibouti. Crispin Otieno. Na bila shaka nitakwenda kwa muda mfupi naungana naye tena Crispin Otieno ili tuzungumzane, lakini Lulu, ukiangalia katika ni karata zipi ambazo zimechangia labda pengine kuweza kuzungumza na Daktari Edgar kwa kifupi, ni kwamba palikuwa na ile barua ambayo ilikuwa imetolewa mapema kutoka kwa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika, na barua iliyokuwa imetolewa inaendana na yale ambayo ilikuwa yameafikiwa mwaka 2024 katika kikao kilichokaa kwamba pakitokea mwanachama kutoka kanda ile lazima wamuunge mkono. Na ikaonekana kwamba zile kura zinakwenda moja kwa moja kwa mgombea yule ambaye ni Richard Riamandrato. Lakini ukiangalia ndiye ambaye amepata idadi chache ya kura za siri hadi mwisho. Je, huenda ikawa ndio kura ambazo zimeleta ushindi katika siku ya leo, kura kutoka Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika? Asante kwa swali lako Rashid. Ukweli ni kuwa waliokuwa wanasusia ile barua walikuwa wanakosea, kwa maana tuliona uchaguzi ulipoanza Riamandrato alianza na kura kama 10, kumaanisha ni taifa 6 peke yake kutoka SADC hawakumpigia kura. Hizo kura vile wameendelea kupiga, umekuta Riamandrato zake zinapunguka na zinaenda zikiongezea upande wa Djibouti. Kwa hivyo walipobaki wawili, zile kura zote zikaenda upande wa Djibouti. Kwa hivyo ni ukweli kuwa SADC walikuwa kabisa hawakuwa wanamtaka, hata kama walikuwa wamemhakikishia kwa mdomo wao. Mambo ya diplomasia ni mambo magumu, walikuwa kabisa wanajua ni wapi watapiga ile kura. Na ambacho kimechangia kikubwa Rashid, ni sana sana kwa maoni yangu, ni huu mzozo umeingia kwa sababu ya mgogoro wa DRC. Vile EAC na SADC walikaa ni kama wanaegemea pande mbili tofauti, imechangia pakubwa Mheshimiwa Raila kupata zile kura za kutoka SADC. Naam, kuna swala ambalo lilitokea pia mapema, nitamleta na Tuma Charo, kwamba kuna simu ambayo tulipata kwamba ilipigwa moja kwa moja kutoka rais wa Jamhuri ya Kenya hadi kwenda kwa rais wa nchi ya Ufaransa, na ikazungumziwa kwa mitazamo tofauti tofauti. Je, Tuma Charo, kwa simu hii ambayo iliweza kupigwa, unadhani imekuwa na mchango wa aina yoyote katika matokeo ambayo tumeweza kuyashuhudia? Ndio, simu hii ilileta pia tofauti ama kukosa kuungwa mkono kwa huyu mwaniaji wa Kenya Mheshimiwa Raila Odinga, kwa sababu rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo aliamini ya kwamba Rais William Ruto alipopigia rais wa Ufaransa Bwana Macron, alimpatia siri za ndani za Afrika Mashariki ambazo ilikuwa ni kwanza viongozi ama marais wa Afrika Mashariki na Afrika Kusini kwanza waongee kuhusu mzozo wa mashariki mwa Kongo, Kivu Kaskazini na swala la Kivu Kusini. Sasa Rais Felix Tshisekedi wa Kongo alikosa sasa kuunga mkono Kenya na pia kuunga mkono mwanaji wa Kenya Mheshimiwa Raila Odinga, na hiyo simu iliyopigwa kwa rais wa Ufaransa ilichangia kupunguza kura za Mheshimiwa Raila Odinga. Lakini hatuwezi Lulu, kabla uweze kuingilia kati, hatuwezi kusahau upande ule wa pili wa kwamba ndio safari ambayo tumeona kwamba serikali iliyo madarakani, kuna picha za moja kwa moja ambazo naziona katika runinga yako Citizen tukikuonesha kile ambacho kinaendelea kule Addis, lakini tukizungumzia tu ili kwamba hatuwezi kupuuzia jinsi ambavyo serikali ilijitolea kwa hali na mali
kwa jino na ukucha kuhakikisha kwamba wanaandaa kampeni moja kabambe zaidi. Kampeni ambayo watu wengi hawakutarajia kwamba itaendeshwa vile paka dakika za salama. Tumeona leo mapema pia Rais William Ruto akionyesha ishara kwamba bado anajaribu kuwarai, anajaribu kuwashawishi baadhi ya marais. Hii inaleta ishara gani ya kwamba wakati unarudi nchini Kenya kutoka Ethiopia kuja hapa nchini Kenya? Asante. Inaonyesha ishara kuwa taifa la Kenya na serikali ya Kenya imejaribu na ilijaribu, kwa maana ukikumbuka tulipoteza Balozi Amina Mohamed alipoteza kwa sababu ilionekana ni kama hakutia ama kampeni yake ni kama haikuendelezwa kwa makini zaidi. Kwa hivyo wakati huu serikali ilijirudia na ikajaribu kabisa kujaribu kutoa rasilimali zake na kutoa wataalamu wake waweze kumpigia Mheshimiwa Raila Odinga campaign. Na wamejaribu, tuseme wamejaribu, wametembea, umetuambia katika runinga zenu kuwa ametembelea mataifa karibu 30 hivi tuseme. Kwa hivyo tuseme alikuwa amejaribu kwa upande wake, lakini hizi kura hazipigwi tu kwa ile campaign. Matokeo tunayoona leo sio kwa sababu ya campaign ambayo imepigwa. Kama ingekuwa ni campaign iliyopigwa, Mheshimiwa Raila angeweza kuchukua kile kiti. Kuna mambo mengine mengi yamejificha pale ndani ambayo yameangaziwa na yamechangia matokeo ambayo tumeona leo, na mengi ni yale kuhusu hii mizozo, kuhusu mambo ya kama dini, mambo ya lugha zinazoongelewa, ushawishi wa kutoka nje ya bara la Afrika. Ni mambo mengi yamejificha pale. Kwa hivyo tu sio campaign peke yake ambayo inaweza msaidia mgombea yoyote aweze kupata kile kiti. Naam, labda Bwana Tsuma, matokeo ya leo yana athari zozote katika siasa za humu nchini? Ndio, matokeo ya leo yana athari kwa siasa ya Kenya, kwa sababu hata pia kama tulikuwa tukisikiza maoni ya watu wengine wachache walikuwa wanasema hawataki Mheshimiwa Raila Odinga achaguliwe kama mwenyekiti wa tume ya Afrika, kwa sababu wanamtaka awe Kenya na awe ataongoza watu katika siasa za mwaka wa 2027, hasa akiwa kama mwaniaji wa urais wa nchi ya Kenya. Unao watu wengi katika Azimio, katika ODM na pia watu ambao wana maoni huru ambao walikuwa hawataki Mheshimiwa Raila Odinga ashinde kile kiti. Walikuwa wanaamini na hiyo ni kweli. Kama angeshinda kile kiti, angekuwa yeye ni mtu anafanya kazi kule Addis Ababa. Ingekuwa Kenya sasa hapatikani na kile kiti kiko na kazi nyingi. Kwa hivyo katika uchaguzi ujao kutakuwa Raila Odinga atakuwa sasa anahusika zaidi katika siasa ya Kenya, ambapo kwa sasa hivi yuko kwa mrengo wa Rais William Ruto dhidi ya huu mrengo unaongozwa na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka na Mheshimiwa Rigathi Gachagua, Mheshimiwa Eugene Wamalwa na wale wenzake. Sasa swali litakuwa, je, Mheshimiwa Raila Odinga ataweza kusaidia Rais William Ruto kupata muhula wa pili katika uchaguzi ujao? Ambalo hilo ni swali gumu, kwa sababu ukiangalia katika hisia nyingi za Wakenya, hasa wale wanaopinga ambao wanapinga Rais William Ruto kurudi kwa awamu ya pili, ni kwamba wanataja masuala ya kodi, masuala ya gharama ya maisha kupanda juu, masuala ya vijana wa Gen Z kushikwa na kupotea, wengine kupatikana baada ya muda mrefu kama wameteswa na wengine kuuliwa. Kuna masuala mazito ambayo maaskofu wa Katoliki walikuwa wameeleza kwa ufasaha, ambayo watakuwa mzigo mzito kwa Rais William Ruto kama mwaniaji wa urais ili arudi kwa awamu ya pili. Na kama Mheshimiwa Raila Odinga atakuwa na ushawishi hasa kwa hizi sehemu zake ambazo zinamfuata zaidi kama za Nyanza na kule Pwani na sehemu zingine za Kenya. Na ishara ni kwamba ikiwa Mheshimiwa Raila Odinga atakuwa upande wa Rais William Ruto, ushawishi wake utapungua. Lakini Daktari Edgar, watu wengine wanauliza, je, huu usuhuba wa William Ruto ambaye ni rais wa taifa la Kenya na pia vile vile aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga utaendelea ama ndio tunasema ndio kabisa umishi? Ni swali ngumu Lulu, kwa sababu katika siasa, mambo ya kisiasa, mambo hubadilika wakati wote. Haujui walikuwa na mkataba upi ama walikuwa wameelewana vipi alipomsaidia katika hizi kampeni zake. Huenda ikawa Mheshimiwa Raila atarudi nyumbani, aketi kidogo,
aamue kuwa atarudi katika uwanja wa siasa, ama aamue atarudisha mkono, aseme serikali ya Kenya ilijaribu kunisaidia, kwa hivyo nitarudisha mkono niweze kumsaidia rais. Na pia anaweza rudi na ashawishiwe na umati wa watu ambao wanasema bado tunaamini, bado unaweza tuongoza, na ajipate kuwa katika ule msisimuko amerudi katika uwanja wa kisiasa, na akirudi pale tena atakuwa mpinzani wake rais. Kwa hivyo itabidi tuangalie vile kutaendelea, bado wacha tuangalie vile atakavyojisikiza, asikize wafuasi wake, marafiki wake wa karibu, ajue kama atajiuzulu katika siasa ama atazidi kuwa na ushawishi mkubwa katika siasa za Kenya. Naam, bila shaka kuna maoni nitaweza kuyapata, lakini kuendelea moja kwa moja kuweza kuzungumza na baadhi ya maripota. Tuelekea katika kaunti ya Nyeri ambapo mapema walikuwa wametoa maoni mseto sana kuhusiana na matarajio yao katika zile kura za siri ambazo zilikuwa zinapigwa jioni ya leo. Ni dhahiri kwamba yule wa Djibouti mwenye umri wa miaka 59 ameweza kupata kura 33, thuluthi mbili zikamsaidia kwamba ndiye mwenyekiti wa AUC. Wanasemaje wakazi huko, ndugu yangu Kamau? Naam, asante Rashid. Na hapa katika kaunti ya Nyeri kwa sasa tuko katika soko la Karatina ambapo kuna furaha tele hapa. Kumbuka tulipozungumza na kati ya wakazi wa kaunti hii masaa ya asubuhi, walionyesha kutoridhishwa kwao na taifa la Kenya kuwa linajiwasilisha kwenye uchaguzi wa wenyekiti wa African Union ama Umoja wa Afrika, na wengi ambao hapa nimeweza kuwasikia dakika chache zilizopita wamekuwa wakiimba tu zile nyimbo za kumshukuru Mungu kwa Raila Odinga kosa kupata ule ushindi. Nazungumza na kati yao hapa. Nataka nianze na huyu mama, nianze kwa majina. Unaitwa nani? Unaitwa nani, na pengine umeweza kupokea taarifa kwamba Kenya haijapata ule wenyekiti, na pengine hisia zako ni zipi? Kwa majina mimi naitwa Agnes Kerigo Mobi. Mimi kuanguka kwa baba kumenifurahisha sana. Juu mimi nilikuwa najiuliza kwani huku hakukuwa na mwana youth Kenya ingesimamisha in support juu huyu mzee miaka yake imeenda sana. Na sisi tuko na furaha juu huko ni kama alikuwa ameenda kufishwa na huko. Ndio siasa huku kwanza iwe imerudi nini chini. Sisi tuna furaha juu sasa kimeumana. Juu hiyo ndio tulikuwa sisi tunaga. Juu sila sote damasi ilikuwa zimetengenezwa. Sasa tunajua sote maba kuisha. Majina unaitwa nani mama? Kwa majina naitwa Wanjiro wa Geshero. Na mimi ni mama mboga hapa soko ya Karatina. Mimi nasema tumefurahi sana, na ndio unasikia tunapiga sababu Mungu ameturudishia baba. Sasa tunataka baba akuje aingie parliament, sababu wao ndio wako wengi. Sasa tunataka akuje asimame kama vile alikuwa anasimama. Yeye ndiye alikuwa anaona watu, yeye atatoboa asili vile kule watoto wetu wanaenda. Kwa hivyo tunamkaribisha sana na tunamtaka sana. Wewe mama, kwani hujivunii kuwa Kenya ilikuwa imejiwasilisha kwa ule uchaguzi? Walituambia tuache ukabila, na ndio hata sisi hatukumsupport. Juu hatutaki ukabila. Baba kuja nyumbani, karibu nyumbani, tunakungojea sana. Asante sana mama, asante sana mama. Karibia kwenye runinga ya Citizen TV. Kwa majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Aris kutoka soko ya Karatina. Mimi nikisema Raila akuje hapa atusaidie na aingie huko kwa bunge, kwa sababu tunafinyiliwa sana na mambo yote. Tunataka washikane wote, na washikane na Wamonyoro, tujenge Kenya yetu, kwa sababu huyu alifukuza Wamonyoro huko. Na sasa tunataka washikane, Uhuru, Wamonyoro, Raila, na tutawashika na tuwe pamoja. Asante sana, acha tusikie sauti ya mama mwingine hapa kwa majina. Sasa sisi tumefurahia juu baba atakuja Kenya. Tunamgoja hapa Kenya juu tumehangaika, watoto wetu wametekwa nyara. Sasa baba akirudi hapa Kenya kwa ugara na Wamonyoro, Kenya isonge mbele. Pengine mmefurahia Kenya kupoteza kwa nini? Tumefurahia Kenya kupoteza juu baba
baba akiwa huko habari atakuwa anasaidia watu habari, lakini tunamtaka hapa Kenya tuwe na imani tu atakuwa wakipambana na wale wengine. Hapa na majeshi. Asante sana, acha tusikie sauti ya mzee hapa. Sauti ya mzee, kwa majina unaitwa nani? Umekuwa ukifuata ule uchaguzi ambao umekuwa kule Addis Ababa, pengine maoni yako? Maoni yangu ni arudi hapa atuondolee hii Raila Ruto, kwa sababu pesa yote yetu wametupeleka huko, na tunataka wa mobi wakome hiyo siasa. Kwa sababu wafanyi kazi wanaenda kufanyia Raila na Ruto. Sasa pesa yetu waturudishie. Kwa hivyo pesa yetu waturudishie, na tunataka baba akuje pande hii ndio tuondoe washikane na Legacy, waondoe Ruto. Asante sana. Na Rashid, ni kati tu ya semi za wakazi wa hapa Karatina na ambao ni wanaoashiria kati ya hisia za Wananyeri na ambao wengi hawajakuwa wamefurahia kuwepo kwa Kenya katika ule uchaguzi wa Afrika Union. Kwako Rashid. Shukran sana kama Umwangi, na kweli kama umekuwa unafuatilia kwa mbali ukaekewa tu picha bila sauti ungedhani uko Djibouti, lakini tuko Kenya. Wanafurahi wakisema kwamba mtetezi wao wanataka arudi nyumbani, wakiamini watawasaidia, na wamezungumza sana kunikina mama, lakini unajua jinsi ambavyo siasa za hapa nchini zinaendelea, wakisema kwamba akija ajue kwamba mahakama iliamua kwamba Azimio ndio na wajumbe wengi bungeni, lakini spika akasema kwamba ni Kenya Kwanza. Kwa nasema wakija tu wakifika hapa aanze na hilo. Wamefuatilia mambo ya kitaifa, nadhani kwamba ni mashabiki sugu wa runinga Citizen mwaka wanafuatilia mada kuanzia asubuhi mpaka jioni. Wanasema mtetezi njoo, ndo to yao dua yao, wako hawataki ashinde ule. Lakini umemsikia yule mama mmoja amesema ni jambo ambalo limenifurahisha, anasema si nyinyi mmesema tusikuwe na ukabila. Naam. Kwa hivyo tumemwambia arudi, tunamkaribisha. Semi kitu. Huko Nyeri watu wanafurahi, lakini huku upande wa Mtalaki County 001 jijini Mombasa, hali ikoje Mtalaki kuhusiana na taifa la Kenya kuweza kupoteza nafasi hiyo ya AUC? Lulu na Rashid, hisia ni mseto hasa katika kisiwa hiki cha Mombasa, ikizingatia kwamba pia hapa ni ngome ya Raila Amolo Odinga, na ningependa kupata maoni moja kwa moja kutoka kwa wakazi ambao pia wamekuwa kifuatilia matukio haya siku kutwa. Labda nianze na nani? Wacha nianze na kijana wewe. Labda tueleze, umekuwa ukifuatilia na Kenya kushindwa ama Raila Odinga kushindwa, labda ni sababu zipi zilizochangia? Maana tumeona katika raundi ya kwanza na ya pili alikuwa anaongoza, lakini 3, 4 na 5 amekwisha kukosa ushindi. Naam, maoni yangu kulingana na takwimu zile ambazo tumeweza kushuhudia ni kwamba zile nchi za South Africa ama SADC ama zile nchi ambazo zinatoka katika eneo la SADC zilikuwa na uungwaji mkono ambao wangemunga Raila Odinga mkono vizuri, angeweza kushinda. Ukiangalia ile awamu ya kwanza aliweza kushinda, ya pili, ya 3 na ya 4 na ya 5 mtawalia hangeweza kushinda, kwa sababu yule ambaye pia alikuwa ni mgombea mwenza ametoka Madagascar, yule alikuwa ana nafasi ama zile kura zake 5 zingekuwa ni kura ambazo zingeenda kwa Raila Odinga, lakini kwa sababu pia ni masuala ya kidini pia yako pale, hakuna vile wale wangeacha kumpigia mwenzao wakampigia kiongozi wetu hapa Raila Odinga. Kwa hivyo zile kura 5 zimeenda kwa yule ambaye ni Mohamed wa Djibouti. Kwa hivyo kumalizia ni kwamba pia ameonyesha ishara nzuri, ameonyesha picha nzuri, kwa sababu ameonyesha kwamba yeye ni mwana Pan Africa na statesman, kuachilia mwenzake aweze kushinda, kwa sababu iwapo wangeshinda wangepata mshindi, tungeenda awamu ya pili. Raila Odinga anarudi nyumbani sasa, unatarajia nini? Mwelekeo wake achukue mwelekeo gani? Kwanza kabisa wacha niseme ni siku ya huzuni sana, si kwetu tu kama Wakenya bali Afrika mzima. Tumepoteza nafasi ya kuchagua kiongozi mchapakazi, kiongozi mwenye anafahamu shida za Kiafrika. Na pia niseme ni jambo la kusikitisha sana kuona kwamba kuna wenzetu hapa Kenya tunasherekea mwenzetu anapoanguka ama anapokosa kupata kiti kama hicho. Inahuzunisha na si tabia mzuri, si mfano mzuri tunaweza kuonesha hata nchi zingine. Na baba, kama ishafanyika, sisi tumekubali, ni uchungu, tutazidi kuibeba, lakini kuna wakati mzee wacha arudi, tuendelee kujenga taifa, lakini tusiendelee kugawa taifa letu leo hii kwa sababu mtu mwingine ameanguka na unaona ni kwamba si mtu kutoka kwa maeneo yako unasherekea.
sisi ambao tumekuwa tukimsupport, tumekuwa tukimunga mkono, tuko na ile huzuni. Kuna wakati mtatuhitaji sisi pia tuangalie hii kitu kama Kenya na tuache hii mambo ya kusherekea kwa sababu mtu mwingine ameanguka. Asante. Labda baba, narudi nyumbani, unatarajia matarajio yako ni yapi? Matarajio kama mtetezi sisi ni kuwa tayari Raila arudi, kwa maana kuteleza sio kuanguka. Raila amejaribu kama mzalendo, lakini sisi kitu ambayo yani tunakosoa ni wale ambao yani walikuwa wameweka hii kitu. Ninaona ni kama hii ni kama ilikuwa siasa. Wakenya walichukua kama ni siasa, lakini kitu ambayo tunaanza omba kuwa tayari hii ni mfano ambao yani inatakana kila mwananchi wa kawaida au mtu yoyote ambao yani tayari ako kwa kinyang'anyiro mpaka angalie, kwa maana haikuwa a political contest, na hii Wakenya na mabunge wote wa Kenya nimeona kama tayari walikuwa huko. Saa hii hata wamewachwa kwenye wazi, hakuna kitu ambao wanaweza ongea, kwa maana saa hii wanangoja Raila arudi. Sasa tuangalie sasa, Raila arudi kwa opposition. Tunakukaribisha baba, rudi nyumbani baba. Asante. Labda wewe unajieleza, labda unaona ni sababu zipi ambazo zimechangia kwa Raila kuweza kukosa kutoa ushindi? Asante sana. Wakenya ndio wameloss, sio Raila, kwa sababu nashukuru Kenya kwa kupeana candidate yao ambayo ameendea na hii kinyang'anyiro. Kusema kweli, round ya kwanza na round ya pili, hiyo inaonyesha kweli kwamba Raila alikuwa sawa kwa hii post, na katiba ambayo ilitengenezwa na hiyo ndio imeleta hii shida. Katiba yenyewe tumeona, kwa sababu hii imeweka Afrika nzima kuna dini tofauti, na tunasema kuna dini tofauti na kuna watu tofauti, lakini tumeelewa imefanyika, sio kitu ambacho tunaweza sema Raila ndiye amelusi. Tarajia mwelekeo upi akirudi nyumbani afanye nini? Kusema kweli, Raila akirudi nyumbani apokelewe vizuri sana, kwa vile ametetea, ameng'ang'ana mpaka tumepata picha nzuri sana kwa round 1 na round 2. Kwa hivyo apokee, wacha tumpokee na sangwe na nderemo, na hii mambo ya kupata sections ya Kenya zingine wanaserekea sababu Raila ameshinda, hiyo ndio tunapinga sana, sababu Raila akianguka ama Raila akipata, Kenya wamepata. Raila akianguka, Kenya wameanguka. So usiseme Raila ameanguka, kabila fulani ameanguka. Wacha tusherekee kupokea Raila back vile tumemsherekea kutuma kunyang'anya. Acha nipate sauti yake. Labda wewe kushindwa kwa Raila Amolo Odinga, labda maoni yako ni yapi? Unatarajia anapofika nchini Kenya labda aweze kuchukua mwelekeo wa aina gani? Asante sana. Mimi maoni yangu ni tunamkaribisha sana, nyumbani ni nyumbani. Hata kama ameanguka, sisi bado tunampenda na bado tunamtaka. Asante sana. Na ni baadhi tu ya wakazi hawa wakisema nasi kuhusiana na hisia mseto, wengi wakionekana kutoridhishwa na kile ambacho kimeweza kutokea katika taifa la Ethiopia jijini Addis Ababa, wakiwa na huzuni, lakini wanasema kwamba wanataraji Raila Amolo Odinga atakaporudi nchini basi wataweza kumpokea, na wanasema basi waweze kuganga yajayo kuhakikisha kwamba gurudumu la taifa linaweza kusonga mbele, na watakuwa kisubiri kwa kina kuona kwamba mwelekeo ni upi watakwenda kuchukua. Kutoka kaunti ya Mombasa, mimi ni Francis Mtalaki na kuregesha kwa Kilolo na Rashid kwa taarifa zaidi. Naam, shukran sana Francis Mtalaki kutoka kaunti 001. Ama kwa hakika Rashid, ilikuwa ni hisia mseto. Kuna jamaa mmoja anasema tuendelee kujenga, tuache kujigawanya. Nafikiri anaashiria kwamba ule mshikamano uliokuwepo wakati wa mchakato wa kutafuta wenyekiti ulituliza zile siasa, miamko ya kisiasa, na kuonesha umoja katika pande ambazo watu wasingeamini kwamba kuna wakati zitafanya kazi pamoja. Kwa hiyo anasema licha kwamba ni matokeo ambayo hayajaridhisha, lakini siwe ndio mwanzo wa mfarakano na tofauti. Robert Masai kutoka maeneo ya Kajiado naungana naye kwa hivi sasa ili atuambie naye ndugu zetu wa Kajiado wamepokea vipi matokeo haya ambayo baadhi ya Wakenya wanahuzunika, lakini kuna maeneo mengine ambapo wanafurahi wakisema wanamhitaji sana hapa kuliko yeye kwenda kutumikia bara zima la Afrika. Naam, Rashid, bila shaka kufikia sasa tangu asubuhi tumekuwa hapa katika mji wa Kajiado kuweza kufuatilia namna wananchi wamekuwa wakisema, na tangu asubuhi wamekuwa wakifuatilia shughuli hii nzima, lakini sasa wanahisia chungu nzima ikizingatiwa kwamba kufikia sasa mgombea wa Kenya ameweza kubanduliwa kwenye
ile kinyang'anyiro na yule wa Djibouti akaweza kupata nafasi ya kuwakilisha bara Afrika. Na moja kwa moja bila kuandikia mate, nitaanza tu hapa kwa wananchi, labda hisia zao ni zipi. Tukianza na wewe, labda karibia tu hapa, alafu tuweze labda kutoa hisia zako ni zipi kuhusiana na swala hili nzima. Asante sana Rashid, mimi ni Gabriel Onyango. Hii swala tumezoea, lakini tunashukuru Mungu mahali ambapo Raila amefika, na sisi kama wana Kenya bado tutakuwa wana Kenya na bado tutapigania nchi na nchi itasonga mbele na tufanye kazi. Asante. Sina mengi ya kusema. Asante sana. Pia tupate maoni yako, labda tu hisia zako ni zipi kuhusiana na matukio ya kura ambayo imetamatika muda mfupi uliopita? Maoni yangu ni kwamba ili swala tumefuatilia kutoka asubuhi, tunakaa kufuatilia, lakini kama wenye tulikuwa tuna wapinzani wetu ni kama walikuwa wamejipanga. So kuna wakati mwingine pia tunaambia baba arudi nyumbani, nyumbani ni nyumbani. Kwa hivyo maoni yangu ni kumwambia tu baba ajikaze, iko wakati mwingine. Mungu awabariki. Haya, asante sana. Pia karibia hapa tu, alafu tueleze labda kufikia sasa unafikiria vipi baada ya uchaguzi ambao umeendeshwa kule Addis Ababa? Asante sana rafiki yangu. Asante sana rafiki yangu Robert. Kwa maoni yangu naona tu Raila ameweza kushindwa na matokeo yaliyotokea tunakubali, na tunaomba Wakenya wenzetu ambao waliandamana na baba, tunawashukuru, warudi Kenya, tuendelee kwa ile maisha yetu ya kawaida. Asante. Haya, asante. Pia karibia tu hapa hivi, alafu tuweze tu kutueleza labda kufikia sasa tayari mgombea wa Kenya ameshabanduliwa kwenye ile uchaguzi na sasa mwenyekiti anatokea Djibouti. Kama Mkenya unahisi vipi? Kama Mkenya kwa majina naitwa Kennedy Mwau. Kama Mkenya tunasema baba rudi Kenya, tuendelee na kujenga Kenya na shika na wale wengine tuendelee mbele. Haya, tukiendelea tu labda kwa haraka tu tueleze labda kama mkazi wa Kajiado umepokeaje hizi taarifa baada ya kugundua kwamba Raila Odinga amebanduliwa kwenye ile uchaguzi? Okay, Bernard. The results. It's okay. Okay. Kwa majina naitwa Bernard, and what has happened has really heartbroken us as Kenyans. We expected Raila to win, but now what has happened has really heartbroken us, and now we are telling Raila, come back home. You are our son. We shall receive you well. Asante sana. Labda tupate mwingine pia hapa. Naona maoni ni kemkem kutoka kaunti ya Kajiado. Labda tuweze tu labda kwa maoni yako ni vipi? Mimi naitwa Dongo kutoka Kajiado. Na sisi tuna furaha sana kwa venye kumefanyika katika uchaguzi. Sasa baba arudi huku nchini tuweze kujenga taifa pamoja. Asante sana. Tupate pia wanadada. Unaweza karibia tu hapa. Na labda karibia tu hapa hivi, alafu tueleze labda hisia zako ni zipi? Angalia kamera tu. Ni tunaambia tu kama Raila Odinga kule, kwa hiyo jambo mshindwa, lakini kama wewe kuja nyumbani 27 tawo fanya nyoto utakuwa kama kawaida, sababu wewe ndio kiongozi bora kuliko nchi yetu. Haya, asante sana. Karibia tu hapa hivi. Karibia tu hapa hivi. Okay, basi Rashid, kama umesikia, hawa ndio wananchi wa Kajiado na wengi wao wametoa hisia mbalimbali kuhusiana na swala hili. Kwa hivyo ni swala ambalo tutazidi kufuatilia, labda kuanzia kesho hisia zitakuwa chungu mzima tu, kwa sababu ni swala ambalo labda lingekuwa la kihistoria, lakini kwa sababu bahati haikusimama kwa taifa la Kenya, basi shughuli ikatamatika hivyo. Kwa hivyo ni swala ambalo tutafuatilia kesho, lakini kutoka hapa Kajiado sina la ziada. Mimi naitwa Robert Masai. Rashid. Na shukrani sana Robert Masai. Tumepata maoni mseto, tumeona hisia kali kutoka kwa wanaozungumza. Kwa kweli macho yamejaa huzuni, macho yamejaa machozi, ni kama yanasubiri kutiririka. Sio kama umeliona hilo Daktari Edgar, jinsi ambavyo wananchi walivyohuzunika na kutopata hiki kiti, wakisema kwamba hichi kiti hakikuwa cha Raila Amolo Odinga, hichi kiti hakikuwa cha Daktari William Samuel Ruto, hichi kiti ilikuwa kwenye ushindi wa Afrika kwa ujumla, wakiamini kwamba Raila alikuwa mtu sahihi. Ni kweli. Jambo ambalo tumeona katika limedhihirika ni kuwa kwenda kwake Raila ni kama kuligawanya taifa, na hata kurudi kwake ni kama bado kuna taifa itagawanywa. Kwa hivyo itabidi watu pia aje pia aongee na wafuasi wake, aweze kuwatuliza, aweze kueleza kuwa alikuwa anaenda kufanyia bara la Afrika kazi na atapata nafasi nyingine, na azidi kuponya wafuasi wake, kwa maana kupitia runinga na hizo interviews tumeona kuna watu wengi sana wamekuwa na huzuni.
Na mweza kuzunguni. Kwa kuna swala pale la wale watu ama zile nchi ama jumuiya ambayo inatumia Kifaransa kama lugha asilia ya mawasiliano, na pia zile nchi jumuiya ambazo zinatumia lugha ya Kiingereza kama lugha asilia. Hii karata ni mojawapo ya karata ambao wachanganuzi wengi wamekuwa wakizungumza sema kwamba itakuwa na mchango mkubwa sana katika mwelekeo wa kura zilizopigwa. Umeiona karata hiyo? Kabisa, hiyo karata ilikuwepo. Na sasa ongezea pia Waarabu pale ndani, alafu ongezea pia wanaoongea lugha ya Portuguese. Kwa hivyo hiyo karata imechangia. Ndio maana ulikuta yale mataifa ambayo yote yalikuwa upande wa Madagascar, na kumbuka Madagascar wanaongea Kifaransa, yaliweza kurudi upande wa Djibouti. Kwa hivyo hiyo karata ya lugha imetumika pakubwa katika uchaguzi huu. Na karata ya lugha imeweza kutumika pakubwa. Na kuna kitu moja umesema kwamba tujaribu kilichofanyika Ethiopia kisitugawanye. Lakini kama unavyojua kura za siri baada ya dakika 30 zinakuwa dhahiri. Je, wakati tutajua kwamba ni taifa lipi ambalo halikupigia kura upande wetu, ndio mwanzo wa mgawanyiko? Kama tutabahatika kwa bahati mbaya tuone kwamba kuna nchi kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki, hatujui, lakini labda pale nchi moja mbili ambazo hazikupiga kura, itamaanisha nini katika mshikamano wetu hapa wa Jumuiya ya Afrika Mashariki? Soma. Kutaleta uhasama na kutaleta uhusiano ambao utakuwa si mzuri, kwa sababu sasa itakuwa mtu amejitenga na hili kundi la Jumuiya ya Afrika Mashariki. Ni kama vile kusaliti familia. Lakini ishara za kwanza, nchi kama vile Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, rais wake Felix Tshisekedi tangu mwanzo amekuwa na uhasama na Kenya, kwa sababu amekuwa akilaumu Kenya kwa kuunga mkono kundi la waasi la M23. Na kwa sababu hiyo DRC ni nchi ambayo iko katika ile kundi linaloitwa Francophone, ama nchi ambayo wanaongea lugha ya Kifaransa, na ilikuwa sasa itakuwa na msukumo mkubwa, kwa sababu nchi za kuongea lugha ya Kifaransa, yani Francophone, huwa zina umoja katika huu uchaguzi wa mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika. Ukiangalia mwenyekiti wote, tunaingia vijijini, mijini na hata jijini kukuletea taarifa mchana kutwa. Usiku tunaketi kitako, tunadadavua tukichanganua taarifa na makala muhimu yanayokuhusu wewe na familia yako. Ungana na Bernard Ngozi kwenye Open Forum Political Show kuanzia saa 4 usiku hadi dakika zake kila siku ya wiki kwenye